seats as we will be starting the session very shortly. I repeat, requesting all of you, those who have completed the registration, to kindly occupy the seats and remain in your positions so that we can start the session shortly. Thank you.
എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ദയവായി എല്ലാവരും സീറ്റുകളിൽ ഇരിക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുകയാണ്. സ്ത്രീ സൗഹൃദ കേരളം സമത്വവും സുരക്ഷയും ശാക്തീകരണവും കൈകോർക്കുന്ന സമൂഹം എന്ന ഈ ആശയം മുൻനിർത്തി കേരള സർക്കാരിന്റെ വനിതാ ശിശു വികസന വകുപ്പും വനിതാ വികസന കോർപ്പറേഷനും സംയുക്തമായി ഇന്നും നാളെയുമായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന വനിതാ ശിശു വികസന കോൺക്ലേവിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. Good morning to all respected dignitaries, distinguished speakers, delegates and all the participants. It's a privilege to welcome you to this important two-day conclave organized by Women and Child Development Corporation and Women and Child Development under the Government of Kerala, which is dedicated to an issue that defines the progress of any society, gender justice beyond biology and social norms. May I take this opportunity to first welcome for this day the speaker today who has arrived here, Dr. Sharada G. Muralidharan, IAS. Okay. Welcome, ma'am. We also have the other two guest speakers of the day, Ma'am Suhaila Khan and Ma'am Geetika here, welcoming all of you to this two-day conclave. I also take this opportunity to welcome the academicians and students from different colleges, like from the Department of Demography, Political Science, from Law, Economics, Sociology, Psychology, and the officials from the Department of Labor, Finance and Law, NGOs, service providing centers, and other officials too, welcoming one and all to this two-day conclave. സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക രാഷ്ട്രീയ രംഗങ്ങളിൽ സ്ത്രീ പങ്കാളിത്തം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും അതിലൂടെ സ്ത്രീപക്ഷ നവകേരളം എന്ന ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കുന്നതിനും അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ബോധപൂർവമായ ഇടപെടലുകളും പദ്ധതികളും പരിപാടികളും കഴിഞ്ഞ 10 വർഷക്കാലമായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കി വരുന്നു. മറ്റെല്ലാ മേഖലകളിലും എന്ന പോലെ തന്നെ സ്ത്രീ സൗഹൃദ കേരളം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിക്കായി കേരള സർക്കാർ 2017 രൂപീകരിച്ച വനിതാ ശിശു വികസന വകുപ്പിന്റെ 3 പ്രധാന തൂണുകളായ വനിതാ ശാക്തീകരണം, ശിശു വികസനം, ശിശു സംരക്ഷണം എന്നീ വിഷയങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കി വിവിധ അക്കാഡമിക് സെഷനുകൾ, സെമിനാറുകൾ, സംവാദങ്ങൾ, ടോക്ക് ഷോകൾ എന്നിവയാണ് ഈ കോൺക്ലേവിൽ ഈ 2 ദിനങ്ങളിലായി ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. ഇതിൽ ദേശീയ അന്തർദേശീയ തലത്തിലെ വിദഗ്ധർ, ഭരണ നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥ പ്രതിനിധികൾ, അക്കാഡമിക് വിദഗ്ധർ, സാമൂഹിക പ്രവർത്തകർ എന്നിവരാണ് പങ്കെടുക്കുന്നത്. എല്ലാ സ്ത്രീകളും ശാക്തീകരിക്കപ്പെടുകയും എല്ലാ കുട്ടികളും സംരക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ലോകം അത് സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള നയപരമായ ആശയവിനിമയത്തിനും അനുഭവ പങ്കിടലിനുമാണ് ഈ കോൺക്ലേവ് ഈ 2 ദിനങ്ങളിലായി വേദി ഒരുക്കുന്നത്. The Directorate functions on 3 fundamental pillars, which is child development, child protection, and women empowerment. These pillars form the foundation of a just and inclusive society, and over the next 2 days, the discussions, deliberations, and all the sessions of this conclave will be guided by these core principles. Empowering women is not merely a social responsibility. It's a developmental necessity too. A society cannot move forward if women who form the 52% of its population are held back by barriers of discrimination, violence, and unequal opportunity. Kerala has long been a pioneer in social reform, investing in education, health, and welfare too, to achieve high human development standards.
Another essential aspect of women's empowerment is addressing gender-based violence. Gender justice in India has evolved beyond biological and traditional norms, guided by constitutional values that guarantees justice, equality of status and opportunity, protection from discrimination, and the right to live with dignity. It also enables social and special provisions for women and children, and gender justice therefore includes economic justice with equal pay and financial independence, bodily autonomy, ensuring safety, health, and freedom from violence, equal participation as a representation in decision-making in all the higher levels, including legal reforms that ensure gender-responsive laws and policies. So, ladies and gentlemen, the purpose of this conclave is that it focuses on two critical pathways for advancing gender justice, which are increasing women's workforce participation and strengthening the implementation of legislations for women. Despite high educational achievements among the women in Kerala, workforce participation remains very low. Bridging this gap requires policy support, skill development, infrastructure, financial access, and safe workplace environments. The evolving technological landscape also offers different and vibrant new opportunities for women in emerging sectors, including the STEM and entrepreneurship. Another important focus area in the discussions is the care economy, and this has the potential to generate employment and reduce this gender gap which is prevailing today. This can contribute to economic growth and help close the gender gap in workforce participation. Now, day one of this two-day conclave under the theme Gender Justice Beyond Biology and Social Norms will be focusing on the sub-theme of increasing women's workforce participation, helping women climb the gender ladder. And day two, which is tomorrow, this focuses on strengthening the implementation of key legislations that protect women's rights and dignity. Sessions will address laws related to domestic violence, dowry prohibition, workplace safety, maternity benefits, and protection from sexual harassment, along with improving prosecution of crimes against women. And the day two will be concluding with discussions on women's reproductive rights and identifying gaps in women-centric legal frameworks. So this conclave is bringing together eminent speakers, policymakers, legal experts, academicians, research scholars, and students whose insights and experience will guide us in shaping a stronger, safer, and more equitable society. So, ladies and gentlemen, let us gather today as part of this venture for reflection, collaboration, and commitment, because gender equality is not a distant goal, but it is an urgent priority. Now we open the day one of this conclave with an eminent personality, Ma'am Sharada Muralidharan, who was the former Chief Secretary. To mention about a few of her early career positions, she has held senior positions in the government of Kerala and on central deputation, including serving as Executive Director of the Kudumbashree Mission during 2006 to 2012, as Chief Operating Officer of the National Rural Livelihoods Mission, Joint Secretary in the Union Ministry of Panchayati Raj, and Director General of the National Institute of Fashion Technology. She has served as the 49th Chief Secretary of Kerala from 1st September 2024 to 30 April 2025. So, ladies and gentlemen, let us all put our hands together to Sharada ma'am to open the talk. And today, she will be talking on the topic, Equal Partner in Nation Building, Optimizing the Human Resource Potential of Women. Welcome, ma'am. Over to you.
Good morning, everyone, and thank you for having me. I've been asked to speak in English, primarily because we have guests among us who do not understand Malayalam. But then since the majority of you are Malayalis, I guess I'll do a little bit of both. English and Malayalam കൂടെ ചേർത്ത് സംസാരിക്കാം. അപ്പോൾ എൻ്റെ ടോപ്പിക് തന്നിരിക്കുന്നത് is about women becoming equal partners in nation building. Interesting topic that is. When the first time, you look at it and say, equal partners in nation building? Oh no. No, of course not. Women are the majority of what holds the nation together. Nation building or everything, you're talking about the future of the country. And who is the future of the country? Its future citizens. And who is responsible for building these future citizens? In our gendered world, men and women do not equally share domestic responsibilities. And domestic responsibilities also include growing up the child. So we don't do that. Who does it? The women do it. The early formative years of a child are determined by women. In schools, you will find that it is again women who come in as teachers. So the majority of teachers that you will be associated with are going around. So you find that the formative years of every nation is actually, and there is no exception in India or in Kerala too, it is actually the women. So are we equal partners? Of course not. We are very unequal and we are the stronger partner in nation building. But that's only one part of the story. Now, why do we even have this title? The reason we got this title is that but in real terms, എവിടെയാണ് സ്ത്രീകൾ? രാഷ്ട്രീയത്തിൽ എവിടെയാ സ്ത്രീകൾ? ഇക്കോണമിയിൽ എവിടെയാ സ്ത്രീകൾ? So if you think of nation building as building the economy of the nation, or building the polity of the nation, or building the thought process of a nation, where are the women? കുട്ടിക്കാലത്ത് I remember being a very belligerent girl because I didn't like it when people would say, oh, നിങ്ങളെ കൊണ്ടൊന്നും കൊണ്ടില്ല. നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ അത്രയ്ക്ക് മിടിക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എവിടെയാ വേറെ ഡോക്ടേഴ്സ്, വേറെ എഞ്ചിനീയേഴ്സ്, നിങ്ങൾക്കൊന്നും കയറാനൊന്നും പറ്റില്ല. Of course, these are glass ceilings that we have been breaking over time. പെൺകുട്ടികൾ റാങ്ക് ഒക്കെ വാങ്ങിക്കുമായിരിക്കും, പക്ഷെ എൻട്രൻസ് വരുമ്പോൾ കാണിക്കാം, ഞങ്ങൾ ആൺകുട്ടികൾ കാണിച്ചു തരാം. കാരണം ബുദ്ധി അവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. We struggle sometimes to understand why this is. The younger generation and perhaps the generation that came after us struggled. But today's generation is a lot more confident about itself. Today's generation recognizes that it is not because of an intrinsic incapability or inferiority of girls that they are not doing good. It is because the system fails them. Now, I'm also, when you're talking about systems that fail people, I would like to bring to you an example. Three Idiots, that is the movie, Amir Khan did. നിങ്ങൾ എത്ര പേര് ത്രീ ഇഡിയറ്റ്സ് കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് കൈ പൊക്കാമോ? അയ്യോ, കുറവാണല്ലോ. The older people have seen it. If you haven't, please do. Also, I don't know if it's available right now on any OTT, but it was a very interesting movie. Anyway, there is a Fungudu, I don't remember what his name was, but there was a interesting character there, Ladakhi, and he was modeled after a real Ladakhi. That Ladakhi is a person who is making news right now. His name is Sonam Wangchuk. Is there anybody here who does not know of Sonam Wangchuk? Please raise your hands. How many of you know of Sonam Wangchuk?
How many of you, please raise your hands if you know Sonam Wangchuk? കേട്ടിട്ടുണ്ടോ പേര്? ആരും കേട്ടിട്ടില്ല അല്ലേ? Sonam Wangchuk എന്നുള്ള പേര് നിങ്ങൾ ആരും കേട്ടിട്ടില്ല. Very good. Okay, so Sonam Wangchuk right now is in jail, but that is not what I want to talk to you about. I want to talk to you about this person. So when I was Director General of NIFT, we had the opportunity of meeting Mr. Wangchuk in Himachal Pradesh at the Kangra airport, of all things. And we got him to come and speak to us at the NIFT's convocation. But anyway, why am I talking about Sonam Wangchuk right now? Because he is not female, but there's something you need to know. Sonam Wangchuk, Ladakh എന്നുള്ള ഒരു പ്രദേശം, ലഡാക്ക് എവിടെയാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ അല്ലെ? അറിയാത്തവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? കാശ്മീരിന്റെ കിഴക്ക് വടക്കായിട്ട് കിടക്കുന്ന പ്രദേശമാണ് ലഡാക്കിക് ബോർഡേഴ്സ്. ചൈന, ഇറ്റ് ഹാപ്പൻസ് ടു ഹാവ് എ വെരി യുണീക് ആൻഡ് എത്നിക് കമ്മ്യൂണിറ്റി there. ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റി, this community had been for a very long time doing a very poor showing in education. School result വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവരുടെ 50% കഷ്ടിച്ച് പാസ്സാവുന്നുള്ളൂ. Sonam Wangchuk himself was somebody who found it very difficult to cross the education system as we knew it. He went on to become an engineer, but he was convinced that something was wrong with the way we taught our children. And so his thing was, we are teaching children a language and a culture that they do not understand, which is not around them. And therefore he felt that the system was failing the children, not that the children were failing the system. And therefore, what did he do? He first went around trying to, he whipped up community support and created an engagement by which children were encouraged to learn, use Ladakhi terms and Ladakhi ideas, and use the genius of the land to understand basic principles. And through that, a lot of children were able to pass. And then he decided, I need to set up a school for myself. And he did. So he set up an alternative school. And you know what the criteria for admission to that school was? 10th class തോറ്റിരിക്കണം. തോക്കുന്ന കുട്ടിക്ക് അഡ്മിഷൻ ഉള്ളൂ. സോനം വാങ്ചുക്കിന്റെ ലഡാക്കിലെ സ്കൂളിലേക്ക് തോക്കുന്ന കുട്ടിക്ക് മാത്രമേ അഡ്മിഷൻ. And our school പിന്നെ എന്താ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത്? They did amazing kinds of things. ഇന്നോവേഷന്റെ ഹെഡ് ഓഫീസ് ആയിരുന്നു ആ സ്കൂള്. ആ സ്കൂളിൽ, I don't know if you've heard of this icicle stupas ഒക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? they found interesting ways, desert, and it's a cold desert, Ladakh, but they found ways of creating pillars of ice which provided water when water went scarce during the summer months. അപ്പൊ അങ്ങനെ പല ഇന്നോവേഷൻസ് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് ഈ കുട്ടികൾ എന്താ പറ്റിയത്? ഈ കുട്ടികളിൽ ഹോക്കി പ്ലേയേഴ്സ് ഉണ്ടായി, മീഡിയ കൺസൾട്ടൻസ് ഉണ്ടായി, you had kids that became interpreters ആയിട്ട് മാറിയവരുണ്ടായി, then they were entrepreneurs ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളായിട്ട് വന്നു. And then suddenly the school became very glamorous and everybody wanted to get admission into the school. അപ്പൊ പിന്നെ പൊളിറ്റിക്കൽ പ്രഷറായി കുട്ടികളെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ. And he said, I'm sorry, കുട്ടി തോറ്റാൽ മാത്രമേ ഞാൻ എടുക്കുള്ളൂ. തോക്കുന്ന കുട്ടി. And why did he invest in the child who failed? The reason was, one thing was, of course, that he felt that the system failed the girl or the boy. But also, he felt that the child had a genius and an understanding and capability that was something that the system did not know how to capture. That's where we are with women. The reason women are not making it as engineers and doctors and scientists and politicians is not because they are not capable. It is because the system fails them, and it's also because the system does not recognize their potential and does not accommodate that genius of women. So we want to become equal partners, we've got to break the system. The system has to go. The system has to change.
we've got to think of how things can happen differently. And I'll just give you a couple of statistics. But Kerala, we are talking about, so let's think in terms of economic participation. The labor force in the സ്ത്രീകളുടെ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ എന്താണ്? ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ 5-8 വർഷങ്ങളിൽ there has been apparently a significant increase in labor force participation of women. അത് 23% ഇപ്പൊ 40% അടുപ്പിച്ച് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. So these figures are pretty deceptive. If you break that down, you look at rural and urban, you will find that urban സ്ത്രീകളുടെ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ വളരെ കുറവാണ്. റൂറലാണ് സ്ത്രീകളുടെ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ കൂടുതൽ. റൂറലിൽ തന്നെ നമ്മൾ സ്ത്രീകളുടെ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ യു ഫൈൻഡ് ദാറ്റ് there is a lot of them who are involved actually in agriculture. Agriculture ആണ് അവരുടെ the മേഖല in which they are working. You will also see that ഈ migration എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, so why do people migrate? People migrate in search of better jobs. Right? It would be of interest to you to know that 86.8% of women in the country migrate. And only 10.7% of men migrate. So are all these women migrating for jobs? No. 86.8% of the women who migrate are migrating because of marriage. കല്യാണം ആയതുകൊണ്ട് ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിൽ പോയി തങ്ങണം. So a woman, ab initio തന്നെ you find that there is, when you have 47% of women who are migrating, and our 47% the big majority are migrating for marriage. So you find that there is a dislocation that is happening to the women particularly, which is not happening to the men. Male migration നോക്കുകയാണെങ്കിൽ male migration largely is for work. അപ്പോൾ പിന്നെ സ്ത്രീകൾ ഈ കൃഷിയിൽ പണിയെടുക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള കണക്ക് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ you will also find that ഈ റൂറൽ നിന്ന് മൈഗ്രേഷൻ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്, കൂടുന്നുണ്ട്. And rural migration ഉണ്ടാകുമ്പോൾ who is left behind? The grandparents are left behind, the children are left behind, and very often the women are also left behind. And they are the ones that then take care of the homestead and the അപ്പോൾ കൃഷിക്കകത്ത് ധാരാളം റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഇപ്പോൾ സ്ത്രീകളുടെ തലയിൽ വന്നു വീഴുകയാണ്. ഈ കൃഷിയിലെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി വരുന്ന സ്ത്രീകൾ പക്ഷേ do they have control over the means of production? No. Do they have access to the credit which is available through cooperatives? No. Do they have access to the markets? Can they manage the markets? No. You find that we have a situation here where a predominant part of agricultural operations are run by women, but they do not have any say in the mechanisms that surround agriculture. And then we say, so we need to understand, വേണമെങ്കിൽ ഇതിനൊരു systemic violence, we are going to talk about abuse and violence against women, പക്ഷെ you can also think in terms of this as systemic violence against women. Not allowing women to grow, abusing them in terms of making them feel small, making them unable to compete, keeping them incompetent and keeping their productivity low. That is a systemic problem which we need to understand and we need to address. And why do we have that systemic problem? We have that systemic problem because no matter what the Constitution says, we do not think that male and female are equal. We do not believe in equity. We do not believe in justice. Because if we did, we would think of opportunity and say that it is not about equal chances. It is about the fact that we need to take care of the disadvantages children feel growing up. ഈ systemic disadvantage എന്ന് പറയുന്നത് ജെൻഡർ ഒരു ഘടകം മാത്രമാണ്.
കാസ്റ്റ് ഒരു ഘടകമാണ്, ക്ലാസ് ഒരു ഘടകമാണ്, ജോഗ്രഫി ഒരു ഘടകമാണ്, എവിടെയാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഘടകമാണ്. ഒരു ഷെഡ്യൂൾ കാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആൾക്ക് ഭയങ്കര പ്രയാസം, നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഓ ഇതൊക്കെ എളുപ്പമാണല്ലോ എന്ന്. But when you look at the world in which they go, look at the level of poverty which they have to അത് താണ്ടി വരേണ്ടതിനെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ you will find that there is so much to be done. 25% താഴേക്ക് ഉള്ളു പോവർട്ടി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത്. But in real terms that is not true. If you look at, because poverty is also a matter of perception. If people feel that they do not have the resources to educate their children, if they do not have the resources to build houses of, that would be safe, if they do not have purchasing power, if they are insecure about health challenges, if you feel that, എന്തെങ്കിലും ഒരു ഹെൽത്ത് ചാലഞ്ച് വന്നു പോയാൽ തളർന്നു പോകും എന്ന് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് that you do not have a fallback option, it means that മനസ്സുകൊണ്ട് you are afraid of poverty. You are at risk of poverty. And it is a responsibility of the state to take care of this. അപ്പോൾ ദാരിദ്ര്യം മാറ്റിയാൽ മാത്രമേ വളർച്ച ഉണ്ടാവുള്ളൂ. There's been a Nepali journalist who's been asking me to say, what is it that Kerala does differently? Why is it that കേരളത്തില് നിങ്ങൾ എക്സ്ട്രീം പോവർട്ടി ഇറാഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നു? നിങ്ങളുടെ ഇവിടെ സ്ത്രീകൾ ഇപ്പം എഡ്യൂക്കേഷൻ നമ്മൾ ഇറ്റ്സ് എ ഗവൺമെന്റ് വിച്ച് ഹസ് കം ഔട്ട് ആൻഡ് സെഡ് ദാറ്റ് നമ്മൾ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ വരെ ഫ്രീ ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ക്രമീകരണം ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞു. ഇറ്റ്സ് എ സിസ്റ്റം വേർ ഇൻഡസ്ട്രിയും കാര്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഡസ്ട്രി ഒന്നും ഇല്ല. But you've got a quality of life, you've got health indices, you have also a socio-economic status which is better than the rest of the country. Why? Now, let us go back a little bit. 1947, when India became independent, കേരളത്തിന്റെ സ്ഥിതി ഇങ്ങനെയായിരുന്നു? ആയിരുന്നില്ല. 1970 or 69, I think, when the first actual survey, rural poverty surveys നടത്തിയപ്പോൾ കേരളത്തിന്റെ പൊസിഷൻ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു. ഇനി നമ്മൾ ദാരിദ്ര്യം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും കൊടും ദാരിദ്ര്യം, what state comes to mind? പഞ്ചാബ്. So anyway, നമ്മൾ ബീമാരി എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണ് സാധാരണ come to mind. So we are talking about Bihar, Jharkhand, Odisha, Rajasthan. But some of these have brought about a lot of change. പക്ഷേ ദാരിദ്ര്യം ഇപ്പൊ ട്രൈബൽ മേഖലയിലും ഇങ്ങനെയൊക്കെ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ്. ഇപ്പൊ 60-70% ദാരിദ്ര്യം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സമയം ഉണ്ടായിരുന്ന ഉള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾ. ഇനി നമ്മൾ അത് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല അത്ര ദാരിദ്ര്യം നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടെന്ന്. എങ്കിലും നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ വളരെ എളുപ്പമാണ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട്. You see people who seem to be stunted, you know that there is a lot of poverty there because കിട്ടേണ്ട സമയത്ത് ആഹാരം കിട്ടിയിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളർച്ച ബാധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. You see people who are doing ഇങ്ങനെ വളരെ തുച്ഛമായിട്ടുള്ള തുകയ്ക്ക് പണി എന്തും ചെയ്യാനായിട്ട് തയ്യാറാകുന്നു, എവിടെയും പോകാൻ തയ്യാറാകുന്നു. And you say, okay, yeah, this is a place where there is poverty. So Kerala had poverty, which was actually among the highest in the country in 1970. കേരളത്തിന്റെ 60%-ലേറെ ആളുകൾ, and I would like you to think about that. More than 60% of people in Kerala in 1970 were poor. Were officially regarded as poor. അപ്പോൾ ദാരിദ്ര്യം അൺഒഫീഷ്യൽ ആയിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനേക്കാളും കൂടുതലുണ്ടാകും. ആ ഇടത്തിൽ നിന്ന് ഇന്ന് നമ്മൾ ഈവൻ കേരളമല്ല പറയുന്നത്, നീതി ആയോഗ് പറയുന്നു കേരളത്തിലെ ദാരിദ്ര്യം എന്ന് പറയുന്നത് 0.5% ആണെന്ന്. 1% പോലും ദാരിദ്ര്യം ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നു. എവിടെ നിന്നുണ്ടായി അത്? എന്തുകൊണ്ടുണ്ടായി?
Because Kerala as a state did multiple things. ഒന്ന് നമ്മുടെ ഈ കമ്മ്യൂണൽ മൂവ്മെന്റ്സും കമ്മ്യൂണൽ സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക മൂവ്മെന്റ്സ് സോഷ്യൽ മൂവ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് we had a situation where all the communities in Kerala and their organizations realized that education was the way out of poverty. It started with the Christian community. It was followed by Nayar Ayalum, SNDP Ayalum, Muslim organizations Ayalum. All of them invested in education, basic education. The state invested in equalizing land relations. When the land reforms ഫലവത്തായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏതൊരു സ്റ്റേറ്റ് കേരളമാണ്. And because of that, you also found that economy ഒറ്റയടിക്ക് ദരിദ്രം എന്ന് വിളിക്കുന്ന ആളുടെ economy ഗ്രോത്ത് വെൽത്ത് നമുക്ക് ഉയർത്താനായിട്ട് സാധിച്ചു. പക്ഷെ അവിടെ തീർന്നില്ല. You also had the universal public distribution system. വിശപ്പ് ആരും അറിയരുത്, അറിയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാവർക്കും ആഹാരം എത്തിക്കുക. So universal education, universal food grains, universal health. യൂണിവേഴ്സൽ ആയിട്ട് വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടും കൂടിയാണ് കേരളം ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ ഇതിൽ നിന്ന് കടന്നു വരുന്നത്. ബിക്കോസ് വെൻ യു ഹാവ് 60 to 70% പോവർട്ടി, ആർക്കാണ് ദാരിദ്ര്യം ഇല്ലാത്തതെന്ന് അന്വേഷിച്ച് ചെല്ലേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. യു ഗോ ഹെഡ് ആൻഡ് ക്ലിയർ ദ പോവർട്ടി. Now, what has that implication as far as nation building is concerned? Because you look at the women of Kerala, you look at the girl child of Kerala, you look at the longevity, you look at the sex ratio in Kerala, you look at the education status in Kerala, you look at professional and technical in Kerala, you will find that Kerala is doing much better than the rest of the country. And why is it doing so? Because it universalized. Because that makes it easy. The moment you target something and give it only to very few people, particularly in an unequal economy, it will be only the ones with power and access who will be able to avail of it. And if you are not able to change that, then you will find that people who are poor will remain poor, and people who have access to power will gain power and use that power and centralize that power, and they will not allow anybody to share that power. You see that happening in politics, you see that happening elsewhere. So from the point of the state, for nation building, for women to actually get there, it is also about not thinking of targeted interventions, but of thinking of universalization. It's a hard cookie to swallow at this point of time, because we think that we don't have the money for all of this. We think that we need to invest in infrastructure, in defense, in industry, not realizing. I do remember 2014 I was in Delhi, in Government of India. Prime Minister Modi had just become the Prime Minister. And അന്ന് അദ്ദേഹം തുടങ്ങി വെച്ചൊരു സംഗതി ഉണ്ടായിരുന്നു. He got senior IAS officers, എല്ലാവരും പിടിച്ച് വിജ്ഞാൻ ഭവനകത്ത് പൂട്ടിയിട്ടിട്ട് we were made to listen to inspirational speakers. And the first speaker that we were made to listen to was I don't recall his name, was a Deputy Prime Minister of Singapore. And why were we listening to Singapore? Because he wanted us to listen to why was it that Singapore, which was perhaps in the same state as any colony of the British Raj, was able to accelerate and become a first nation economy. How did it do that? And what are the lessons for India? And you know what he said? He said, invest in education. He said, invest in schools, invest in your health. That is what you need to invest in. That is what we did. Because then everything falls into place. You look at the Koreas of the world, you will find that they have also done that. Korea is another state which actually did land reforms, another country. So you find that by way of state policy,
making sure that you invest in social sector is very critical to improve the quality of life of people. Unfortunately, we will not be able to actually address the matter of women rights and women participation until and unless we get an economy that is able to take care of itself. So we need to, so it is not like we do one after the other. We need to do them simultaneously. But most importantly, we have to think in terms of universalization of the quality of education. That is so very critical. And education is where nation building is going to start. Education is where our children will begin to learn the matter of rights and equity and justice. ഇത് നമ്മൾ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാണ്ടിരുന്നാല് they will grow with a skewed understanding of all of this. They will be subject to the distortions that the polity throws at them. And they will become, in the effort to become powerful and important, you will also become less human. You will lose your humanity. So the question is, as policy, is it possible to invest in universal education? Now, second thing there is when we are doing that investment, അപ്പോൾ ആ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ കേരളത്തിന്റെ കഥ എടുക്കാം. ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുത്തു, നമ്മൾ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് മെച്ചപ്പെടുത്തി, കേരളത്തിലെ സ്ത്രീയുടെ നിലവാരം മെച്ചപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ? കുറച്ചൊക്കെ മെച്ചപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് the first time in the secretariat, ഞാനൊരു സ്ലീവ്ലെസ് ബ്ലൗസ് ഇട്ടിട്ട് പോയപ്പോഴത്തേക്കും എൻ്റെ കൂടെയുള്ള കൊളീഗ്സ് ഒക്കെ കണ്ണു തള്ളി. ഇങ്ങനെ മാഡത്തിന് ധൈര്യം വന്നു സ്ലീവ്ലെസ് ഉടുപ്പിടാൻ? So the body of the woman is something which society thinks it is theirs to command. And wearing sleeveless is actually a protest. It is a statement that no, it is mine. And that the problem lies in the eyes of the beholder, not in the eyes of the person wearing whatever, however. It is very important to see. ഇപ്പം നമ്മള് സ്ത്രീകള് മാറുമറയ്ക്കണം, ഇപ്പം പർദ്ദ. See, all of this bringing down and closing out the clothing options of women is tantamount to telling them that they are lesser, that they need to be contained and restrained. ഒരു modern society cannot allow for that. നമ്മൾ ഇതൊക്കെ പറയും, അയ്യോ നമ്മുടെ കൾച്ചറിനെ എടുത്ത് കളഞ്ഞു കുളിക്കുകയാണ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളോടൊക്കെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ. ഈ ഞാനിപ്പോ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഈ സാധനം ഉണ്ടല്ലോ, അന്ന് എന്തിനാ ബ്ലൗസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്? അത് ഏത് വകയിലാ? അത് മലയാളം വാക്കാണോ, ഹിന്ദി വാക്കാണോ, ഏത് ഭാഷയുടെ വാക്കാണ്? ഇംഗ്ലീഷ് ആണ്? ആണല്ലോ. ഒറിജിൻ ആക്ച്വലി ഇംഗ്ലീഷും അല്ല, ഫ്രഞ്ച് ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് a French, the French word is, original word is blouson. Blouson, so B-L-O-U-S-O-N. And blouson actually means shirt in French. And why do we all call the cholis that we wear blouses, shirts? Because നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ ആർഷ സംസ്കാരമൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അവിടെ ബ്ലൗസൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ബ്ലൗസ് ഇല്ലാണ്ടൊക്കെയാണ് സാരി എടുത്തിരുന്നത്. നിങ്ങൾ ബ്ലൗസ് ഇല്ലാണ്ട് സാരി എടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ രവീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോറിന്റെ സിസ്റ്റർ ഇൻ ലോ ഒരു ദിവസം ലണ്ടനില് ഒരു ക്ലബിൽ കയറിയപ്പോ അവര് പറഞ്ഞു, അയ്യേ ഇങ്ങനെ വേഷം ഇടാത്ത പെണ്ണുങ്ങളൊന്നും ഞങ്ങൾ കേട്ടില്ലാന്ന്, അത് കേട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അവർ തിരിച്ചുപോയി. എന്നിട്ട് അവർ വിളിച്ചു, അത് ശരിയാവില്ലോ, അപ്പൊ നമുക്ക് there has to be
തെറ്റാണ്, അവരെടുക്കുന്ന നിലപാട് തെറ്റാണ്. പക്ഷെ അവരുടെ നിലപാട് എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നതെന്ന് അറിയോ? വിക്ടോറിയൻ പ്രൂഡറി എന്ന് പറയും. ഈ വിക്ടോറിയ, ക്വീൻ വിക്ടോറിയയുടെ സമയത്ത് ഉള്ള ആ ഒരു മെന്റാലിറ്റിയാണ് ഇവരുടെ മറ്റു വേഷവിധാനങ്ങളൊന്നും അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റാതെ പോയതിന്റെ. അത് നിങ്ങൾ ആങ്കിൾ കാണിക്കരുത്, മാറ കാണിക്കരുത്, ഇതൊന്നും കാണിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞില്ല. നമ്മുടെ തന്നെ ഈ ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു ലുക്ക് അറ്റ് ഹിന്ദു മിത്തോളജി, ഗോ ബാക്ക് ആൻഡ് സീ എവിടെയാണ് നമ്മൾ മാറിമറിച്ചിട്ടുള്ളത്. When did we become ashamed of our body? When did we think that it was something that had to be hidden all the time? Was it because we sensed that there would be violence against us? And if there is violence, isn't it the responsibility of the state to tackle the violence rather than the victim? So these are questions we need to ask. But let me go back to the meaning of the blouse. So നമ്മുടെ സിസ്റ്ററിലോ ഞങ്ങൾ സങ്കടം വന്നിട്ട് അത് തന്നെ ഇത് ശരിയാവില്ല. We need to have the status of being accepted into larger communities, and therefore she created the blouse, the shirt which you can wear along with the sarees. And that is how blouses became ubiquitous across India. That is the original of the blouse. It helps to understand that, because നമ്മൾ ട്രഡീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു വെക്കുന്ന സാധനമേ അത്ര ട്രഡീഷൻ ഒന്നും അല്ല. Understanding that might help us to then look at what we preserve in the name of culture and tradition and what we go beyond. And agency, women's agency over the body. You think that is not relevant for nation building? I would say it is. When nation building thinks that the way to keep a woman at home is by throwing acid on her face, what kind of nation building are we talking about? We need to be able to contest that, break that. So there is systemic violence against the body of the woman, systemic violence against the position of the woman, systemic violence against the growth of women. And we want the nation to build itself, we need to remove these structures of systemic violence. Now that is the responsibility of the state. What is your responsibility? For that responsibility, I would say, I will go back and fall back upon my experience in 6 years in Kudumbasri. 6 വർഷം കുടുംബശ്രീ ഇരുന്നപ്പോഴത്തേക്കും പല സാധനങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ചെയ്തു കേട്ടോ. ഞങ്ങളത് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും one good thing about being in കുടുംബശ്രീ was that ഇന്ന് കാര്യങ്ങൾ മാറിപ്പോയി. പക്ഷെ അന്ന് ഇവര് കുറെ പെണ്ണുങ്ങളും അവരുടെ കുറെ വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റും പറഞ്ഞിട്ട് നടക്കുന്നു. കുറെ പെണ്ണുങ്ങളും ആരും തിരിഞ്ഞു നോക്കിയില്ല കുടുംബശ്രീക്കകത്ത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്. So because people were not looking into, or the state itself was not really looking into what we were doing, we were subverting the state. I am retired now, അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ സമാധാനമായിട്ട് പറയാമല്ലോ. How were we subverting the state? We were trying to build agency in the women. We had opportunities, and what was the opportunity that came? One opportunity was that the right to work, which was enshrined in the MGNREGS program. So here we were thinking, it could be a smart move that we did. If we looked at women and said, because, I don't know if you know it, but in the state of Kerala, MGNREGS was bound to fail. It was going to fail, and the state was desperate. കോടിക്കണക്കിന് പൈസ നഷ്ടപ്പെടാൻ പോകുന്നത് MGNREGS കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട്. എന്തുകൊണ്ട് MGNREGS കിട്ടിയില്ല? അന്ന് 125 രൂപയാ ഒരു ദിവസക്കൂലിക്ക്. 125 രൂപ ഇവിടെ ദിവസക്കൂലിക്ക് പറയുമ്പോൾ 350 രൂപയാണ് നമ്മുടെ ലേബറിന് പുറത്ത് കിട്ടുന്നത്. 350 രൂപ കൂലി കിട്ടുന്നിടത്ത് ആരാ 125 പണിയെടുക്കാൻ മതിയാ? ആരും വരില്ല. So then it was like, ലേബറിനെ കിട്ടില്ല. എങ്ങനെ ഇപ്പൊ കുടുംബശ്രീ ഒന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തുക? കാരണം നിങ്ങൾ സ്ത്രീകളെ ജോബ് കാർഡുകളൊക്കെ കുടുംബങ്ങളിലെ സ്ത്രീകളിൽ കയറ്റി ഇറങ്ങിയിട്ട് ജോബ് കാർഡുകൾ കൊടുത്ത് അവരെ കൊണ്ട് ജോലി എടുപ്പിക്കണം. അപ്പൊ വീട്ടമ്മമാരാണ് ഇറങ്ങി വന്നത്. വീട്ടമ്മമാര് എന്താണ് കൂലിപ്പണി ചെയ്യാനാണ് ഇറങ്ങി വന്നത്. അവർ വിചാരിച്ചു ഞങ്ങൾ ഡൂയിങ് വർക്ക് ഫോർ ദ സ്റ്റേറ്റ്. സ്റ്റേറ്റിന് വേണ്ടിയുള്ള നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഇടപെടലുകൾ ചെയ്യുന്നു, നമ്മൾ ഡ്രെയിൻസിനെ വൃത്തിയാക്കുന്നു, നമ്മൾ കുളങ്ങളെ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നു,
നമ്മള് ഹൈവേസ് നന്നാക്കിയെടുക്കുന്നു, അങ്ങനെ പലതും നമ്മൾ ചെയ്യാണ്. സോ ദ വിമൻ ആൻഡ് ഈ സ്ത്രീകൾ തന്നെ സ്വയം തീരുമാനിച്ചു, ഞങ്ങൾ ബിക്കോസ് വി ആർ വർക്കേഴ്സ് ഫോർ ദ സ്റ്റേറ്റ്, ഒരു പച്ച ഷർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചുമന്ന ഷർട്ട് മേലിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇത് ഞങ്ങളുടെ യൂണിഫോമാണ്. സോ ദേ ദംസെൽസ് ക്രിയേറ്റഡ് യൂണിഫോംസ് ആൻഡ് വർക്ക്. അത് അങ്ങനെ സ്ത്രീകൾ ഇറങ്ങി വന്നതുകൊണ്ട് തൊഴിലുറപ്പ് കേരളത്തിൽ എല്ലായിടത്തും ക്ലച്ച് പിടിച്ചു. പക്ഷെ തൊഴിലുറപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇറ്റ് വാസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ that anybody who demanded work had the right to get it. So it was a right to, ഒരു റൈറ്റ്സ് ബേസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇന്റർവെൻഷൻ ആയിരുന്നു. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ തൊഴിലുറപ്പിന് ഉപയോഗിച്ചു. സ്ത്രീകളുടെ ഇടയിൽ അവകാശം എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാണ് എന്നുള്ളത് അറിയാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു വളരെ ഇന്റൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ ചെയ്തു. So we had gender and rights, gender and human body, gender and health, gender and safety എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ റൈറ്റ്സ് കമ്പോണന്റിനെ എടുത്ത് നമ്മൾ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നു. സോ കുടുംബശ്രീയിലെ സ്ത്രീകൾ, now why am I talking about this? Because the collectivization that happened in Kudumbashree could not on its own sustain itself. We needed to continue to have meaning to make it happen. ഇപ്പൊ സ്ത്രീകൾ ഒരുമിച്ച് കൂടുമ്പോഴത്തേക്കും, സോ ഹൗ ഡൂസ് വിമൻ ഡെവലപ്പ് ഏജൻസി? ഒന്ന് രണ്ട് നാരറ്റീവ്സ് പറയാം കേൾക്കാനായിട്ട്. ഡു ഐ ഹാവ് ടൈം? ഐ ഡോണ്ട് അല്ലേ? യാ, സോ we started about 20 minutes late. But anyway, so there is this woman whose husband was drunk all the time. He was an alcoholic and he was abusive as well. ഈ സ്ത്രീ ഇപ്പൊ കുടുംബശ്രീയിൽ കൂടിയിട്ട് അയൽക്കൂട്ടത്തിൽ അവര് 5-10 പൈസയൊക്കെ ഇട്ട് അവര് ഒരു ഇതുണ്ടാക്കി വരുമ്പോഴത്തേക്കും, so she actually built an identity for herself outside that of this atmosphere of domestic violence that was happening. And അവരങ്ങനെ അവർ പറയായിരുന്നു, എനിക്ക് ആദ്യം പൈസ ഒന്നും ഇടാനൊന്നും പറ്റില്ല, എന്റെ കൂടെയുള്ളവരെ they would put in the 5 and 10 annas and paisas, and then later that became 10 rupees, 15 rupees, 50 rupees എന്നൊക്കെ ആയിട്ട്, and started doing small little things which enabled me to not have to be dependent on my husband for the money to run the household. And one day, he obviously, the men sensed that there was money to be had. And so he would try, sniffing around and trying to get that money, but she was very safe in their group accounts, so no one could access it. One day, he didn't have enough money to go out to drink. And he asked her. And she took a 20, those days it was 20 rupees was enough. She took a 20 rupee note and put it in his pocket. The children were aghast. Why are you doing this? Why are you allowing the man to drink? He will come back and abuse you. She said, Sarela. Obviously, she knew him better than the kids did, because he came back and he was so ashamed that he didn't drink again. And she says, this is what Kudumbashree did to me. It gave me strength. It helped me stand up to these people, and it also gave me a sisterhood to fall back upon. That sisterhood enabled me, helped me to find work, to find my footing, to think of myself as someone of value. So it is important right now for all of us, if you want to get women to participate in nation building, it is not just the state, it is all of us who need to make women believe that they have value. And how do you do that? So networks like Kudumbashree, my problem with WCD, and I will come to that, is that we all think in silos and departments. We are unable, the network of Kudumbashree is not inside WCD. So what happens? WCD sees Kudumbashree as the alien, the other. You have 4 million women out there who can become the biggest proponents of any message that you send. You can collaborate, or you can decide
to do this your own way. You do it your own way, what happens is you do not achieve that traction. So even if it is difficult, it is important to be able to work with that network that is there and use them. That would be one message and lesson that I would have to say. And then second thing that I have to say is also very critical at the level of operations. I was asking Tiju, who escorted me here, as to what is the training you have? No, you have domestic violence കൈകാര്യം ചെയ്യണം, സ്ത്രീകൾ ഈ inequitable ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റത്തിന്റെ അകത്തുള്ള നിയമങ്ങളെ കൈകാര്യം ചെയ്യണം. And I find that it is so difficult. You have formal support, but you have informal, there is nothing that is going for you. So how do you deal with that? And she said, oh, we learn on the job. And that's not good enough. It's just not good enough. That is another lesson I learned from Kudumbashree. Because in Kudumbashree, in order to reach out to those 4 million women and help them develop agency, it was important that we sensitized the team that was working with them. And it was not a one-off sensitization. It was something that we had to reiterate and keep on doing. We had to point out. We had to keep calling. Red flag കാണുമ്പോൾ വിളിക്കും, പറയും, ഇത് ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ല. Do you know what you are doing? Because people very often are not behaving they are not ഒരു ബയസോ യൂണിറ്റിയിൽ നിന്നല്ല പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഇഗ്നറൻസ് എന്നാണ്, ജെൻഡർ ബ്ലൈൻഡ്നെസ് എന്നാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ആ ബ്ലൈൻഡ്നെസ്സിനെ നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ then you are creating a groundswell of knowledge of people who believe in justice, people who see injustice inside their homes and respond to it and change it. Because you need more of that happening for women to actually go into their rightful place in nation building. I will stop here. Thank you for your patient listening. Thank you, Sharda ma'am, for opening this two-day conclave and for those very relevant and thought-provoking words and very subjective to the theme of this conclave as well. May I take this opportunity to welcome Srimati Harita V. Kumar IAS, the Director of Women and Child Development Department. Welcome, ma'am. And also the Planning Board member, Srimati Mini Sri Kumar. We also have other guest speakers of the day here. Ms. Geetika Hora we have already met. Dr. Kanta Singh has arrived. Dr. Sona Mitra, Professor Neeta N. Welcome all of you. And we have already met Sulekha ma'am. ഈ ടോക്കന് ശാരദ മാമിന്റെ ടോക്കന് നന്ദി അറിയിക്കുന്നതിനായി വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ് പാലക്കാട് ജില്ലാ വനിതാ ശിശു വികസന ഓഫീസർ ശ്രീമതി പ്രേംന മനോജ് ശങ്കറിനെ. Good morning, everyone. The first time I met Sharda Madam, I was a very new officer in WCD. And in that meeting, she was actually defending Kudumbashree with such fire and enthusiasm. Like she said in a talk, there was this talk about giving NRAG's program to the Kudumbashree network, and there were a lot of opposition to that. So it was a group of policy makers, and as usual, vast majority of them were men, and she was single-handedly defending the Kudumbashree network and arguing why it was important to make Kudumbashree part of this program. And throughout our service, we have seen her in different positions, and finally going up to Chief Secretary's post. And all through that time, she has held that conviction
that empowering women from the grassroots levels is very important for the upliftment of the society. And all we have heard her talk, I guess that conviction has come across. So I'm very glad that these young people in the audience got to hear her speak about her experience, because there's a vast difference between someone talking from practical experience and someone who's solely talking from an academic point of view. I'm very glad that this whole 2-day seminar got off with her words. I'm sure that it will motivate all of you. On behalf of the department and all who are present here, I extend a warm thanks to her for her inspiring words. Thank you. Talk. This will be given by Ms. Kanta Singh, who is the country representative of UN Women India. May I please welcome her onto the stage. She will be talking on the strategies for promoting women as employers, developing women entrepreneurs, and to say a few words about ma'am. She brings over 25 years of experience in managing pro-women development programs. She has worked with national and international organizations to advance women's participation in the formal economy, sports, and political leadership. Prior to joining UN Women, she served with the United Nations Development Program, the UNDP, for 9 years. She currently serves as the country representative at UN Women India country office. A former national level volleyball player, she is also a Shining Gurukul fellow from the University of Oxford. Welcoming once again, Kanta ma'am. Over to you. Good afternoon, everyone. Namaskar. I'm sorry, other than Namaskaram, I can't say anything in Malayalam. And I don't know if you will be able to comprehend everything that I will say. I was just asking my friends if I could speak in Hindi, English, and they said no, English and Malayalam. But Malayalam is not a choice with me, so I'll just speak in English and pardon me for that. But it's always very difficult to follow Sharada ma'am. She speaks so well. She's an inspiration. In fact, every time I listen to her, I have goosebumps. It is because some women become institutions. It is not easy to do and face what she did, but what I have seen is that if we keep building ourselves, all of us can do that. It is there in us, and we just need to realize our strength. So today I'm going to talk about 4 or 5 different points. It's not going to be a technical language, just simple things in life. What I have seen, what I have followed, and what I have learned from. I remember every time I come to Kerala, I have the same memories that I had when I was a student. I came here first time when I was 14 years old. I was in sports, and we came to a place called North Peru, which is close to Cochin. And it was a completely different setting for us, cultural setting. Girls wore the traditional dress here, and we came from north, and the food was different, the dresses were different, the language was different, and the landscape was different. It took us some time to understand that in one country, all these variations can happen, that from Haryana to Kerala, the whole story had changed. And how girls were moving freely here. They were going to school. One thing that I noticed that time that we did not see in North, boys were very naughty. They were following us everywhere. Wherever we went, boys were behind us. And I said, this doesn't happen at least in Haryana. That time it didn't happen, now it happens. And it was a cultural shock for me even that time, that boys with their dhotis folded and will follow us everywhere, in the stadium, in everywhere. I think that has changed now. I have been coming over a period of now 40 years, and I see the difference.
I see the difference how girls have changed the way they dress, how girls have changed the way they interact, how women have started coming on their own. North has still to catch up. Kerala is still a benchmark that we all followed. In my professional life, we started listening about Kudumbashree long time back. We didn't know, we thought this is a body, because unless you come and see what it means, it looks like an institution. And of course it is an institution, but that institution has become a great example for the country, the women of this country, and I think Kerala has shown the way. Now when we're talking about, and I was listening to Sharda ma'am, what it means to start contributing to the national economy, to the growth and development of the country, it is very unfortunate that we have to even count it, and we are not counted today. And I see a couple of reasons why that has not happened. And women from Kerala have always shown us the way. I don't think you need to do anything differently. You just need to assert. You just need to show your voice and let people hear that voice. And I'm going to talk about some of those strategies that can make people hear our voice. Couple of issues. One is, and I always go back to where we are in terms of holding the land, assets, property. The basic difference between men and women is the land holding, the asset holding. And women have built the houses in terms of internal things, but we have not owned the houses. Kerala again is a different story. Here there is a mixed bag. Women own houses, women own land, but not at the same level that men do. And that is a big differentiator. So I think from now onwards, all of us, particularly the young women sitting here, if you buy a scooter, buy in your name. And just feel the joy of owning that thing and then see the confidence going up. A young man who rides a bike, just look at his confidence. I mean, his father must have bought the bike for him, but the confidence that he has because it is for him. Now, similarly, even if girls have to earn that money and buy in your name. Similarly, I think parents have to start thinking about career for girls and not marriage as a default option. I think that is one of the major differentiator, that parents raise their sons for career and parents raise their daughters for marriage. I think that has to change. If you want women to be counted, those two things have to happen. Education, Sardha ma'am talked about, and I think universal education has made you come here today. Education has made you get counted in jobs, in entrepreneurship, and everything. The third big differentiator is women in decision making. Currently, there are 14% women in the parliament. The state assemblies have even lesser number. And I think that makes all the difference. People are talking about our issues in our absence. If our bodies are being discussed in parliament, we are not there to talk about that. The menstrual hygiene, the bodily pain, the investment on health or education for women is being discussed in our absence. We have to be there when issues about women are being discussed. That means have political ambition and take politics as a viable career option. It's a career. People say it's a social service. Actually, no. It's a career for many, many people, but I am saying career in the sense of fulfilling your dreams and fulfilling others. The last step forward that I wanted to talk about was that alone we will not be able to do it. The sisterhood that ma'am was talking about, I think we need to continue building each other
and not tearing each other apart. This is not right with you, you are doing this wrong, you don't get along with your husband or your brother or your family. This is not for women to say to each other. We need to understand where the power game lies. And families are a big power center, I must tell you. And we all know that. So how parents knowingly and unknowingly talk about boys, there is still a son preference. Even if Kerala is a better example, but there is still son preference in the country, and which is very sad. It's not that they are averse to daughters, but they still like to have a son. And that has to change. If you want 2 children, these could be 2 girls, these could be 2 boys, these could be a boy and a girl. So, or any other gender for that matter. We talk about entrepreneurship and the strategy. My colleague Suhaila is here and Sona is also here. They will talk more about the technical things. I'm just going to talk about the real issues that plague entrepreneurship in the country. Globally also there are about 25-30% women entrepreneurs, but in India there are not more than 20% women entrepreneurs. Kerala has a better number, about 25%, but the women's labor force participation is highest in Tamil Nadu, in the formal workforce. The state data may say anything, but the real data says that Tamil Nadu is a better example. It's not because you have any problem. It is because the industry is in Tamil Nadu and Kerala doesn't have much industry. So what are the options for Kerala women? Either they migrate to different states or they go out of the country, as you have always been serving the nation in terms of health services, or you invite industry here to open door, and for that you'll have to open door. And that means that women and people, young people from the state will get access to jobs. That takes long, that needs a different kind of political will. In the absence of that ecosystem, women have to get into entrepreneurship, and which is a great opportunity for this country. That it's not that people who do job are serving the country, or people who are fighting on the border are serving the country. Every one of us, every one of you in the room is serving the country in so many ways. Women particularly do it in so many ways. So for entrepreneurship, the strategy could be threefold, I would say. One is definitely state needs to invest in girls and women, their education, enterprise institutions, also the ecosystems. I could see banks outside, the banks have to give money. There are hundreds of schemes for women entrepreneurs. How many of us are able to access those? Because the conditions are not favorable. So we need to negotiate the conditions of accessing funds. And funds are a big problem. But beyond funds, there are multiple job roles that women can get into. One is you start supporting other women entrepreneurs. You are a tax lawyer, start other women, helping other women. Charge a fee, but slightly lower fee, but serve them. You are a legal expert, you can help them in registration, compliances, all those things. That's a big area of work that women can get into. Third is also become mentors. And Suhaila will talk more about mentors. She's running a big program on mentorship. And UN Women is also doing multiple things, but we are not doing that much in Kerala in terms of entrepreneurship other than the tourism sector. We need to come here more, Suhaila, and do more work. And the last thing is employ more women. When you start building or seeding the thought in young women's minds about entrepreneurship as an option, I think they will start thinking of big things. And entrepreneurship is not just opening a beauty parlor or doing small things. Have big ambitions, because exports is a great area to get into. Tourism is a great area to get into.
There are multiple ways of doing businesses. Otherwise, you will be localized here and the market is very limited. You also have to get access to the national markets and also global markets. And with the US tariff deal and the EU tariff deal, now the market is opening for all of us. But women have to be part of that system. I remember a discussion with Odisha CM, that women don't have physical space in the business parks or IT zones that government is promoting. And he said, really? Do they want to set up enterprises? Now this is where the thought is. Unless we go and talk to the duty bearers, including the political leaders, they would not know that we are ambitious, we have capabilities, and we want to set up our own businesses or industry. It may be a small unit, but government has to become a player there. Government has to start providing support. So he said, okay, let me give you 5-acre land. How many women can set up businesses there? And there were other women entrepreneurs with us, and they said, okay, not 5, give us 50-acre land, and 100 women will set up businesses there. He said, every district I can give you land. The point that I'm trying to raise here is collectivize, go together, talk about prioritized issues. Don't talk about 20 issues with the government. Talk about what you actually need now. And if there is one thing that government can give, what that one thing would be. And for that, you have to be together like this. You have to come together and understand what is it that you're going to ask from the government. I think that doesn't happen automatically. Government is playing a great role in bringing you all together. And there are multiple levels of businesses. Somebody is in the medium level, somebody is at the small level, but many of us are at the micro, nano level. And nano level enterprises don't need a physical space. They probably need loans, they need registration, they need market access, they need mentors. They need those kinds of support services that are not available in the market right now. So many young women sitting here can take up that career. You don't have to be an entrepreneur yourself. If you are, that's better because you know the pace. But even if you are not, you can actually start providing specialized services and individualized services to women entrepreneurs. It's very important and an upcoming field. And government is coming out with something called Corporate Mitra. This year, the budget says Corporate Mitra. That is exactly the same thing. That people like intermediaries like us will be recognized as service providers to business people. And business, when we say business, everything is a business. If we are selling chips outside, that's also business. A woman is selling vegetables, that's also business. This is the different levels of business. So how do we promote a woman who is selling vegetables on the pavement to a ready wala, from ready to a shop to a proper shop in a market? So that is a transition that we can help a woman with. And many of us are in a position to learn more and start providing services. The last thought on entrepreneurship is that there's also a portal called GEM Portal. We work closely with them, and GEM Portal promotes women entrepreneurs. So they list your products. If you are not there yet, please join there and start selling your products there. And they promote procurement. Government procurement happens through GEM. So your products could be sold if they are not perishable, if they don't get spoiled. I think there are multiple things that can happen. And on that, I had a thought about religious tourism. Kerala also has many temples and many places where eco-friendly products, the thalis that you offer, the flowers, you put flowers in some thali instead of a steel. If you can start making eco-friendly products and promote at the tourism places,
I think that could be a good business, but there are many, many others. Food is great business. That I leave to you, but we need some ideation workshops, we need the startup culture, we need funds, we need support, and I think Kerala has the wherewithal to do everything. Government is with you. I don't know what else do we want. In many states, government is not very supportive. Here, the government is very, very supportive, and which is a big change. Last thing for young women is, again, I don't have to tell Kerala young women that marriage is not the be all and end all of everything. I know it's one of the things that happen to us in our lives, but your financial independence is not even negotiable. So be financially independent. Your husband may be a millionaire or a billionaire, but that's not your money. Your money is what you earn. You should not have to ask anyone for even 10 rupees once you are an adult. So once you complete your studies, pay attention to earning your own money, whether this is a job, an enterprise, or any other career of your choice. Join armed forces, do whatever you want. It's your life, but be financially independent. With those thoughts, I will say thank you very much, ma'am, for inviting me here. I'm really delighted that I could come, but details my colleague Suela will tell you about what UN Women is doing nationally and globally, particularly on women's entrepreneurship. Our job is to promote women, as our mandate is that, but not just in economic terms. We also work on violence. We also work on multiple other things. We also work closely with the governments on budgeting exercise and see more money goes in women's hands. And Suela, maybe you can also spend a minute on that. But thank you all very much. I wish you all the best. And thank you so very much. Wonderful. Thank you. Thank you, Kanta ma'am, for projecting the strength and need for women as employers and entrepreneurs, be it big or small, and also making it notified of being financially independent. Do we have any questions? You can shoot the questions if you have. Let us check if there are any questions. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. Anybody, any questions on this topic? Otherwise, we will be moving on to the next. Okay, I assume that there is no questions from anyone. Now, may I please call upon Srimati Laiju V.S., Women Protection Officer from Kottayam, to render a vote of thanks to the talk for Kanta ma'am, and also presenting a memento on behalf of Government of Kerala, Women and Child Development, for being part of this conclave. Ma'am, please. Thank you, ma'am. Dr. Kanta Singh, വളരെയധികം പ്രചോദനകരമായ രീതിയിൽ നമ്മളോട് സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി. നല്ല അടിപൊളി നല്ല രീതിയിൽ എങ്ങനെ ഒരു ലേഡിക്ക് സെൽഫായിട്ട് എങ്ങനെ ജീവിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ എത്രത്തോളം നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് അവർക്ക് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. മാം പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ വളരെയധികം പ്രചോദനകരമായ രീതിയിലാണ് എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടത്. ബിക്കോസ് ഞാൻ വുമൺ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫീസറാണ്. എൻ്റെ മുന്നിൽ വരുന്ന സ്ത്രീകളോട് എനിക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ളതും ഞാൻ പറയാനുള്ളതും നിങ്ങൾ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആവണം എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ്. ആ രീതിയിൽ ഒരു ലേഡിക്ക് എത്രത്തോളം ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആകാൻ പറ്റുമോ അത്രയും സെക്യൂർ ആവാൻ പറ്റും അവരുടെ ലൈഫ്. വളരെയധികം പ്രചോദനകരമായ രീതിയിൽ നമ്മുടെ കേരള പീപ്പിൾസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ സംസാരിച്ച കാന്ത മാമിന് വളരെയധികം നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു. താങ്ക് യു മാം. താങ്ക്സ് എ ലോട്ട്. Thank you, Srimati Laiju. Now we are moving on to the next topic for the day.
The topic is on promoting women in higher echelons of governance and leadership. And we have the speaker with us, Ms. Geetika Hora, social and gender consultant, World Bank. May I please welcome her? Say a few words about her. Geetika Hora, she's a senior consultant, gender and social inclusion. She has over 25 years experience of working on issues of women's workforce participation, gender-based violence, social inclusion, and citizen engagement across agriculture, urban development, health and climate change and resilience sectors. She started her career at CARE, where she had worked for 8 years and was a technical specialist for gender. Since then, she's been engaged as a consultant with the World Bank for over 16 years, working in the South Asia and Central Asia regions, supporting country teams to undertake social and gender assessments and portfolio reviews, provide a technical advice to projects to integrate social inclusion and gender strategies, and support capacity building of borrowers and partners. More recently, she has supported greater internal discussion on themes such as women's land rights and exclusion of women informal waste pickers in World Bank's programs. Ladies and gentlemen, let us welcome Ms. Geetika Hora. Over to you. I hope everyone can hear me. So good, I think it's good afternoon. Yes, so good afternoon to all of you. The topic is very interesting, so I'm quite excited to talk about it. And if you find me over lunch or tea, even talk about it. I think in keeping with how other speakers have been, I don't want a very formal presentation. And in fact, I haven't made it very intensive on data. It's more my own experience and how World Bank has seen it. So some of that will come in. Is the presentation on? Okay, so one of the things I wanted to share, when it comes to women in governance and leadership positions, I automatically think of firstly women politicians, right? So just sharing my, earliest childhood memories of this experience is not as, obviously I was a little girl, but I was walking, holding my mother's finger and going to protests and rallies. And even though I know that my parents had voted that government, for me it was very matter of factly that I can question them, right? We voted them, they're not performing, there are problems, let me go and challenge them. And I was little, so I used to ask Mama, what are we doing here? We used to, the very famous place for all protests in Delhi is Jantar Mantar. So I was a regular there, being pampered by all other activists, and also that's the early childhood memories of some form of engagement in the country's politics. Okay, so now moving on to more a presentational format, but please stop me anytime. I don't like to make it just a one person talking to you all. The topic was given by, and it was very nice of Binduji to think of me, so this was great when I saw this. And I think it's time for, as Kanta and even Sharda have said, Sharda ma'am have said, you can't be missing when it comes to those positions of power. I mean, I think one of the things that we are seeing increasingly in India, and I'll talk about it a little later also, I think I read a book which spoke about women as voters. I think we have finally arrived as voters. I think now the kind of dilemmas women faced, isi ko vote karna hai, or you know who to vote, and even at the polling booth, it still happens, but it's reducing, where the party photo and the image used to be given, this is the candidate, this is the party symbol, just go and do your job, which is just to press. So I think we've come a long way from that, but still there's crucial gaps. Again, not to get too definitional about it, but leadership is described as the ability to influence others towards a shared understanding. So it's not about, I'm in this position, but I must move people along, or my employees, or if I'm a politician, my people along, right, towards a desired goal or an aspiration. Since it's been a global challenge for, I think, all of us and all organizations,
two kind of solutions or efforts that we see. One is around, descriptive, that women must enter into these positions. So we will typically see quotas, those kind of solutions. The other is substantive. We know that so often, we may be in a position, but if everybody else is just always scrutinizing me, criticizing me, or not participating, supposing I'm trying to talk to you and you don't want to listen to me, it happens a lot. And since I've been in an organization as an employee and, I was the youngest at that time technical specialist in care, there were a lot of barbs at me. People were making comments like, aren't you too young? What is this? People have more experience. So everybody is out there to defeat you, So if you enter, but you also need a supportive environment to be able to govern or lead. How's the world faring on women's leadership? So, I mean, you all can see, but women currently hold only about 1 in 4 parliamentary seats and just over a third of elected positions for which data is available. In the public sector, women make up almost half of the workforce. And yet when it comes to senior management, you will see the average is around 1/3 of the managers are women. Women will account for about 23rd of board members, 6% of women are CEOs, and 30% are in the senior and middle management. I think the scenario has changed, so there is also a need to welcome this shift. So how do we fare on politics? I mean, because I want to talk about both governance in politics and governance in our organization's corporate culture, right? Because I think for too long, politics is a dirty word, We're like, you will see often when you go to villages and a woman is raising her voice and people will say, stop it. Do you want to be a neta? Do you want to be a politician? So it was supposed to dissuade her from asking those questions. But we are not doing very, very well. I think we're doing better than some countries, but if you see, our global ranking is quite low. And if we even compare ourselves to Vietnam, Philippines, Pakistan, all of them are ahead of India. And I think only a handful of parties like a Trinamool or a BJD will actively want more women to contest for elections, right? So there is this scenario. In fact, I was just before coming, I was in the flight and I was like, we have about 2 chief ministers only right now are women. I think Delhi, and we have Mamata Banerjee and maybe one more. So that, only 2, right? So just 2 chief ministers. I mean, I can't believe it, really. So this is what I said. I mean, that scenario doesn't match up with this reality. We are really coming out and voting in bigger numbers. So what's the deficit? Where is the leaky pipe? Why is this commitment to come out, vote, probably even in larger numbers than men, why is it not translating into me, including me confidently saying, should I think of politics? Should I think of, So now I wanted to talk about this. It's a borrowed image, but to me this is crucial. Women are increasing as voters, right? And I think politicians are loving it. You will see politicians now address women. They are seeing more women in rallies. They love that. They want to see more women. But is that same excitement there when women want to contest for elections? Are parties giving them more tickets, winnable tickets? And there we will see these social norms about women's just a threat perception that women can be in power. You will see these kind of norms, and I'm sure all of you have heard this when you go to the field, This was this one woman who said, when I distribute sweets, everybody's amma, granny, everybody will love me. But when I want to ask a question, they say, you are so old, go and sleep. Do you want to be a politician? So this is something that I wanted to share on a more lighter note, but a crucial note. Just this image, politics aside, our affiliations aside, look at this slide. What's not to love about it, So many of them have, you will see, if any of you follow the channels, you will see sexist remarks, poor humor, bad jokes,
someone's talking about someone's laughter, someone's haircut, and yet here they are doing their thing. So just an image, not of all the politicians, but some of them. So what does the corporate scorecard look like? I think I just don't want to mention each of these points, but again, though some mandates and, are helping us, quotas, fixing percentage of women who should be there, that's helping. That is definitely helping. It's doubling numbers, yet the shift is a bit slow, right? And some of the lower points, I think all of us it's too recent for us to not know. We saw COVID had that impact. More women were willing to drop out of workforce. Women are more likely to face career stagnation, right? Like, or kitna aage badhna? How much further do you want to go, and at what cost? I think some of the terms that I've had with my own friends who are in the corporate sector, and some of them are senior human resource people, are very happy giving them that role, But if they want to go beyond, and they're saying, at what cost do we want to negotiate a better position, better pay? Will we make the environment too negative? Will people call me a woman who's greedy, who can't think beyond her own salary? So these are all the guilt syndrome that women work with also, comes in the way, apart from, of course, cultural and systemic organizational issues. Oh, it's everything. Okay, so what? Oh, I also wanted to show a slide on how does Kerala fare. I think you all know Kerala fares. It's such a drastic contradiction in the grassroots movement, women's presence. We heard Sharda ma'am talk about Kudumbashree. Our panchayats have 52% women. Why are we not seeing the same dynamism in our state assemblies? Why is there such a strong leaky pipe in Kerala? And how can that be fixed? Even in the corporate, I think if the data is correct, I have not done too much research on it, but I just wanted to show a slide. I think the news is not very good. But here's the dynamism in the field. So many women I have met myself through World Bank programs here. You're constantly seeing so much dynamism by women. I think one thing from, be it a disaster in Orissa or Gujarat or Kerala, all the women tell me, we can't sit and weep. We have to get started. So they will be the first ones to think of, how do I get my family to eat? How do I look after my children? How do I ensure they don't get more disease? Even cattle, elderly, childcare, all of these responsibilities. So they're up on their feet, while men are also doing important things, but more complaining. And women, like, we don't have the liberty to do that. We are already finding coping mechanisms. So I had asked her, would you like to be a leader? She said, this is what we did. Do you think this is leadership? Again, another woman I met, and she said, we are seeing so many women in our panchayats. Why are we not seeing the same scenario in our state assembly, in political parties? What's the gap? Why are we not a bigger force to reckon with? I think this is something that... So, these are all the women. I'm using photographs from my own field experiences, but that's the kind of excitement every time you come to Kerala, you go back with. Like women speaking their minds, telling you things so openly, despite the language barrier. Just trying to categorize. Again, coming back to a little bit of a World Bank kind of analysis of the situation. 3 broad categories. So, when we are seeing women's dynamism, we're not seeing leadership. What could be the barriers, and can we put them in any broad categories? And each of these are related, and it's, so the capability kind of gap, and I think we've surpassed the capability gap. Women weren't coming to education, or they were falling short or pulling out of schools. We are seeing women and girls are outperforming boys in that. So I think the capability gap is, we're on a good footing right now. But the opportunity, now that is beyond an individual. A woman can go, be diligent, she'll go to office, she will do all of that, she will be sincere in her job.
But there's only so much she can do if the evaluations are more male-centric, or, her kind of leadership is not appreciated. Those kind of barriers, an individual, you can raise your voice, but you can't tackle. Those are systemic organizational changes. Motivation. This also, I must confess, yes, some of us do lack the motivation. Like I said, the idea that comes to you, at what cost will I pursue further? At what cost should I, push this boundary? What will happen to my family? Who will look after? Because we don't have that support yet. Everybody talks about it, and I'm glad Sohela and Sona, everybody's going to talk about this issue, but it is there. Clearly, there is a leaky pipe. Something's missing in the good capabilities, capacities, greater exposure, education, confidence even. Something is not adding up. And this is what I think in one of the World Bank newer papers, which I would really recommend everyone who's interested in the topic to read, is there is a leaky pipe, right? There's a leaky pipeline that needs to be fixed. Firstly, and the other really matter of, it's a fact that the journey to leadership from when I enter an organization to when I become a senior manager or a CEO, it's too long. And before women complete that journey, they will exit or be made to leave, or their evaluations or assessment or, will not be favorable. So they will exit even before completing that. So all these dimensions are very important, Having broken the talent myth, we've seen the women have broken that. I'm not reading point by point, so hope that's okay. We all know that. I think this is though a caveat, there's not 100% evidence to suggest this, because people are not doing those many assessments and studies on how effective are women when they're in leadership. Yet we have few studies, and I think these are also important to look at. There is evidence to show that when, transparency, participatory governance does go up when women are there. Positive impacts on education, health, gender-based violence prevention, environment and climate. Like I remember in one of the parliament sessions, I think it was Kanimohi or Supriya Sule, they are raising these issues to the extent they can, So whenever the time comes, or I remember once, I think on a chit, Supriya Sule read something from one of the activists who was also there, said, why can't we, and this was a very landmark kind of offer in Maharashtra, transgender, the surgery that can happen, the state will offer it for free. I don't know whether they implemented it or not. These are small things women are championing. They're being more inclusive. They are trying to bring about a change to the extent they can. So I think there is a lot of confidence to say it is a compelling goal for us to chase. What has worked? All sorts of solutions people have worked on: gender quotas, targeted training programs, anti-discrimination measures. I've put these in the middle because these are really structural and hardcore. And then career support mechanisms and exposure to female. I think these are the kind of strategies, interventions, organizations or governments have tried to implement, with varying degree of success. And quotas, I know many people, including, it's a topic where I'm always fighting within my own family. Everybody sees quotas as unfair. But how will we overcome systemic discrimination? How? So this is something, it has taken me and my own effort to orient men and women, including in my family, in my friend circle, my husband's friends. It's a constant thing trying to make people understand what's the value of this, Now I'll go a little fast so there's a lot of backlash. Each of these measures, they've proven to be effective, but there's backlash. For instance, there are some organizations which have tried out blind evaluations, that you should not know who's the employee who submitted their own assessment, when the time comes for appraisal.
But what it has done, if there are any positive discrimination efforts, those decline. So it's a flip side. While the gender kind of inequity sort of in pay gap, for instance, it diminished. But what corporates started doing, okay, we've told you this is the scale, and therefore leaving no room for any negotiation. So male players were upset, like, what is this, you know? Because of you, do we have a standard pay scale? Where is the negotiation aspect, which men think they are so good at? And there is a difference between how men and women negotiate. It's not moving. Okay, I wanted to show this slide. This was a Sarpanch I met in Trichure, and it was a Christmas party. So my luck, I was visiting the site that time, and they said, ma'am, you can interview us later, there's a party. Would you like to come? And I think that's my favorite Christmas party of all times ever, because the people were having such a good time. There was great music. And here, look at on your left, there is the Sarpanch dancing in male clothes. And you know, she was wearing a lungi, had a mustache and a beard. She close danced with me. And she said, and then when she changed, she said, do you see the difference? And she said, this is what trainings miss out on. Why don't you introduce theater for women and girls? I am telling you, the minute you introduce theater, you will see they'll be more excited, more confident. Call me, I'll do that. Enough of classroom training. So I guess we also need to change the way we do leadership trainings. Maybe she has a point. And I clearly, this was a very compelling kind of story for me. Okay, so I think I'll stop here rather than go into these solutions, because a lot needs to change in our political landscape, right? From ensuring that more parties are supporting women candidates from winnable constituencies, having the budgets and the mentorship for them to do the kind of campaigning, you know, in the political scenario that. In corporates, this culture of, oh, if you are a senior manager, you should be available all the time, anywhere, everywhere. How can women be available anytime, anywhere, everywhere? To the household responsibilities and, you know, care responsibilities are not assured. So these kind of masculine norms push them out or they'll exit, you know. So I think there's a lot that can change. And I really think Kerala can make a start. I mean, I don't know how. I know I used to work with Miniji and she used to share all the gender budget statements. I think it's the only state which does it with so much rigor. There is information, logic, planning. So I think we have a lot of it happening in Kerala. We have a Kudumbashri. We're seeing their leadership and dynamism. We're seeing how at the crisis, whenever there's a crisis or a flood, or women are at the forefront. So now I think we can try and work on the last mile. I'll end there. And like I said, very happy to, I wanted to make it conversational rather than serious data. I'm sure there's a lot of data out there. I didn't want to do that, but just some reflections. So happy to respond to any questions. Thank you. Thank you, Deepika ji, for this thought-provoking words and this session. Now may I please call upon Ms. Neetu Sara Sainu, District Mission Coordinator, to kindly give away the memento and a vote of thanks to the talk by Ms. Geetika Hora. It is my proud privilege to propose the vote of thanks for this wonderful session. On behalf of this Women and Child Development Department, Madam, we extend our heartfelt gratitude for delivering such an enlightenment and thought-provoking session.
Madam, your valuable insights and vast experience and inspiring perspectives have given us a deeper understanding of the challenges and opportunities for women in leadership and governance. Thank you, ma'am. Thank you for this wonderful session. Thank you, both of you. We are taking a short break for lunch, 30 minutes break. After that, we will resume the afternoon session by Dr. Sona Mitra on the topic, setting up ecosystem for increasing women's work participation. Expecting all of you back in this venue by 2 p.m. അരമണിക്കൂർ ലഞ്ച് ബ്രേക്ക് ആണ്. 2 മണിക്ക് എല്ലാവരും തിരികെ വരണം. അതിനുശേഷം ഡോക്ടർ സോന മിത്രയുടെ അടുത്ത സെഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. വി ബ്രേക്കിംഗ് ഫോർ ലഞ്ച്.
check, test, test. Hello, test, check, test 1, 2, 3. Hello. Test, check. Requesting all of you to kindly assemble back to the venue. We will be starting our afternoon sessions shortly. എല്ലാവരും ദയവായി ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ ഹാളിലേക്ക് അസംബിൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. നമ്മൾ ആഫ്റ്റർനൂൺ സെഷൻസ് ഉടനെ തന്നെ ആരംഭിക്കും.
Hello everyone and welcome back to the afternoon session of the day one of this 2-day long conclave by Women and Child Development Department under Government of Kerala. We are resuming the afternoon session on the topic setting up ecosystem for increasing women's work participation, and we have our distinguished speaker with us, Dr. Sona Mitra. She is a senior advisor to IWAGE and a visiting researcher at the Southern Center for Inequality Studies at Wits University, South Africa. She's worked in the area of women, labor, and development for close to 2 decades and specializes in improving women's engagement with the care economy and measurement of work. She was recognized as one of the care champions by the UNESCAP and the UN Women in 2024 at the Bangkok Asia Pacific Ministerial Conference on the Beijing. She is an active contributor and actor in transforming the discourse on centralizing measurement and care work for women and publishes regularly on the issues. She also has worked as technical consultant with several UN entities and other international organizations. Ladies and gentlemen, let us welcome Dr. Sona Mitra. Over to you, ma'am. How much time? A very good afternoon to everyone. And I know this is after lunch, so I'm not going to bore you much. But I just want to begin by saying a big thank you to the Women and Child Development for inviting me to address all of you at this very special occasion. Kerala as a state has advanced so much in terms of gender equality. I think the morning session, a morning talk by Sharda ma'am and then followed by Kanta actually said that how much Kerala has done for women at large in the society, and it has created itself as a benchmark for all other states. I think some of the models in Kerala on women's empowerment are such important lessons and learnings for all of us who has been working in this area, and we have been trying endlessly to replicate those models in other states, but the success is far away. And in Kerala, the challenges are at a secondary level. It's a second level challenge that we have in terms of gender equality or any other development agenda. Now, having said that, I was asked to talk about the ecosystem to create women's labor force participation rate. From a national perspective, women's labor force participation rate is something which has been very challenging for the government of India in the last 15 years. While the last 2 years show some improvement in the numbers of female labor force participation, in Kerala, what we have seen actually in terms of women's labor force participation is that it has always remained at a median level. So while very close to the national average, so for example, if the national average was somewhere between 18 and 20%, the female labor force participation at all India level, in Kerala, we would see a female labor force participation around 21 or 22%, very close to the national average. And that was something that struck me when I visited the state, because you would see a lot of women working. You would see a lot of women in the public space. Yet the count of female labor force participation or the numbers were not as high as the neighboring state of Tamil Nadu. So what was happening to the state of Kerala in terms of women's labor force participation? And when we looked deeply into that,
we found that some of the challenges were actually very similar to what we were struggling with at the All India level. Now, one of the things at the All India level, the challenge that we were struggling with was increasing the numbers, the visibility of women in numbers in the labor force estimates provided by the government. Now, that challenge has somewhat been overcome in the last couple of years because currently the female labor force participation in India is hovering somewhere nearing 40%, which is not closer to the global average, but it is a big jump from the 20% or 18% that we have been struggling with. In Kerala, the labor force participation is more than 35% for women. That is also a big jump, more than 10 to 12% jump in the state. And that is all by the government statistics. I think in terms of numbers, while we raise women's participation, and now I'm not going to get into the Kerala or the India story, but I just want to give a picture of what is it that we need to talk about when we talk of improving women's labor force participation rates. One of the things that comes across when we look at these increased participation rates of women across the country is that the type of employment that is created for women is basically in self-employment. Now, one is going to argue that there has been in the last 10 years a big push from the government in promoting women entrepreneurship, women's businesses, and therefore there is an increase in the self-employment of women or self-employed women workers in businesses. In the morning, Kanta was trying to say that entrepreneurship is not just a business, it is about work, activity, something that can be scaled up and sustained across. And in India, we have been talking about women's entrepreneurship for a very long time, but we have not been able to achieve women's entrepreneurship in its truest sense. And that is where one of the major challenges of the increased participation of women lies. When we look at these numbers, and I'm talking very generally because I do not have slides, I don't want to show you numbers. I just want to tell you that when there is a high jump of women from 20% to 40%, everybody is inquisitive that where is the increase happening, what kind of jobs are being created, and are incomes from those jobs increasing or not. And what we find is, unfortunately, that is where the primary challenge currently is. And that is when we talk about increased labor force participation of women, the type of employment that has created this jump has been in women's self-employment. In India, women's self-employment is categorized into three distinct subsets, three more categories, which is according to the global standards, internationally comparable. The first one is own account enterprises. That is a self-employment category where one woman holds a business. And that category has jumped tremendously in these 20% rise. So what we see here is a big jump in single women-led businesses. And what is the nature of those single women-led businesses is something that we need to talk about. I'll come to that. The second category is about employers. Less than 1% of women self-employed are employers. That is not even something that we should be talking about right now, although if we want to see successful women's entrepreneurship, that is the category that should see the jump, because women creating businesses that can grow bigger in size, which is technically called scaling up,
and can employ more and more women. That has not happened. And the last category within self-employment is unpaid family labor. Women who contribute to the family business, families own agricultural land, family enterprises, but do not get paid for that. So businesses run by the household, women contributing to that, getting acknowledged as workers for contributing to the enterprise, but not getting paid. And that category has almost 50% of all self-employed women. So when we talk about increased women's participation in the labor force, we are actually talking about women unpaid workers who are joining the labor force, contributing to the economy, but not getting paid. And that is where the quality challenge emerges. So there are two aspects to the challenge of quality in self-employment. One is we see a jump in many small businesses held by women. Are they scalable? Can they become bigger? Can they sustain? Is it something that the woman aspires for? Or is it a business she's starting to contribute to the household as additional income? Is the business self-sufficient to run the household on its own? If it is not, then that is a challenge for the business. And I think if we look at, I think we have seen the data, which I'm not showing, but if we look at the data, we will see that most of these businesses are not sustainable. They are running at somewhat break-even. Now, break-even is a concept where profit is not there. It's just you invest, you sell, whatever you get, you invest it. There is no savings. There is no way of investing more. So that is how it's rolling. And the small businesses never get the chance for sustainability or scalability, because if there is an emergency, the business collapse happens. And the woman who has probably taken credit will get indebted. They will have to pay back. So here is one challenge of increasing own account enterprises without having the infrastructure and ecosystem to transform them into entrepreneurs. And the second thing that raises alarm is, what is the income? What are the earnings from this self-employment? And that is a bigger alarm, because if we look at the earnings from self-employment, the gap between the male earnings from self-employment and female earnings from self-employment has increased. So normally, women would earn around 60 to 65% of earnings by men. That is on an average, a national average in India. In self-employment, women are earning much less as a share, which is hovering somewhere between 35 to 38% of the male income. And that is in self-employment. And if we look at the earnings from self-employment by women separately, the rate of earnings has declined. So then what are we talking about when we celebrate the increase in women's participation rate? And I think the challenge is therefore to raise women's income while also raising their numbers in the economy. And also pull out women from unpaid contributions to family enterprises and give them wages. And that brings me to the second challenge, that is the other part of employment for women, which is the wage employment. And wage employment is an employment where women work, they get salaries at the end of the week, end of the month, or at a regular interval. All the salaried people are part of that regular employment. And there is another wage employment, which is for the daily wage laborers, that is casual, where women work as construction workers, women work in agricultural workers, all the work that they do for daily wage rate. So there are two types of wage work. Within that, the salaried workers are of course better, because there is a
planned income at the end of the month. And we find that there has been a decline, and a sharp decline, sharp as in a greater decline in regular wage work for women, which means that again, the quality that we talk about is declining. Now, regular wage work, a large part of the regular wage work is also secured by maternity leaves, paid leaves, written contract, and insurance and benefits. And if that regular wage work is declining, then the quality has not improved, but the numbers have improved, which means that women are joining the labor force, but they are distressed, they are not getting decent work. And having said that this is the major challenge that we talk about, how is it that we are going to solve it, and who are the people who are needed to solve it? And that is what the ecosystem is all about. And when we talk about and first I'm going to just briefly say that who would solve this problem? This problem of employment, quality employment to be created in the economy, in which women will also be getting a fair share of the new jobs, has to be led by the state. And the state has to be supported by a series of stakeholders. And who are those stakeholders? Those stakeholders are the people that you will be hearing throughout the day. The intergovernmental departments, the multilateral organizations, the international organizations, the civil society organizations, all of them come together to help the government in creating jobs. In addition to that, there is a whole range of academics and researchers who are there to diagnose the problem, to diagnose the challenges, and they come together to often provide solutions to the government. Now, all of these people together work towards policy making. There are the World Banks, there are the UN agencies, and there are the communities of based organizations, the civil society organizations, and all the government range of institutions providing skilling, training, education to fill the gaps, to close the gender gap and enable women to opt for emerging employment opportunities. And how do we look at emerging employment opportunities? Who creates that? The economy. In the economy, the way the economic growth pans out over a period is also a marker in a way in which employment would be created. Now, in this current period, what we see is there is a big push for digitalization and AI-driven work. And the government is actually banking upon these tools and technology to create jobs. While there is a whole range of debate whether they can create jobs or not, even if they create, are we training our women adequately to take up those jobs? That is something that we need to think about. And I think the ecosystem, the players that I talked about, are the ones who are going to be able to support the government, who has to lead the process and tell the stakeholders that this is what we want and this is how we want the economy to move so that there are employment and we don't want women to fall out. Now, and then what is needed for the government to be able to lead that? I think one of the most important things for an ecosystem of employment creation for women to function is strengthening the democratic process for policy making. So these policymakers and stakeholders that I said have to come together always in consultations, sometimes in huge gatherings like this, and sometimes in bigger and medium-sized consultations where they can come together in terms of understanding the challenges better. And how do you understand these challenges? By looking at the data.
the data system strengthening is one of the very important factor for solving the problem of employment creation and ecosystem building for women's labor force participation in any economy, for the state, for the country. We have, over the years, we have talked about how we can strengthen the data. We do have a fair system, but there is much more to do in terms of strengthening the system to capture women's work better. We still do not capture what women do when they are not working properly. Because if we do not have information properly on what women are doing when they are not working, we are missing out on understanding the aspirations and the ability that women can join the workforce. So there is a need to strengthen data systems and to capture women's work when they are categorized as not working, and that is where some of our challenges might get mitigated. We use this data to feed into policy making. The ecosystem helps this policy making, and we use the information to design the policies. And for example, if we find, and this is a very usual normal example that you all would understand, that if we find that a woman who is young, married, and is going through childbirth, after childbirth, she drops out of the labor force because there is no child care. And when we know this through data, we can actually bring the government's attention to the fact that there is a dearth of childcare and childcare centers are needed to make women go back into the employment or go back into the labor force. This is just one basic example. There are numerous examples of how data can feed into creating jobs for women, creating entry points for them to access labor market, and also let them come back to labor market after any life cycle event, that is marriage or childbirth. And that is why it is very important to create that evidence data to policy pathway, and that is how the ecosystem comes into action. They help build that pathway. The final thing that I want to say is the use of technology and the importance of funding for programs. Now, technology is right now at the top priority of our governments. Technology has shown us how it can help in a lot of ways, but it is also showing us that it can become dangerous. If it is not governed properly and if it is not taken care of properly, it is creating safety issues for women. It is also creating problems of surveillance on all our frontline workers. So technology, while it helps in monitoring childbirth, growth, nutrition chart, pathways, women's employment, the mechanisms of training, monitoring, and evaluation, but technology is also being used for adverse purposes. In the interest of time, I'm not going to get into the details of the disadvantages of technology, but I just want to say, and I think some others will definitely speak of this, I would just like to say a little bit that when we use technology to drive our governance for government programs and policies, we need to be extra careful and mindful about the safety of those who are using that technology, because they are constantly exposing themselves to a world which is virtual, which is uncontrolled, which is unsafe, and many incidents of violation of safety has come across while using technology absolutely, unmindfully. So there is a reason why when government uses technology, there's a reason why when government uses an app, because we are moving towards app-based service delivery programs, there is a reason why there has to be tremendous caution in terms of protecting the users of the app from not getting
And by users, I mean users who are providing services and users who are taking or demanding the services. It is for both parties, and therefore not always we fall back on technology without thinking about its repercussions. Now, having said that, and why I said this in the context of employment is that technology can drive a lot of change which may be able to generate employment. Artificial intelligence or AI is driving a lot of new types of work. Women are sitting at home and doing a lot of geotagging, which is basically looking at internet content and tagging images or identifying images that are not suitable for the internet and removing that. But by that, they are also exposing themselves to the wrong type of content. And therefore, there needs to be safeguards for those women doing this kind of jobs. So when we talk about creating newer forms of employment using technology for women, we need to talk about the safeguards as well, which we are still not talking about. And this will become another important challenge in the coming days when we talk of quality employment for women. Closing the loop, finally, what is important to drive the government programs? The data tells us there are gaps in several aspects where women are not able to come and when women are not able to access the labor market. There is child care, there is elderly care, there is mobility issues. Women cannot commute from one place to another. There are other safety issues. There are infrastructure issues. Workplaces not having proper infrastructure, and there's multiple issues. We have a lot of government programs focused on closing the gaps and recognizing the issues and addressing those. But most of these programs have much less financial allocation than needed. And if we are talking about ecosystems, we need to talk about funding priorities for putting women back into the labor force. Are we putting enough budgets into building women's care ecosystems? Are we putting enough budgets to ensure that women travel safely using public transport? Are we using enough funding for ensuring that women at workplaces are safe, they have separate washrooms, they have creche facilities, they have safe environment? And I think that is something that Kerala is doing excellent. It was very heartening to hear in the morning from the minister herself and the principal secretary that in this year's budget, while we all laud the education budget, there is also something to celebrate with the women's budget in Kerala this year, where we find that there is a separate elderly care component kept aside, and there is a push for care budget making, and that is very heartening because money and funding is very core to running effective government programs that are directed towards creating ecosystems for bringing in more women into the labor force. I'm going to end by saying that I have been working with the government of Kerala on gender responsive budgeting long ago, and I have seen the way the government of Kerala became a pioneer and an example for the other states for implementing gender budgeting and integrating the gender budgeting into its planning cycles. And that is something that is yet to be done by most other states in India, which is where I would like to congratulate the government of Kerala. But with that, there is also the caution that norms, social behaviors, and also employment for women is still a challenge for the government of Kerala. And in their gender budget, while they create separate funds for enabling women in their care work, there is a need to also push for employment creation, decent work for women. And that, I'm sure, is getting worked upon. And I'm sure Kerala will still stand as one of the best examples
in the Indian states for all of us in other states to follow. I'm going to end here. Thank you so much for listening so patiently and attentively. Thank you, ma'am, for this talk and clearly projecting the setting up of an ecosystem for increasing women's work participation. Now, may I please call upon Ms. Tiju Roy, District Women and Child Development Officer, Kollam, to kindly give away the memento and a vote of thanks. Good afternoon. I think for us in Kerala, it has always been a paradox that we talk about a higher percentage of girls in school, in basic education, higher education. And our Principal Secretary, Sharmila ma'am, in the morning had actually touched on that point. However, that is not being translated in the participation of women in the labor workforce. Dr. Sona Mitra has very lucidly highlighted the different paradigms that need to be focused on in ensuring a very able, a safe ecosystem, of creating a good ecosystem for ensuring a greater participation of women in the labor force. I think she's brought into our discussion very important points, asking us to look upon how is it that the jump in from 20 to 40% work share in participation of women in the workforce has to be focused upon and thought about. We need to think about how, in which area has the number of women increased. She has asked us to think about if there is sufficient, if a right kind of environment is being provided for the women in the workplace, and also she has asked us to think about if the quality has improved or is it just the quantity. Thank you very much, Dr. Sona Mitra, for sharing your thoughts with us and enlightening us with your ideas. Thank you so much. And on behalf of each one of us present here from the Department of Women and Child Development, I want to thank you. Thank you, Ms. Tiju. Now we are moving on to the next topic of the day. The topic would be economics of care economy, Kerala scenario. And we'd like to welcome the speaker on stage, Professor Neeta N. So Professor, Center for Women Development Studies, New Delhi. She is Professor at the Center for Women's Development Studies, New Delhi, and her academic interest covers women's employment, women workers in the informal sector, domestic workers, unpaid domestic and care work, and labor migration. She has undertaken many research studies with the support of national and international agencies. She has edited 2 books since 2015 and is also the author of several journal articles, research reports, and book chapters. As part of various state-constituted committees, she has contributed to the discussions towards framing policies on women and work. Let us welcome Professor Neeta. Thank you. Thank you. Let me start by thanking the Department of Women and Child Development for inviting me to speak to all of you. I am a Malayali, so I can speak in Malayalam. So what I will do is that my PowerPoint is in English, and I'll try and speak in Malayalam. I don't know how good I will be, but still, I think I can manage. That's my mother tongue. Okay, I hope it is agreeable to everyone because I have a PowerPoint presentation which is in English. Is it okay? Okay. So, I have few slides. എനിക്ക് കുറച്ച് സ്ലൈഡുകളുണ്ട്. അതിൽ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് തരിക, പിന്നെ കേരളത്തിന്റെ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം, പിന്നെ നമ്മൾ എന്താണ് ഇവിടെ കേരളത്തിന്റെ കോണ്ടെക്സ്റ്റ്, നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളൊരു ഡിസ്കഷനും കൂടിയാണ് ഞാൻ ഈ പ്രസന്റേഷനിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത്.
നമ്മൾ ഒരു 90-കളുടെ തുടക്കത്തിൽ നോക്കിയാൽ നമ്മൾ കെയർ വർക്കിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആയിട്ട് കെയർ വർക്ക് ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടേ ഇല്ല. അന്നൊക്കെ നമ്മൾ ലിറ്ററേച്ചർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അൺപെയ്ഡ് വർക്ക് ആയിരുന്നു കെയർ വർക്കിന് പകരമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. കെയർ വർക്ക് എന്തുകൊണ്ട് വന്നു നമ്മുടെ ഇടയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് സ്പെസിഫിക് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് നടന്നു ആ സമയത്ത്. അത് കാരണമാണ് കെയർ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഇന്റർനാഷണലി ആക്സെപ്റ്റഡ് ആയിട്ട് വന്നത്. കെയർ വർക്ക് ഇല്ലാതെ ഏതെങ്കിലും ഒരു എക്കോണമിക്ക് സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇന്ന് രാവിലെ സംസാരിച്ചപ്പോഴും പറഞ്ഞു അതാണ് ശരിക്കും നേഷനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന്. അതാണ് ആക്ച്വലി ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഉള്ള ഒരു ആക്ടിവിറ്റി. ഏത് ഇക്കോണമി നോക്കിയാലും അത് എക്കണോമിക് ആണോ പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആണോ എന്നുള്ള ഒരു ഇഷ്യൂ ആണ് എപ്പോഴും ഡിസ്കഷനിൽ വരുന്നത്. അതൊരു എക്കണോമിക് ഇഷ്യൂ ആണോ? കെയർ വർക്ക് ഒരു എക്കണോമിക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണോ? പലപ്പോഴും നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണിത്. കെയർ വർക്ക് എങ്ങനെയാണ് എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി ആവുന്നത്? അതിൽ ഒരുപാട് അൺപെയ്ഡ് വർക്ക് ഇല്ലേ? അത് സ്ത്രീകൾ വീടുകളിൽ ചെയ്യുന്ന ജോലികളല്ലേ? ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ കെയർ വർക്കിനെ കുറിച്ചും അതിന്റെ ഇക്കോണമിയുടെ ആയിട്ടുള്ള കണക്ഷൻസിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോഴും വരാറുണ്ട്. പക്ഷേ നമുക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കെയർ വർക്ക് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളത്. കെയർ വർക്കിന്റെ ഒരു വലിയ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെയർ വർക്ക് ഈക്വലി ഷെയർഡ് അല്ല. ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ നമ്മൾ സംസാരിച്ചിരുന്നു. കെയർ വർക്ക് അൺഈക്വൽ ആയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ഏത് എക്കോണമിയിലും സൊസൈറ്റിയിലും. ആ കെയർ വർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതിന്റെ ബേർഡൻ എടുക്കുന്നത് സ്ത്രീകളാണ്. അപ്പം കെയർ വർക്കിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതും അത് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നതും വഴി നമ്മൾ സ്ത്രീകളുടെ ഇനീക്വാലിറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് കൂടിയാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. അത് മാറ്റേണ്ട ഒരു സമയമായിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കെയർ വർക്കിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ. ഇത് എക്കോണമിയുമായിട്ടുള്ള ലിങ്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അത് നമുക്ക് അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓവർ ടൈമില്. പക്ഷെ ഇപ്പോഴും ആക്സെപ്റ്റൻസ് അതൊരു ചേഞ്ച് ആയിട്ട് വന്നിട്ടില്ല. എൻ്റെ ഞാൻ കുറച്ച് ഡേറ്റ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ കാണാം എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോഴും സ്ത്രീകൾ ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള കെയർ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ കൂടുതലും എൻഗേജ്ഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നതാണ്. എന്താണ് കെയർ വർക്ക്? ഞാൻ ഡെഫിനിഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ILOയുടെ ഡെഫിനിഷൻ ആണ്. ILO ഇതിനെ കോൺസെപ്റ്റലൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ്. എന്താണ് കെയർ വർക്ക് എന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. കെയർ വർക്ക് എന്താണ്? കെയർ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് കൺസംഷൻ ഓഫ് സർവീസസ് നെസസറി ഫോർ ഫിസിക്കൽ ഇമോഷൻ. അത് ആളുകളുടെ ശാരീരികവും മാനസികവും സാമൂഹികവുമായിട്ടുള്ള വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കെയർ വർക്ക് സമൂഹത്തിലുള്ളത്. അതില്ലാതെ ആർക്കും ഒന്നും നേടാൻ പറ്റുകയില്ല. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആ ഒരു കെയർ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ഇക്കോണമിക്കും ഏത് സൊസൈറ്റിക്കും സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട്. കെയർ വർക്ക് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, എല്ലാവരും ചോദിക്കും എന്താണ് ഈ കണക്ഷൻ ഇക്കോണമിയുമായിട്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് വളരെ ആവശ്യമാണ് കെയർ വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. കെയർ വർക്കിന് 2 കമ്പോണൻസ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് അൺപെയ്ഡ് വർക്ക്, ഒന്ന് കെയർ വർക്ക്. അൺപെയ്ഡ് കെയർ വർക്ക്, ഒന്ന് പെയ്ഡ് കെയർ വർക്കും. അത് ക്ലിയർ ആണ് ഈ ഫിഗർ എന്ന്. എന്താണ് അൺപെയ്ഡ് കെയർ വർക്ക്, എന്താണ് കെയർ വർക്ക് എന്ന്, പെയ്ഡ് കെയർ വർക്ക് എന്ന്. ഇതിൽ ഒരുപാട് ഡേറ്റ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അൺപെയ്ഡ് കെയർ വർക്ക് ആണേലും പെയ്ഡ് കെയർ വർക്ക് ആണേലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ ജോലിയിലുള്ളത് സ്ത്രീകളാണ്. കാര്യം അൺപെയ്ഡ് കെയർ വർക്ക് ഇത് ഗ്ലോബൽ ഫിഗേഴ്സ് ആണ്. ഗ്ലോബൽ ഫിഗേഴ്സ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര അൺഈക്വൽ ആണ് കെയർ വർക്ക് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഏത് പെയ്ഡ് ആയാലും അൺപെയ്ഡ് ആയാലും എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. ഇനി നമുക്ക് കേരളത്തിന്റെ കോണ്ടെക്സ്റ്റിലേക്ക് വരാം. ഇതൊക്കെ ഗ്ലോബൽ സാധനമായിരുന്നു. കേരളത്തിന്റെ കോണ്ടെക്സ്റ്റിലേക്ക് വരാം. കേരളത്തിന്റെ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് നോക്കുമ്പോൾ കേരളത്തില് നമുക്കറിയാം ഇപ്പം കേരളം ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് എൽഡർലി കെയർ ആണ്. ഡെമോഗ്രാഫിക് ചേഞ്ചസ് കാര്യമായിട്ട് കേരളത്തിൽ നടന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു എൽഡർലി പോപ്പുലേഷന്റെ പ്രൊപ്പോർഷൻ നന്നായിട്ടുണ്ട്. എൽഡർലി കെയർ ഒരു ഇഷ്യൂ ആണ് കേരളത്തില്. ഇപ്പൊ പ്രൊജക്ഷൻസ് ഡേറ്റ പ്രൊജക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്രകാരം
2030 ആകുമ്പോഴേക്കും കേരളത്തിലെ 22%, 22.6%, 8%, 23% ആളുകളും 60+ ആയിരിക്കും. അതൊരു ഹ്യൂജ് നമ്പറാണ്. അവരുടെ കെയർ എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ കെയർ ഇഷ്യൂസ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അഡ്രസ് ചെയ്യേണ്ടത്? നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞു, ഇവിടെ കെയർ ബജറ്റ് ഉണ്ട് നമുക്കിപ്പം. അത് എൽഡർലി കെയറിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. പക്ഷെ ആ കെയർ ബജറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഇതൊരു വലിയൊരു പ്രൊപ്പോർഷൻ ആയതുകൊണ്ട് അത് എങ്ങനെ നമ്മൾ അഡ്രസ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതൊരു ചോദ്യം തന്നെയാണ് നമുക്ക്. പിന്നെ ഒരു റിലേറ്റഡ് ഇഷ്യൂ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു, വർക്ക് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ റേറ്റ്. കെയർ വർക്കിന്റെ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് വർക്ക് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ റേറ്റ്. പല ഡേറ്റകൾ ഇവിടെ പ്രസന്റ് ചെയ്തിരുന്നു. എനിക്ക് ഡേറ്റ ഒന്നുകൂടി ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യണം എന്നൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ ഡേറ്റ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരേ ഒരു പോയിന്റ് ആണ് എനിക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത്. ഞാൻ അത് റെഡിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മളുടെ ഇപ്പൊ 15 മുതൽ 59 വയസ്സ് വരെയുള്ള ഒരു ഏജ് കാറ്റഗറി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വർക്ക് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ റേറ്റ് ഓൾ ഇന്ത്യ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ റേറ്റിലും താഴെയാണ്. അതാണ് ഏറ്റവും പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഏജ് ഗ്രൂപ്പും. അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? ആ ഇഷ്യൂ നമ്മൾ അഡ്രസ് ചെയ്യാം. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം അതെന്തുകൊണ്ടാണ്. നമുക്ക് ഡേറ്റ ഒക്കെ നോക്കാം എന്തുകൊണ്ടാണെന്നുള്ളത്. ഈ എംപ്ലോയ്മെന്റിനെ കുറിച്ച് ഇവിടെ രാവിലെ മുതൽ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. ഡേറ്റ ഉണ്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത്. എന്തൊക്കെയാണ് എംപ്ലോയ്മെന്റിന്റെ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് എന്ന്? കേരളത്തിലെ ഡേറ്റ കാണിക്കുന്നത് ഇൻഫോർമൽ സെക്ടറിലാണ് കൂടുതൽ സ്ത്രീകൾ. അതെല്ലായിടത്തും അതെ. കേരളത്തിൽ 56% സ്ത്രീകൾ ഇൻഫോർമൽ സെക്ടറിലാണ്, ബാക്കി ഓർഗനൈസ് സെക്ടറിലാണ്. പക്ഷെ ഈ ഓർഗനൈസ് സെക്ടറിലും ഇഷ്ടം പോലെ ഇൻഫോർമൽ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഉണ്ട്. കോൺട്രാക്ട് ജോബുകൾ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് എല്ലാ ഓർഗനൈസ് സെക്ടേഴ്സിലും. അപ്പൊ അതിന്റെ നമ്പർ അല്ല ഞാൻ കാണിക്കുന്നത്. ഇത് കാണിക്കുന്ന ഇൻഫോർമൽ സെക്ടർ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ആണ്. 56% സ്ത്രീകൾ ഇൻഫോർമൽ സെക്ടറിലാണ് ഇപ്പോഴും കേരളത്തിൽ. ഓർഗനൈസ് സെക്ടറിൽ 51.1% സ്ത്രീകൾ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിലാണ്. ഓക്കെ. സർവീസസ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ത്രീകളുള്ള ഒരു സെക്ടർ. ഇൻഡസ്ട്രി അല്ല, അഗ്രികൾച്ചർ അല്ല, സർവീസ് ആണ്. ഏകദേശം 50% സ്ത്രീകളോളം സർവീസ് സെക്ടറിലാണ്. ഇപ്പം ഇതിനു മുമ്പ് ഡോക്ടർ ഷോണ പറഞ്ഞിരുന്നു സെൽഫ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് കേരളത്തില് അധികമില്ല എന്ന്. ശരിയാണ്, കേരളത്തിൽ സെൽഫ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് വെറും 34% ഉള്ളൂ. പക്ഷേ റെഗുലർ എംപ്ലോയ്മെന്റ് 50%. എന്താണ് ഇവിടെ റെഗുലർ എംപ്ലോയ്മെന്റ്? ഏതുതരം ജോലികളാണ്? 56% സ്ത്രീകള് ഇൻഫോർമൽ സെക്ടറിലാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കാം ഈ ജോലികള്? റെഗുലർ എംപ്ലോയ്മെന്റ് എന്താണ് ഈ സ്ത്രീകളുടെ ഈ ജോലികളിൽ നിന്ന് അവർക്ക് കിട്ടുന്നത്? വരുമാനം, ബാക്കിയുള്ള കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് വർക്ക്. ഇതൊക്കെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത്. നമ്മുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് വർക്ക് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ കൂട്ടാനാണെങ്കിൽ. റൂറൽ അർബൻ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ഇതില്. വേജ് ഡിഫറൻസ് നോക്കിയാൽ കേരളത്തിൽ ഇപ്പോഴും ഇൻഇക്വാലിറ്റിയാണ്. നമ്മുടെ എക്കണോമിക് സർവേയുടെ ഡേറ്റ നോക്കിയാൽ PLFS നമ്മുടെ മാക്രോ ഡേറ്റ സോഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഗവൺമെന്റ് ഡേറ്റയാണ് കാണിക്കുന്നത്. 884 രൂപ പുരുഷന്മാർക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് കിട്ടുന്നത് വെറും 454 രൂപയാണ്. ഇതൊക്കെ ആവറേജ് ആണ്. ഇത് റൂറൽ ഏരിയയിൽ. അർബൻ ഏരിയയിൽ 932 രൂപ പുരുഷന്മാർക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ 505 രൂപയാണ് സ്ത്രീകൾക്ക് കിട്ടുന്നത്. വേജ് ഡിഫറൻസ് നമ്മളുടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഇപ്പോഴും ഉണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ, ഞാൻ ഡൽഹിയിൽ താമസിക്കുന്ന, കേരളത്തിൽ പഠിച്ചിവിടുന്ന് പോയ ഒരാൾക്ക് അത് കേൾക്കാൻ ഒട്ടും സന്തോഷമില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളുടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഇപ്പോഴും ഈ വേജ് ഡിഫറൻസ് ഉള്ളത്? ഇതൊക്കെ നമ്മൾക്ക് അഡ്രസ് ചെയ്യേണ്ട ചോദ്യങ്ങളാണ്. ഓക്കെ. ഇനി ഏറ്റവും വലിയൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാവരുടെയും സംസ്ഥാനത്തിന്റെ മുമ്പിലുള്ള സ്റ്റേറ്റിന്റെ അഡ്രസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് ആണ്.
എല്ലാവർക്കും ഒരേ അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് ഭയങ്കര ഹൈ ആണ്. നാഷണൽ ആവറേജിനുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് വളരെ കൂടുതലാണ് കേരളത്തിൽ. ഇതിൽ ഞാൻ ഒരേ ഒരു പോയിന്റ് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് പലരും സംസാരിച്ചിരുന്നു. ഏറ്റവും ഞാൻ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരേ ഒരു പോയിന്റ് യൂത്ത് അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് ആണ്. യൂത്ത് അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് ഡേറ്റ നമ്മൾ അവിടെ കണ്ടിരുന്നു. എംപ്ലോയ്മെന്റ് റേറ്റ് കുറവാണ് 15 to 59. അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് റേറ്റ് നോക്കൂ. അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് റേറ്റ് 56.6 ആണ് റൂറൽ ഫീമെയിൽസിന്. അത് വലിയൊരു നമ്പറാണ്. അതായത് സ്ത്രീകൾ റെഡിയാണ് ലേബർ ഫോഴ്സിൽ എൻട്രി ചെയ്യാൻ. റെഡി ആയിട്ടുള്ള ആളുകളിൽ ജോലി കിട്ടാത്തവർ ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. അവരാണ് അൺഎംപ്ലോയിഡ് ആയിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത്. അർബനിൽ 37%. അപ്പൊ എന്തൊക്കെയോ സിസ്റ്റമിക് പ്രശ്നങ്ങൾ, സ്ട്രക്ചറൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ലേബർ മാർക്കറ്റിലും ഉണ്ട്. അതുപോലെ അവരെ ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള എന്തൊക്കെയോ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ എന്താണെന്ന് നോക്കേണ്ടത് നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഉത്തരവാദിത്വമാണ്. അത് ഒരു ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു. ഇനി ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് കെയർ വർക്കുമായിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പാണ്. ഇപ്പൊ എംപ്ലോയ്മെന്റ് നമ്മൾ സംസാരിച്ചു. ഇനിയും നമ്മൾ അൺപെയ്ഡ് കെയർ വർക്ക് നോക്കട്ടെ. കേരളത്തില് നമ്മൾ സംസാരിച്ചിരുന്നു 2 തരത്തിൽ കെയറിനെ, അൺപെയ്ഡ് കെയർ വർക്കിനെ നമുക്ക് 2ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. ഒന്ന് ഡയറക്റ്റ് കെയർ വർക്ക്, അതായത് കുട്ടികളെ നോക്കുക, പ്രായമായവരെ നോക്കുക, ഇതൊക്കെ ഡയറക്റ്റ് കെയർ വർക്കാണ്. ഇൻഡയറക്റ്റ് കെയർ വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുക്കിംഗ്, ക്ലീനിങ്, അങ്ങനെയുള്ള റിലേറ്റഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ്. അതില്ലാതെ കെയർ നടക്കില്ല. അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കെയറിൽ. പക്ഷെ അതിനാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് കെയർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ 2 തരത്തിലുള്ള കെയർ ഉണ്ട്. ഈ ഡേറ്റ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ടൈം യു സർവേ എന്നാണ്. ടൈം യു സർവേ 2024 ഡേറ്റയാണ്. ടൈം യു സർവേ 9 ആക്ടിവിറ്റീസ് രീതിയിൽ നമുക്ക് ഡേറ്റ തരും. ഇതിൽ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഡേറ്റയുണ്ട്. അതും കാണിക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതും പ്രപ്പോർഷൻ ഓഫ് പാർട്ടിസിപ്പേഷനും കുറവാണ്. പക്ഷെ ഞാൻ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന 2 ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ഇതിൽ. ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൺപെയ്ഡ് ഡൊമസ്റ്റിക് സർവീസസ് ഫോർ ഹൗസ് ഹോൾഡ്, മറ്റേത് അൺപെയ്ഡ് കെയർ ഗീവിംഗ് സർവീസസ് ഫോർ ദ ഹൗസ് ഹോൾഡ്. അത് രണ്ട് റോസ് നമ്മൾ കെയർഫുള്ളി നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എത്ര അൺഈക്വൽ ആണ് കെയർ വർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. കേരളത്തിലെ ഡേറ്റ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തോന്നും പുരുഷന്മാർ മറ്റുള്ള ഓൾ ഇന്ത്യയിലേക്കാളും കുറച്ച് ഭേദമാണ്. ഇവിടെ കുറച്ചുകൂടെ പാർട്ടിസിപ്പേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ടൈം സ്പെൻഡോ ചില ആക്ടിവിറ്റീസ് കാണാം. ഒരേ ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയിലാണ് ഓൾ ഇന്ത്യ ലെവലിലും കേരളത്തിലും മെയിൽ പ്രൊപ്പോർഷൻസ് ഹൈ. ഏതിലാണ്? അത് നമ്മളിപ്പോ കാണാം. ഇതിനുള്ളിൽ ഈ 2 ആക്ടിവിറ്റിയിലും നമുക്ക് കാണാം. പക്ഷെ അതർവൈസ് സമയം എത്ര സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നെന്ന് എടുത്താലും പ്രൊപ്പോർഷൻ എടുത്താലും ഹൈലി അൺഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പിക്ചറാണ് നമുക്ക് ഡേറ്റ തരുന്നത്. ഓക്കെ, ഞാൻ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇൻഡയറക്റ്റ് കെയർ ഇല്ലേ, കുക്കിങ്ങും ക്ലീനിങ്ങും ഒക്കെ, അത് ഒന്നും കൂടി ഡിസഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്തു. കാര്യം ടൈം യു സർവേ നമുക്ക് 3 ഡിജിറ്റ് വരെ അതിനെ നോക്കാൻ ഉള്ള ഡേറ്റ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. ഇത് ഞാൻ 2ാമത്തെ ലെവലിലേക്ക് നീങ്ങി. എന്നിട്ട് നോക്കി ഇതിൽ ഏതൊക്കെ ആക്ടിവിറ്റീസിലാണ് സ്ത്രീകള് കൂടുതലായിട്ട് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കേരളത്തിൽ. ഇതൊക്കെ 15 to 59 ഏജ് ഗ്രൂപ്പിനാണ്. കാര്യം അതാണ് പ്രൊഡക്റ്റീവ് ഏജ് ഗ്രൂപ്പ്. ഞാൻ അതിനെ നോക്കിയിട്ടുള്ളൂ. ഓൾ ഇന്ത്യ മൊത്തത്തിൽ ഓൾ ഏജസിനാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും. പക്ഷെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഏജ് കാറ്റഗറി നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ് 3 ആക്ടിവിറ്റീസ്? ഫുഡ് മീൽസ് മാനേജ്മെന്റ് ആൻഡ് പ്രിപ്പറേഷൻ, ഭക്ഷണം വെക്കുക, അത് സെർവ് ചെയ്യുക, അതിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ, അതെല്ലാം. പിന്നെ ഉള്ളത് ക്ലീനിങ്, കുക്കിംഗ് റിലേറ്റഡ് ക്ലീനിങ്. 3ാമത്തേത് നമ്മുടെ തുണികൾ വാഷ് ചെയ്യുക. ഈ 3 ആക്ടിവിറ്റിയിൽ സ്ത്രീകളുടെ പ്രൊപ്പോർഷൻ നോക്കൂ. പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് 85% സ്ത്രീകള് ഭക്ഷണം വെക്കുന്നുണ്ട്. 65% സ്ത്രീകളുണ്ട് ക്ലീനിങ് ജോലിയിൽ. തുണി കഴുകുന്നതിൽ 63%.
പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ റേറ്റ് വളരെ ഹൈ ആണ്. പുരുഷന്മാരുടെ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ റേറ്റ് നോക്കൂ, ഷോപ്പിങ്ങിൽ മാത്രമാണ് 21.65. അതിലും സ്ത്രീകളുടെ പ്രൊപ്പോർഷൻ കുറവ് ഒരുപാട് ഇല്ലാതില്ല. പക്ഷെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പുരുഷന്മാരുടെ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഉള്ളത് ഷോപ്പിങ്ങിലാണ്. ഇതൊക്കെ നമ്മളുടെ ജെൻഡേർഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് കൊണ്ടാണ്. അത് പുരുഷന്മാരുടെ പ്രശ്നമൊന്നുമല്ല. നമ്മുടെ സമൂഹം അങ്ങനെയാണ് സ്ത്രീകളുടെയും പുരുഷന്മാരുടെയും റോൾസിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പം അത് ഒരു സ്ട്രക്ചറൽ ഇഷ്യൂ ആണ്. ആ സ്ട്രക്ചറൽ ഇഷ്യൂനെ അഡ്രസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പം ഹൈ ടൈം ആയിരിക്കുകയാണ്. കാര്യം ഇങ്ങനൊരു അൺഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ, സ്ട്രക്ചറലി ഹൗസ് വർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് അല്ലാത്ത ഒരു സോഷ്യൽ സൊസൈറ്റിയിൽ എങ്ങനെയാണ് വിമന് ഈക്വൽ ആയിട്ട് എക്കണോമിക്കലി പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക? ഈ ഒരു ചോദ്യം ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ചോദ്യമാണ് നമുക്ക്. ഞാൻ ആ 3 എണ്ണം എടുത്ത് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ഫോക്കസ് ചെയ്തു. അത് ടൈം സ്പെൻഡും കൂടി ഇട്ടിട്ട്, ഓക്കെ, അത് ക്ലിയർ ആക്കുക പിക്ചർ. അപ്പം എത്ര ഇതാണ് സമയം നോക്കിയാലും സ്ത്രീകൾ എത്ര സമയമാണ് ഈ ഉള്ള ആക്ടിവിറ്റീസിൽ, ഇതൊക്കെ ആവറേജ് ആണ്. ഓക്കെ, ചിലര് വെറും 1 മണിക്കൂർ ചെലവാക്കുന്നുണ്ടാവും, ചിലർ 6-7 മണിക്കൂർ ചെലവാക്കുന്നുണ്ടാവും. ഇതിലൊക്കെ ക്ലാസ്സും കാസ്റ്റും ഒക്കെ ഇഷ്യൂസ് ആണ്. ഇതൊരു ആവറേജ് മാത്രമാണ്, നമുക്ക് അതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ഇതൊരു ആവറേജ് മാത്രമാണ്. കാര്യം ഒരു സ്റ്റേറ്റിന്റെ ഒരു ഓവറോൾ പിക്ചർ നോക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്തതാണ്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് കെയറിലേക്ക് വരാം. കെയർ ഗിവിംഗ് സർവീസസ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ കുറച്ച് കുറവാണ്. ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ടൈമിംഗ് സർവേക്ക് കെയർ വർക്ക് എന്താണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് കെയർ വർക്ക് അല്ല ഡയറക്റ്റ് കെയർ വർക്ക് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാനാണ്. കാര്യം അതിൽ ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റിയേക്കാളും കൂടുതൽ ഇമോഷണൽ കെയർ ആണ്. അപ്പൊ ആളുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യില്ല. ഒരുപാട് അണ്ടർ റിപ്പോർട്ടിങ് നടക്കുന്ന ഒരിതാണ് കെയർ സർവീസസിൽ. അതാണ് ഡയറക്റ്റ് കെയർ. ഇമോഷണൽ ആയിട്ടുള്ള കെയർ, ഫിസിക്കലായിട്ട് ആളുകൾ പറയും ഇത്ര സമയം ഞാൻ അത് ചെയ്തു ഇത് ചെയ്തു എന്ന് പറയും. പക്ഷെ പാസീവ് കെയർ ഒരുപാടുണ്ട് ഇതില്. കുട്ടികൾ ഉറങ്ങുന്ന നോക്കുക, കുട്ടികളുടെ കൂടെ കിടക്കുക, കുട്ടികളുടെ വായിച്ചു കൊടുക്കുക, അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇതില്. അങ്ങനത്തെ പാസീവ് കെയർ പലപ്പോഴും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല. എന്നിട്ട് പോലും ഇതിൽ നമുക്ക് കാണാം ഒരു അൺഈക്വൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ്. ഏത് ആക്ടിവിറ്റി നോക്കിയാലും നമുക്ക് ഒരു ഇൻഇക്വാലിറ്റി അതിൽ കാണാം. ആൻഡ് എന്താണ് പ്രൊപ്പോർഷൻസ് നോക്കൂ. ആകെ പുരുഷന്മാരുടെ പ്രൊപ്പോർഷൻ 15% ഉള്ളത് ചൈൽഡ് കെയർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിലാണ്. ഓക്കെ, അത് ഏകദേശം പകുതിയോളം എന്താണ് 15%, 34% സ്ത്രീകളും ഉണ്ട്. അവിടെ സ്ത്രീകൾ ആണ് കൂടുതൽ. ടൈം നോക്കിക്കോളൂ, എത്ര ഡിഫറെന്റ് ആണ്. ഇതാണ് കെയർ വർക്കിൽ, നമ്മുടെ ഡയറക്റ്റ് കെയർ വർക്കിലുള്ള ജെൻഡർ ഡിഫറൻസസ്. ഇതിൽ നമുക്ക് 3 ഡിജിറ്റിൽ നോക്കാം. 3 ഡിജിറ്റിൽ നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ താഴെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ ഞാൻ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. കാര്യം അത് നമുക്ക് പറയുന്നത് സ്പെസിഫിക് ആക്ടിവിറ്റീസിൽ എവിടെയാണ് സ്ത്രീകൾ കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിക്കുന്നതെന്ന്. ഇനി നമ്മൾ കണ്ടു, അതായത് കെയർ വർക്ക് അൺഈക്വലി ആണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അതിൽ എന്തൊക്കെ ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ? ഇത് ഓൾറെഡി രാവിലെ മുതൽ സംസാരിച്ചാണ്. നമ്മളുടെ കേരളത്തിന്റെ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഗ്യാപ്പ് അധികം ഇല്ല. ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ നമ്മൾ കേട്ടു. പക്ഷെ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ആലോചിക്കണം, ശരിയാണോ നമ്മൾ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറയുന്നത്? ഇപ്പോഴും എഡ്യൂക്കേഷൻ ഗ്യാപ്പ് ചിലയിടത്തങ്ങളിലും ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു സബ്ജക്ട് എടുക്കുക, സോഷ്യോളജി, സോഷ്യൽ വർക്ക്, അല്ല ഇങ്ങനെയുള്ള സബ്ജക്ട്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്ന സ്ത്രീകളെയാണ്, അല്ലെ, ഗേൾസിനെയാണ്. അതേസമയം വേറെയുള്ള സബ്ജക്ട് ഇപ്പൊ ഗേൾസ് എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്. ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, മാത്തമാറ്റിക്സ്, സയൻസിലൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ എന്നാലും ചിലയിടത്തെങ്കിലും ഇപ്പോഴും നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഒരു എഡ്യൂക്കേഷനിൽ പോലും നമ്മുടെ സ്റ്റീരിയോടൈപ്ഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതൊരു ഗ്യാപ്പ് തന്നെയായിട്ടാണ് കേരളത്തിന് ഇതുവരെ അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഫുള്ളി. നമ്മൾ അതും മനസ്സിലാക്കണം. എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓഫ് കോഴ്സ് ഇപ്പൊ ഈക്വൽ ആണ്, അതിൽ കൂടുതലാണ് സ്ത്രീകൾ ആക്ച്വലി കൂടുതൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പല മേഖലകളിലും. എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഗ്യാപ്പ് നമ്മൾ കണ്ടു. അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കേരളത്തിന്റെ ഡേറ്റ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഈ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഗ്യാപ്പ് നിലനിൽക്കുന്നത്. നമ്മൾ ടൈം യൂസ് ഡേറ്റ നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ടു, മണിക്കൂറുകൾ എംപ്ലോയ്മെന്റിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് സ്ത്രീകൾ കുറവും പുരുഷന്മാർ കൂടുതലുമാണ് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനും കാരണം ചിലപ്പം കെയർ വർക്ക് ആവാം,
എന്താണെന്ന് നോക്കണം. ജോബ് സെഗ്രിഗേഷൻ, അതെന്തായാലും കെയർ റിലേറ്റഡ് ജോലികളിൽ മുഴുവൻ സ്ത്രീകളാണ് അല്ലേ? ആരാണ് വീട്ടുജോലികൾ പെയ്ഡ് ഡൊമസ്റ്റിക് വർക്കേഴ്സ് ആരാണ്? സ്ത്രീകൾ. നേഴ്സസ് ആരാണ്? സ്ത്രീകൾ. സ്കൂളിലെ ടീച്ചേഴ്സ് ആരാണ്? കൂടുതലും സ്ത്രീകൾ. അംഗനവാടി വർക്കേഴ്സ് ആരാണ്? സ്ത്രീകൾ. ആശാ വർക്കേഴ്സ് ആരാണ്? സ്ത്രീകൾ. നമ്മുടെ മാർക്കറ്റ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ജോബ് മാർക്കറ്റ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈലി സെഗ്രിഗേറ്റഡ് ആണ്. ജെൻഡർ ബേസ്ഡ് സെഗ്രിഗേഷൻ എല്ലായിടത്തും കാണും. ഓഫീസുകളിൽ തന്നെ നോക്കുക, ഒരു സെഗ്രിഗേഷൻ എപ്പോഴും ഉണ്ട്. അത് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, പക്ഷെ നമ്മളുടെ ഒരു സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്ഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ സ്പേസസിലാണ്. അതിന് കെയർ വർക്ക് ഒരു വലിയ ഒരു കാരണമാണ്. അതായത് ഹൗസ് വർക്കും കെയർ വർക്കും. അപ്പൊ ഇതാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്. ആക്ച്വലി സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്ഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ആണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് സ്ത്രീകൾ ജോലി ചെയ്യുന്നത്, എന്ത് തരം ജോലികളിലാണ് സ്ത്രീകൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന്. ഇത് കാരണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, വേജ് ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട്, ഏർണിങ്സ് ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട്, സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി ബെനിഫിറ്റ്സ് അവർക്ക് കിട്ടുന്നില്ല, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട്. ഇത് ILOയുടെ ഇതാണ്, ഞാനത് അധികം പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഇതാണിപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു ഇഷ്യൂ. കെയർ ജോബ്സ്, കെയർ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഉണ്ട്. പെയ്ഡ് കെയർ എംപ്ലോയ്മെന്റ് കേരളത്തിൽ ഒരുപാടുണ്ട്. പക്ഷെ പെയ്ഡ് കെയർ എംപ്ലോയ്മെന്റിൽ പോലും നമുക്കൊരു ഹൈറാർക്കി കാണാം. എല്ലാം ഒരുപോലെയല്ല. കെയർ എംപ്ലോയ്മെന്റ് പോലും എല്ലാവരും ഒരുപോലെയല്ല. അതിനുള്ളിലും ഹൈറാർക്കീസ് ഉണ്ട്. ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്, നേഴ്സസ് ഉണ്ട്. ഇവരൊക്കെ കുറച്ചും കൂടി ഹയർ എൻഡിലുള്ള കെയർ വർക്കേഴ്സ് ആണ്. താഴെ ലെവൽ ഹൈറാർക്കിയിലുള്ള കെയർ വർക്കേഴ്സ് ആണ് പെയ്ഡ് ഡൊമസ്റ്റിക് വർക്കേഴ്സ്, അംഗൻവാടി വർക്കേഴ്സ്, ആശാ വർക്കേഴ്സ്. ഇവരൊക്കെ ലോവർ ലെവലിലുള്ളവരാണ്. കമ്മ്യൂണിറ്റി വർക്കേഴ്സ് എല്ലാവരും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഹൈറാർക്കിയാണ് കെയർ എംപ്ലോയ്മെന്റിൽ പോലും നമ്മൾ കാണുന്നത്. അത് കേരളത്തിന്റെ മാത്രം സിറ്റുവേഷൻ അല്ല, ഓൾ ഇന്ത്യ ലെവലില് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു പിക്ചർ. പക്ഷെ ഇത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. ആക്ച്വലി ഇതാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ വരുന്നത്. കെയർ വർക്ക് സ്ത്രീകൾക്ക് സ്പെസിഫിക് സ്കിൽസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഞാനത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല, പക്ഷെ നമ്മൾ സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് നമുക്ക് ഫേവറബിൾ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. എങ്ങനെ? നമ്മൾ കെയർ സെക്ടറിൽ കൂടുതൽ ജോലികൾ ഉണ്ടാക്കുക. ഇത് സാധാരണ പോലുള്ള ജോലികൾ, ഇപ്പോഴുള്ള പോലത്തെ ജോലികൾ ഉണ്ടാക്കിയാൽ പോരാ. ആ ജോലികള് സ്ത്രീകൾക്ക് നല്ല സാലറി, നല്ല വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻസ്, സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി കൊടുത്തുകൊണ്ട് കെയർ സെക്ടറിൽ നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതുപോലുള്ള ജോലികൾ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ടാണ് കെയർ സെക്ടറിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നത്. കെയർ സെക്ടർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വഴി നമുക്ക് ജോലികൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഇപ്പോഴത്തെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്ഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിനെ ഉപയോഗിച്ച് അതിനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മൾക്ക് ഹൗസ് വർക്കും കെയർ വർക്കും ഇൻഫീരിയർ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിൽ, അങ്ങനെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സമൂഹത്തില് ഹൈ എൻഡ് കെയർ സെക്ടർ ജോലികൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വഴി കുറച്ചൊക്കെ നമുക്ക് അതിനെ ഷെയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? കെയർ സെക്ടർ ജോലികൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് വഴി നമുക്ക് ഈ സ്ട്രക്ചറൽ ഇഷ്യൂ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നല്ല. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് സ്ത്രീകൾക്ക് ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് കിട്ടാൻ നമുക്ക് ഈ സെക്ടറിനെ കൂടി ത്രൂ നമുക്ക് ശ്രമിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. പക്ഷെ അതിന് ഒരുപാട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വേണം, നല്ല ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വേണം. ആര് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും? ആരാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക? സ്റ്റേറ്റ് അല്ലാതെ വേറെ ആരാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക? പക്ഷെ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിനും ഇതിലൊരു പങ്ക് വഹിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ, വഹിക്കാൻ പറ്റുകയും ചെയ്യും. സോ ഞാൻ ഇതിൽ കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കെയർ സെക്ടറിലെ അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, കെയർ സെക്ടറിലെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റും എംപ്ലോയ്മെന്റും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിന് സ്പെസിഫിക് പോളിസീസ് ഉണ്ടാവേണ്ട അത്യാവശ്യമാണ്. ചില പോളിസീസ് ഞാൻ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഈക്വൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കെയർ വർക്കിന്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് അജണ്ട ആയിരിക്കണം. നമുക്ക് കെയർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്തിയാൽ പോലും അതിനുള്ളിൽ നമുക്ക് വളരെ ജെൻഡർ ഇക്വിറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള പോളിസീസിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. നമുക്ക് കേരളത്തിന് എന്തുകൊണ്ട് ഒരു കെയർ പോളിസി ആയിക്കൂടാ? പാലിയേറ്റീവ് കെയർ പോളിസി ഉണ്ട്. അതുപോലെ കെയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് മുഴുവനായി ഫുള്ളി മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു കെയർ പോളിസിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചിട്ട് പോവാ? കാര്യം ചൈൽഡ് കെയർ ഉണ്ട്, എൽഡർലി കെയർ ഉണ്ട്, ഡിസബിലിറ്റി കെയർ ഉണ്ട്, അതർ കൈൻഡ്സ് ഓഫ് കെയർ ഉണ്ട്, അഡൾട്ട് കെയറും ഉണ്ട്, സെൽഫ് കെയറും ഉണ്ട്. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സെൽഫ് കെയർ.
സെൽഫ് കെയർ ഇല്ലാതെ ഇപ്പം സ്ത്രീകൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു ഇഷ്യൂ ആണ് ടൈം പോവർട്ടി. സ്ട്രെസ്സാണ്. സ്ത്രീകൾ എംപ്ലോയ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ ടൈം ജോബിലാണെങ്കിൽ പോലും അവർക്ക് ഹൗസ് വർക്കിൽ നിന്നൊന്നും അല്ല കെയർ വർക്കിൽ നിന്നൊന്നും ഫ്രീഡം ഇല്ല. അവർക്ക് അതും കൂടെ കൊണ്ട് നടക്കേണ്ട ഒരു ഇതാണ്. അപ്പൊ അതിൽ ടൈം പോവർട്ടിയാണ്. അവർക്ക് സമയമില്ല, സ്ട്രെസ്ഡ് ആണ്. രാവിലെ വെളുപ്പിന് എഴുന്നേക്കണം 4 മണിക്ക്. എത്ര പേരെ അറിയാം? എൻ്റെ വീട്ടിൽ തന്നെ രാവിലെ 4 മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് ഭക്ഷണമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി എല്ലാം റെഡിയാക്കി ചോറും പാക്ക് ചെയ്ത് ഓഫീസിലേക്ക് പോകുന്നവര്, വൈകുന്നേരം തിരിച്ചു വന്ന് ഇതുപോലെ രാത്രി വന്ന് ഡിന്നർ ഉണ്ടാക്കുന്നവര് എത്ര പേരുണ്ട് നമ്മുടെ ഇടയിൽ? ഒരുപാട് പേര്, നിങ്ങളിൽ ഒരുപാട് പേരുണ്ടാവും അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്താണ്? അവർക്ക് സമയമില്ല റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്. അവർക്ക് സെൽഫ് കെയറിന് സമയമില്ല. സെൽഫ് കെയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉടുത്തൊരുങ്ങി പോവാന്നോ അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല. നമുക്ക് സ്ട്രെസ്ഫുൾ അല്ലാത്ത നിമിഷങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടുക, നമ്മൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക, അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് എല്ലാവരുടെയും ലൈഫിൽ. അതിന് നമുക്ക് സമയമുണ്ടോ? സ്ത്രീകൾക്ക് സമയമുണ്ടോ? സ്ത്രീകൾക്ക് മാത്രമല്ല പുരുഷന്മാർക്കും കിട്ടണ ആ സമയം. ഞാൻ പറഞ്ഞു ജെൻഡർ ഈക്വൽ ആയിട്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്കൊരു കെയർ പോളിസിനെ കുറിച്ച് ബ്രോഡറായി ചിന്തിച്ചൂടെ? ഇതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അതിന് ഒരുപാട് ബജറ്ററി അലോക്കേഷനും വേണം. ഇവിടെ ഇന്ന് രാവിലെ സംസാരിച്ചിരുന്നു നമ്മൾ യൂണിവേഴ്സലൈസേഷനെ കുറിച്ച്. ഇത് കെയർ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ടാർഗറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അത് ഇറ്റ്സ് എ റൈറ്റ്. കെയർ എന്ന് പറയുന്ന എല്ലാവരുടെയും ഒരു റൈറ്റ് ആണ്. ആ റൈറ്റ് നമ്മൾ എങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും എത്തിക്കും എന്നുള്ളതായിരിക്കണം നമ്മുടെ കെയർ പോളിസിയുടെ ഒരു ലാർജർ ഫ്രെയിംവർക്ക്. അതൊരു റൈറ്റ്സ് ബേസ്ഡ് ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് അതെങ്ങനെ എല്ലാവരെയും അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, എങ്ങനെ യൂണിവേഴ്സലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അതിന് ബജറ്ററി അലോക്കേഷൻ വേണം. അതുകൂടാതെ ഇപ്പം പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും പല സ്റ്റേറ്റുകളിലും ക്യാഷ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ മാസം ഇവിടെയും തുടങ്ങിയെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതായത് സ്ത്രീകളുടെ വീട്ടുജോലികൾക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് 1000 രൂപ മാസം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന അതാണ് ക്യാഷ് ട്രാൻസ്ഫർ. ബീഹാറിലും തമിഴ്നാട്ടിലും മഹാരാഷ്ട്രയിലും പല സ്റ്റേറ്റുകളിലും ഉണ്ട് ക്യാഷ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ്. അതൊരു കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് നമുക്ക് സ്ട്രക്ചറൽ ഇനിക്വാലിറ്റിനെ ഒരിക്കലും അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സ്ട്രക്ചറൽ ഇനീക്വാലിറ്റിനെ അതൊരു ഷോർട്ട് റണ്ണിലുള്ള ഒരു പോളിസിയാണ്. അത് ഞാൻ അങ്ങനെ പോളിസി തെറ്റാണെന്ന് പറയുന്നില്ല. പക്ഷെ ആ പോളിസിക്കൊപ്പം നമ്മൾ ലാർജർ സ്ട്രക്ചറൽ ഇഷ്യൂസിനെ അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പോളിസീസും കൂടി സൈമിൾട്ടേനിയസ്ലി കൊണ്ടുവന്നില്ലെങ്കിൽ അത് ഈ കെയർ വർക്കിന്റെ ജെൻഡറിങ്ങിനെ കൂടുതൽ ഡീപ്പാക്കി മാറ്റും. അത് നമ്മൾ സിമെന്റ് ചെയ്യാണ്. അതായത് ശരി, സ്ത്രീകളാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത്, അവർക്ക് അതിന് പൈസ കൊടുക്കുക, അപ്പൊ അവരത് പിന്നെയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അതാണോ നമ്മൾക്ക് ഒരു സമൂഹത്തിന് വേണ്ടത് എന്നത് ചോദിക്കുന്നത്. അത് ക്യാഷ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ചെയ്തോട്ടെ, പക്ഷെ അതിന്റെ ഒപ്പം ഈക്വൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അജണ്ട ഉണ്ടായിരിക്കണം. കെയർ വർക്കിന്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഈക്വൽ ആകാൻ വേണ്ടിയുള്ള പോളിസീസ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. അതില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഈ ഒരു സോഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചറൽ ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂനെ ഒന്നുകൂടെ സിമെന്റ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ. ആൻഡ് ഡോക്ടർ ഷോണാമി ഇത്രയും പറഞ്ഞു, നമുക്ക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് വളരെ കുറവാണ്. ഇതിൽ ഇപ്പൊ ടൈം ന്യൂസ് സർവേയുടെ ഡേറ്റ ഞാൻ പ്രസന്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ടൈം ന്യൂസ് സർവേ ഡേറ്റ അല്ലാതെ നമുക്ക് കേരളത്തിന്റെ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. എല്ലാ സ്റ്റേറ്റിന്റെയും കോണ്ടെക്സ്റ്റുകളും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റിന്റെ ലെവലിൽ നമുക്കിനെ മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിതിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഡേറ്റ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. നമുക്കിപ്പോ ഒരു ഡേറ്റയില്ല. സ്ത്രീകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അല്ലെ പുരുഷന്മാർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, എന്തൊക്കെയാണ് അവരുടെ ഒരു ഇഷ്യൂസ്, അങ്ങനത്തെ ഒരു ഡേറ്റ സിസ്റ്റം നമുക്ക് അവൈലബിൾ അല്ല. അതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. വർക്ക് പ്ലേസ് പോളിസീസിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഇത് ഒരു സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല, പുരുഷന്മാർക്കും പേരന്റൽ കെയറിന് ഈക്വൽ അവകാശമുണ്ട്. പേരന്റൽ കെയർ ആയിരിക്കണം കൂടുതലും, അല്ലാതെ സ്ത്രീകൾ ബേസ്ഡിട്ടുള്ള കെയർ പോളിസീസ് ആവരുത്. പിന്നെ ഫ്ലെക്സിബിൾ വർക്കിംഗ്, ഫ്ലെക്സിബിൾ ടൈമിങ്, ഫ്ലെക്സിബിൾ വർക്ക് പ്ലേസസ്, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ആലോചിക്കാൻ പറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സ്ത്രീകളുടെ എൻട്രീനെ. ഇനി ഇത് ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ വിടുന്നുണ്ട്. ഇത് കാര്യം കേരളത്തിലെ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ മോഡല് ഒരുപാട് സക്സസ്ഫുൾ ആയിരുന്നു. സക്സസ്ഫുൾ ആണ്, ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. വളരെ നന്നായി ഇൻക്ലൂസീവായി പോകുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമാണത്. അത് കമ്മ്യൂണിറ്റി ലെവലിലാണ്. ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ വിട്ടിരിക്കുന്നത്
കൊളംബിയയുടെ ക്യാപിറ്റലിലുള്ള ഒരു ഇതാണ്. അവര് ഒരു കെയർ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ ഡിസ്ട്രിക്ട് ലെവലിൽ അവർ പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ തുടങ്ങിയതാണ്. ഇപ്പൊ അത് പലയിടത്തും ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ കൂടി സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു കെയർ ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ വരുന്നവർക്ക് ട്രെയിനിങ് കിട്ടാം, ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാംസിന് ചേരാം, അവർക്ക് റിക്രിയേഷൻ ആവാം, അവർക്ക് വേണ്ട എല്ലാ കെയർ റിലേറ്റഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസും അവിടെ ഉണ്ട്. ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ട് അവർക്ക് വരാം. അപ്പൊ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു വളരെ അനുയോജ്യമായ സ്ഥലമാണ് അതിന്. കാര്യം കേരളത്തിൽ ലോക്കൽ ലെവൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് വളരെ സ്ട്രോങ് ആണ്. നമുക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചൂടെ? ഇങ്ങനത്തെ ഹബ്ബുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ, കെയർ ഹബ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ കേരളത്തിന് എന്തുകൊണ്ട് ശ്രമിച്ചുകൂടാ? ഒരു കെയർ പോളിസിയുടെ പാർട്ടായിട്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു പൈലറ്റ് ബേസിസിൽ തുടങ്ങിയാൽ എന്താണ്? ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഞാൻ വിചാരിച്ചു അതൊന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് എൻ്റെ പ്രസന്റേഷൻ ഇവിടെ നിർത്താമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. താങ്ക് യു ഓൾ. എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളോ വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം, മലയാളത്തിലോ ഇംഗ്ലീഷിലോ. താങ്ക് യു. Thank you so much, ma'am. സ്ത്രീകൾ നടത്തിവരുന്ന കെയർ വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പരിചരണ ജോലികൾ സ്നേഹത്തിന്റെ മാത്രമല്ല, കുറച്ചും കൂടി മൂല്യവത്തുള്ളതാണ് എന്ന് നമ്മളെല്ലാവരെയും ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയും അതിനെ മോണിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്നതിലേക്കുള്ള എഫേർട്സ് എടുക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ കാണിച്ചു തരികയും ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പോ പ്രൊഫസർ നീത ചെയ്തത്. താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഫോർ എ വെരി റെലവന്റ് ടോപ്പിക്. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ തന്നെ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ട. ആർക്കെങ്കിലും ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. Can anyone start up with any question? The young generation over there, you don't have anything to ask? ഒന്നുമില്ലേ ചോദിക്കാൻ, പറയാൻ? ഒന്നുമില്ല. Come on, speak up. Any questions? Such conclaves and discussions are very rare to find where you can throw your inputs and take the outputs as well. Make use of it. Okay. Thank you so much, ma'am. നീത മാമിന് മെമന്റോ നൽകി നന്ദി അറിയിക്കുന്നതിനായി വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ് വിമൻ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫീസർ ആലപ്പി ശ്രീമതി മായ എസ് പണിക്കറിനെ. ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഓൾ. കേരള സർക്കാർ വനിതാ ശിശു വികസന വകുപ്പിന്റെ ഇന്നും നാളെയുമായി നടക്കുന്ന കോൺക്ലേവിൽ ഇന്നത്തെ സെഷൻ എക്കണോമിക്സ് ഓഫ് കെയർ എക്കണോമി എന്ന വിഷയത്തിൽ വളരെ ഗംഭീരമായ, വളരെ തോട്ട് പ്രൊവോക്കിംഗ് ആയ, വളരെ ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെഷനാണ് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞത്. ഇത് ഒരു ആസ് എ വുമൺ, ഒരു സ്ത്രീ എന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച പലതുമാണ് മാം ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. അതായത് സെൽഫ് കെയർ പോളിസി നമ്മൾ ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ്, എല്ലാ സ്ത്രീകളും ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ്. അതൊക്കെ ഒന്ന് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്ത് വന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു നിമിഷമെങ്കിലും നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത്രയും നല്ല ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു തോട്ട് പ്രൊവോക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഈ സെഷൻ അവതരിപ്പിച്ച പ്രൊഫസർ നീത മാഡത്തിന് കേരള സർക്കാർ വനിതാ ശിശു വികസന വകുപ്പിന്റെ നന്ദി അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു മാം. ഇവിടെ കൂടിയിട്ടുള്ളതിൽ കുറച്ചുപേരെങ്കിലും ഇന്ന് വീട്ടിൽ പോയി കെയർ വർക്കിന്റെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സും ഇന്ന് കേട്ട ഒരു ആവേശവും നിരത്തി വെക്കാതിരിക്കില്ല എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. Let that be a baby steps that we can make towards this change. Now we are moving on to the next topic of the day. We have Ms. Suhaila Khan, who is the Country Program Manager, Women Economic Empowerment, UN Women India Country Office. Welcome, ma'am. She will be talking on the subject Care Economy, Scope and Policy Formation towards Gender Parity. She is the Country Program Manager for Women's Economic Empowerment Program at UN Women in India.
and she has an extensive experience in management of large-scale transformational programs focused on integrating feminist principles and strategies to advance women's economic rights and opportunities. I think that's fine. That's fine. She says me to stop, so I hand over the mic to her. Thank you so much. Good afternoon, everybody. I know that after lunch, the energy becomes slightly down. So just let me know whenever you feel like I'm getting over, and I can just stop and we can just make it very, very simple communication amongst us as well. But what I would like to begin from, where I would like to begin is where Neeta left. Neeta has really laid down the context for all of you on the relevance of care for not only the women's economic empowerment, but also as their right to have access to leisure, their right to have the choice to be able to utilize the time that they could have if the care is being paid or care is redistributed among the state, among the houses, among societies, among women and men, and among girls and boys. So that is where I would start my conversation. But having said that, before beginning my talk, I would like to really recognize and appreciate Government of Kerala's effort in providing, introducing multiple policies and schemes and interventions on care. So a palliative care policy, a state old age policy, a women's policy, transgender policy, disability framework, ECCE policies. You have community-based models, mobile clinics, etc. So it's very, very heartening to learn that care is at the center stage of the development priorities of Government of Kerala. By now, you know that largely the care work is performed by women, which remains unpaid, underpaid, unrecognized, and undervalued. What this imbalance does, where women is spending huge amount of time, providing care work, is that they are not able to participate constructively in the economy, and that has an impact on not only the economic development and growth, but also the societal growth and development. So, but in Kerala, you also stand at a very, how do I say it? At a very, a point where your demographic trajectory is moving towards more elderly population than younger population. What it means is that, if you would look at the data, and this is the data for the country, that by 2050, right now there are over 140 million older persons, but by 2050, older age will constitute 20% of the population. And by 2046, the number of older persons will exceed children aged 0 to 15 for the first time in India's demographic history, which means that there is a huge, huge demand that will become evident on women to be able to bridge that demand and supply gap, just because more women are in the care work. Now, the positive side too is this, that then in India, if we invest 2% of GDP in care, it could create 11 million jobs, which means that almost 70% of women would have access to decent jobs in care economy. Now, but where do we stand today? Despite multiple interventions, including by the Government of Kerala, there are many, many areas of improvement. So recently, UN Women came up a report and identified that, there are still gaps in the understanding of care as an important sector. Now, one of the things is that, there are gaps in measuring the, okay, very good. So there are gaps in understanding that how care benefits could impact societal benefits. Say, for example, how care is directly contributing to improving health outcomes,
improving education outcomes, including enhancing social cohesion and increasing gender equality. Because of this lack of this evidence is still and recognition of care as a direct contributor to many of these gains, the investment in care as a sector beyond government is not at par, is very minimal, and that is where we really need to look at. But also, there is also underinvestment in care infrastructure generally. So, for example, if there is underinvestment in provisions of water supply, or sanitation, or electricity, or public transport, or digital connectivity, what it does is that it puts significant demand on caregivers, which means that this translates for unpaid care work for women. Now, and another aspect is the fragmentation in care policies themselves. So what happens is that largely in India, the child care is taken care by Women and Child Development Department. Elderly care is looked by Social Justice Department. Then you have disability care taken care by some other, department. So what it does is that there are then patchwork of services that fail to meet the diverse needs of both caregivers and care providers. So therefore, there is a need to take an integrated approach to care infrastructure and care service provisioning. But also very, very important that, okay, where do we find the resources to be able to create such policies and implement such policies? Now, of course, the government has to take lead, because care should be treated as an essential public good, as a right. And therefore, the role of government would always remain key and essential. But we also understand that, government's investments won't suffice the care and demand needs in the coming years. So therefore, there is a need for, identifying various ways of investing in that. And one of those resources are the public investments, the investments through the public banks, the investments through financial institutions, investors, and private institutions, both for care infrastructure and both for care services as well. But very, very important is the aspect of addressing social norms. Neeta, I think, was speaking in Malayalam, but I'm not sure if you covered that, but the role of social norms become very, very central to this entire conversation of care, right? There is an expectation that it's only women or mothers who should take care of children. There is expectation that, caring for the elderly is primarily a female's responsibility. Now, there is social stigma associated with paid caregiving jobs. These jobs are not seen as aspirational jobs, or these jobs are not seen as somewhere where people can also build their career in. So how to then make these jobs through our policies and practices make aspirational, but also, embedding care considerations in your existing priorities of infrastructure development. So, for example, under, your interventions on housing, say, for example, it is important that you integrate childcare and healthcare facilities in the housing infrastructure projects that are being developed. But also, investing in water and transportation. These are time-saving sort of technologies, bringing in forth the time-saving technologies so that women do not have to spend their time on collecting water and collecting fodder, etc. But also energy, which is a very, very important role that plays in, women's time spent on cooking. And so if women have access to clean energy technologies, which can quickly, help them in lowering their time, that will make a significant impact. So what I'm trying to say here is that you see the relevance of then bringing multiple sectors together to be able to address the care work that women, do, and how to address that care burden from that perspective. And also, like I said, that, we have to make the care sector aspirational, and care sector as a sector which requires more investment and which has, a potential of
of benefiting and generating returns. Now, you already talked about research and data collection initiatives. I won't go into that, but I'll just take a minute to also share what UN Women is doing in all these areas. You know, we have across South Asia and Southeast Asia, we have pioneered Caring Cities methodology, which combine the time use data, but also GIS mapping. So what it does is that it identify, okay, through GIS tracking, that where are your care demands and where are your care infrastructure provisioning? Is your creche facility there where the actual demand is? Is your healthcare facility there where the actual demand is? So this tool helps to really plug the gap in evidence-based policy making and implementation. But also what we do is overlay it with the climate data. Say, for example, there might be regions which are more prone to disasters, more prone to earthquakes, more prone to tsunamis. So how then, you make sure that, you are also taking into consideration these impact of climate change on the kind of care infrastructure you would be looking at when you are looking at policies. And this becomes very, very critical because we know that, if there are disasters, if there are, pandemics, the evidence has shown us that the time spent by women on addressing, the care services becomes double or triple. So really then, it's very, very important to then look at these tools. And we have worked in, so for example, supported the government of Bangladesh and government of Nepal in doing this analysis. But we have also gone ahead in supporting the government of Nepal in really through their planning commission to develop an integrated care policy, which means that, it's not siloed approach to care, but integrated approach. But one of the things that is an innovative intervention that we took is really identifying the potential of entrepreneurship to address the demand and supply gap. So many young women who are sitting here who might be aspiring to become an entrepreneur could look at this care sector as a promising sector to be able to develop your entrepreneurial enterprises. And then the government should support you through their multiple interventions on creating that access to finance for such enterprises. But also, we do have a long way to go when it comes to looking at care as an investable product and as an investable service. But nevertheless, beginnings have been made, and UN Women is really, advancing its work in this area as well. And finally, in Kerala, we would be looking at, innovative childcare challenges through inviting applications for the innovations that are led by women-led organizations or other organizations in the area of childcare. So these are some of the interventions that UN Women is doing. But in the end, what I would like to say is that there is a huge potential in your state to be able to refine. You're already at a certain level when it comes to provisioning of care infrastructure and care services with few modifications here and there. The state can demonstrate really a true model of integrated care provisioning of services and infrastructure. With that, I would like to close my talk here. Thank you so much for listening to me. And if there are any questions, I would be happy to answer that. Any questions? Okay, now may I please, any questions? Okay, that's good. You want to come? Why don't you come here? Yeah, please come on stage. Very good. Highly appreciated. Come. You can ask through the mic. First, tell your name. Introduce yourself. So, hi everyone, I'm Jyotika Joy and I'm coming from Government College for Women, Vaizdakar. I'm currently doing my post-graduation in MA Business Economics, and here we are talking about the care economy.
And my question is that it is thriving. Okay, nowadays it's thriving. The care economy and its policies are getting developed. Okay, my question is that is the expansion of care economy a sign of development or is a symptom of failing family or community system? Great. I think that's a very, very important question that you have raised, and thank you so much for coming here. Look, the care is very, very essential for for sustainability of our economies, for sustainability of our society, for growth and development of our economies and society, right? If no one is performing care work, our societies will fail. So it's not that care is in itself a failure. Care is essential for keeping our societies and our economies function. But the way that care is looked at in terms of, it being just a responsibility of women, that is a failure. And that is where we need to start building, we need multiple approaches. And because you are a student, I would recommend you to read the 5R framework of International Labour Organization, which talks about, the recognition, reduction, redistribution, recognition, and there is one more, rewarding and representation. This framework helps us to understand the relevance of care in not only in the development of our nation, but also how should interventions right from at the household level, me as an individual, to the society, to the state, and to the nations should be prioritized, and what kind of policies and interventions should be there. I hope I answered your question, but there are experts sitting here. If anything that you would like to add, please come, Geetika. Just wanted to add to your point. Good question, but that's what happens, Women will say, okay, I feel guilty, maybe I should have been taking care, and they may pull out. So that's what Sohaila is trying to say. Sometimes, what does a good family mean? It may become a sacrifice of a woman. So would we like it if tomorrow when you get married, you are expected to fall out of the labor force because you have to take care of the elderly, your parents, your children? So we are saying it's very important to have this component, this professional, and we should not look down upon it, because that's the cost sometimes women have to pay to their career progression and their workforce. So I think it's a good question you've asked, because you feel your family, you should take care, but it's coming at a cost, and most of the cost is borne by women. I just wanted to add. Do you have any more questions? ആർക്കെങ്കിലും ഇനി എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ? Someone? Yes, one more. Hello, good evening. My name is Devika, and I'm also from the same college, same course, PG in Business Economics. Actually, our questions are connected. Me and Jyotika had a connected question, so I want to complete the connection. So I don't know whether it's a foolish question or not. Okay. So my question is that in the morning sessions, we were dealing with more women empowerment related concepts. So in Kerala, the care economy that is we are dealing with, it's mostly with the old age care. I'm talking about Kerala. So I think the increasing old economy is due to the decreasing birth rate. So when we think about increasing birth rate, the major driving factor for decreasing birth rate is increasing women education, their empowerment in their decision making related to their family matters.
So, is this contradiction, like this women empowerment, causing a burden for the women itself? Like, as ma'am told, like at times we will be morally obliged to serve our families. So, if like empowering women is actually contradicting in the increase in the old economy. So that's the question. I don't know whether it's. Firstly, no question is a foolish question. So you should ask whatever comes to your mind, okay? Now, very quickly to respond to that. So here is the thing. Of course, with increasing education and with declining fertility rate, there is an impetus for women, and women are being, becoming aware of how they should be coming out of their homes. There should be equal opportunities for them. And there are a lot of organizations that are working to create that opportunities. But the issue is that nobody is looking at, they're looking at, but it's not to that extent that what it does is that if the women is coming out in the workforce, they are still expected to carry the responsibilities at home, right? In terms of rearing, giving birth to the child, but also taking care of the child. Which it does is that in developing economies like in Korea and in Japan and Kerala, especially that you talked about, the issue is that there are less younger people and more older people. Now, and the thing is that if I, as a woman, is confident about the fact that there is somebody to take care of my care work, in terms of my rearing of my child, in terms of providing me enough support to take care of the elderly, I will be in a better position to take that decision that I will, give birth and I will contribute to the economy. So that is where this aspect of then, how do we make sure that care work has to be, redistributed? It can't be just sitting on women's shoulders, these responsibilities. So that is where, your question is very relevant, and it is a complicated issue, but the solution is to provide, and take care of those responsibilities and reduce the burden of women on care. Yeah. So we need policies of like that kind, like I think in like we have that one. So very simple example. So if you decide to join a job and you get married, but you think that, okay, if I give birth to child, I have to take care for him or her and I can't go to my workplace, right? But if there is a system where, at close to your house, there is a good creche facility, which is affordable, which is of quality care. You won't feel guilty to leave your child in that facility, right? And then you will be able to go to work. If you go to work when your child has become a little older, if your employer provides, the childcare facility at your office, which my organizer did, and that is why I'm standing here. Otherwise, I would have dropped out of the workforce. I live in Delhi. I do not have an extended family, right? Because I was able to take my child to my office, I could work. So policies like these at multiple levels that create, that ecosystem, that system for you to be able to contribute to economy as well as your own economic growth. That is what we are looking at. I hope that answers your question. Oh, okay. Come. Sorry. One more insight. I was itching to add. Just one thing we have to add here, that these policies should not be only for women. Yeah. It has to be for both men and women. Coming back to your old question of the role of women, the role of women in care economy is because of the assumption that women give birth, therefore the entire responsibility is of women. And that is the historical sexual division of labor, which you must have read in your course, that determines the role in the society. We have to challenge that. And that is where what she was saying, it has to be for all, men and women. That is what raises consciousness, raises equality, share the burden, equal sharing. These are all hashtags that have come from advertisements, from UN's interventions, world over interventions. So that is something that you have to
So there is no moral obligation for women to take care. The moral obligation is of the society as a whole to take care of its children, of its elderly, and that society is built of both men and women. It is equal responsibility, and that is where the policy should be. Yes. Employed, actually, speaking of my family, okay, so speaking of my family, both my father and my mother is employed, and the thing I'm proud to say is that my mother earns a more salary than my father. My mother is a central government employee. She has more working hours than my father, but still she sacrifices many things, and I don't know, she never complains about it, but I don't think she is not even aware that she is making sacrifices. So I was talking about that moral obligation, like the thought, like we pass on. Yeah, that's it. Yeah. And I think there, we have to also socialize many role models here. You know, we have to identify, good practices where the care work is shared equally. And we should start having these conversations at our dinner tables where, where mothers, when they ask girls to go and fetch or keep back the utensils, the boys should also wash the utensils. So things like that, smaller conversations that we have to start from our own home. But you raised very important point of recognition of the fact that is it something which and I think we are raised that way, and it's quite unfortunate. So we have to address that biases amongst ourselves. Thank you so much. Well done. Thank you so much for such thought-provoking questions. Thank you so much for the answers and the clarifications too. Can we move on to the next session? I hope the memento is with you. No. I'm so sorry. May I please call upon Ms. Shruti TM, a Women Protection Officer from Malappuram, to kindly give away the memento to Dr. Suhaila Khan. Good afternoon, everyone. Thank you, Dr. Suhaila Khan, ma'am, for delivering such a thought-provoking, and even our youth become so thinking about the topic. And actually, I would add to one more thing. The topic was extending to the gender parity. That is what we have to be in mind. We have so many social stigmas, actually women are taken for granted in our society. But how to overcome that and make more social dignity, much more financial independent and economic awareness. That is what this session led to. I think I would like to extend the thanks on behalf of Kerala Government Women and Child Development Department to Dr. Suhaila Khan on behalf of all of us present here. Thank you, ma'am. Thank you, Ms. Shruti. Thank you, Ms. Suhaila. We are moving on to the next topic. We have the next speaker with us, who is Dr. Manju F. Nair. She's a professor of economics and honorary director, Center for Agroecology and Public Health, Department of Economics, University of Kerala. And she specialized in macroeconomics, econometrics, agroecology, public health, and decentralized governance and public policy. She has authored 8 books, several policy documents, and numerous papers. She's the nodal officer for concurrent evaluation of National Flood Security Act for the states of Kerala, Karnataka, Tamil Nadu, and Lakshadweep. Dr. Manju is a gold medalist for her graduation and post-graduation from the University of Kerala. With 27 years of teaching and research experience, she has produced 12 PhDs and 25 MPhil degrees. She has bagged the Best Project Award for 2021
and highest research grant award for 2021 and 22, instituted by the University of Kerala. She is also a Junior Research Fellow of UGC and K.N. Raj Research Fellow from the Center for Development Studies, Agroecology. May I please welcome Professor Manju S. Nair on stage to talk on the topic, recognizing the care economy as a key to prosperity. Welcome, ma'am. Over to you. So good afternoon, everybody. So I thank the officials of Women and Child Development Department for giving me this opportunity. And I'll be speaking on the topic, recognizing the care economy as a key to prosperity. And the setting has already been laid by the earlier speakers. And I'm very happy that some of you have mentioned on the palliative care model in Kerala. So I thought, because I was the last speaker, I thought if I make a general presentation, it would be repetitive in nature. So that is why I thought I'll specifically do on palliative care policy, because I was a part of the policy design during the last cycle, that is the 2019 policy. So just to summarize what the others have already mentioned, why care? So if you imagine a situation when the whole care economy is stopped for one day, so what will happen? We know now the economy will come to a standstill. And also, but on the other hand, coming from an economics faculty, a social science faculty, when you measure prosperity, now care never is taken into account. But however, as all of us know, as maybe you are aware now, care occupies unpaid care. I'll focus on unpaid care work. 9% of the global GDP, 15 to 24% of GDP in Latin America, and around 25% of GDP in India. And then who cares? Who is providing the care work? And 75% we know comes from the women, and girls provide this. And this, this data has already been shown by Dr. Neeta, and she has given a more sub-classification of the whole thing. As she has pointed out, in India, around 7 hours of a women's day is spent for care work. And unpaid care work, and she was also speaking on the intersectionalities. When you speak of people coming from the rural background, people coming from places where you don't have such infrastructure, where you have access issues. Now in single parent households, in female headed households, now these becomes a very serious problem. And so now these are all gendered disparities which gets reflected in what the gendered socio-economic disparities, and also with huge implications on the idea of what is called feminization of poverty. Now, again on the time poverty and those related issues, now they have already mentioned. Now, I would just like to speak on, now this has been, the care economy and the care sector is now under discussion and under deliberation across the world. All international agencies and all national level agencies have now started recognizing the importance of understanding the importance and recognizing how it is contributing to the whole economy. And I would just like to focus on the palliative care in Kerala, where even before ILO's work, or this is on the UN SDG work, UN policy paper on decent care work and economic growth. Even before that, we have a model in Kerala, which is the palliative care model, where the basic principles, the basic attributes, functionalities of what has been mentioned in year 2022 has already been in practice in 2018. Now, we have not used these words about the principles or goals or those things, but when you try to link all these things, to map what the UN document has said, given, we find that now here is a model where other states, particularly resource poor economies, can emulate. So
Now, in this context, I hope because there are students from Women's College now who were asking questions, all of at least the students know of what are the 17 SDGs. Whatever sustainable development goal that you speak on, whether it be ending poverty or eliminating hunger or economic growth or good education or good health or life on earth or sustained cities, anything that climate action, any aspect of SDG that you speak is directly or indirectly related to care work. So once you want to transform the economy in relation to the sustainable, now when you think it in terms of sustainable development goals, please understand that the UN has given these aspects, the need for understanding the relational nature of care. Now, care work is always of relational nature. That is why our students have coming particularly from a patriarchal society in Kerala, we always have this question. Now, care work is always relational in nature. And once you transform the care economy, there is a way by which, now this, we need to understand that investing in care is not a cost. Investing in care is a true investment. It's an economic investment where there can be lots of dividends can be generated out of this investment. These dividends can either be tangible in nature or this can be intangible in nature. And yeah. So now UN has given these principles. I would just like to focus on the principles and the attributes and how the Kerala's palliative sector is tagged with all these aspects. So UN says, now if you want to transform, the UN document gives this, that if you want to transform the care sector in Kerala, these are the underlying principles. So care should be there should be a human-based approach, and it should be, definitely it should be some part of public provisioning. There should be universality. Now everybody must be able to access the care. Definitely it should be transformative. It should be focusing on gender parity. And lastly, the leaving no one behind principle, which is called the LNOB principle. The last person of the society should also be taken care of once you are thinking of transforming the care economy. And yeah. Now, these are the key frameworks and approaches. So one of the speakers was mentioning on the key frameworks. So these are the frameworks. The first one is that we should recognize that the value of care. We should recognize the value of care. Second, reducing the value of care work. Thirdly, redistributing unpaid care work. Fourth one, rewarding the care work providers. And fifth one, representation. So these are the 5 R's that we often speak of: recognizing, reducing, redistributing, rewarding, and going for representation. And the approaches that should be adopted to solve this are, now care should be provided as a public good. Now always it should be, you should follow a context specific approach. There should be a life course approach integrating policies and services for all. And all the policies and interventions should create gender equality. And okay. So based on these, the basic principles of transformation of care economy, and based on these guidelines, let us look on how the Kerala's palliative care sector is modeled. Okay. So palliative care is the most important sector where care work becomes most visible. Now, when you speak of other unpaid care workers at home, this is not always visible, but palliative care is the clearest lens through which the care economy becomes visible. Now, this is because palliative care is labor intensive. You need people to support that. Palliative care is always relationship based. Either your father or your mother or your husband or your son or your daughter or your uncle, somebody is in need of palliative care, then it's community embedded and it's having what? Low technology. It's a low technology driven sector and always run on what is called high compassion. And the principles, I'll just look upon the principles, the framework and the approaches of transformation of care sector. And as a case study, now let us look what is happening in the palliative sector. Now, why palliative care as a policy question? Now, because all of us know we are in a stage of what is called demographic transition and epidemiological transition. In Kerala, now by the next 10 or 20 years, around 50% of our population will be above 60.
Secondly, we are in a stage of epidemiological transition where we say that non-communicable diseases are becoming what? The most important disease burden for us. Now we stand first, Kerala stands first as the cancer capital of India. Kerala is first in all NCDs, in hypertension, in cholesterol, in diabetics, everywhere. Even in per capita accidents, Kerala is standing one. So when you have such huge incidence of what? Old age burden, and along with that, NCDs not only pertaining to old age, but also NCDs pertaining to younger age. യങ്ങർ ഏജിലുള്ള കുട്ടികൾക്കും നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പാലിയേറ്റീവ് കെയറുമായിട്ട് ഒത്തിരി വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ കാണുന്നത്, when you take a data of people who are availing palliative care, 50% is below the age of 40. 50% പാലിയേറ്റീവ് കെയർ രോഗികളും 50 വയസ്സിന് താഴെയുള്ളവരാണ്. പണ്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എന്തായിരുന്നു? പ്രായമുള്ളവർക്കാണ് പാലിയേറ്റീവ്. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ തൊട്ടടുത്ത് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ലേറ്റസ്റ്റ് ഡേറ്റ പറയുന്നത് every 10,000 മലയാളി 4 persons are cancer patients. 10,000 ആൾക്കാരിൽ 4 മലയാളികൾ ക്യാൻസറിന് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കുന്നവരാണ്. അപ്പൊ ചുറ്റുവട്ടത്തും നമ്മുടെ വീട്ടിലും ഇപ്പൊ എനിക്ക് എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ കാര്യം അറിയാം, എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിന്റെ കാര്യം അറിയാം. സോ പീപ്പിൾ ആർ സഫറിങ് ലൈക്ക് ദിസ്. ആൻഡ് വൈ? സോ ദിസ് ഇസ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ എല്ലാം ജീവിതത്തിൽ ലക്ഷ്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയും ടു ഹാവ് എ ഡിഗ്നിഫൈഡ് ഡെത്ത്. ഒരു പ്രായമായി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചിന്തിക്കുന്നത്? അന്തസ്സോടെ മരിക്കാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ നമ്മുടെ നേട്ടം, അല്ലെ? അപ്പൊ അതിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ ഡേറ്റ കാണുന്നത് 90% മലയാളികൾക്കും അന്തസ്സോടെ മരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. 10% മലയാളികൾ മാത്രമാണ് ദേ ഗെറ്റ് എ ഡിഗ്നിഫൈഡ് ഡെത്ത്. അപ്പൊ ഇത്രയും മാത്രം. എല്ലാ സൊസൈറ്റിയുടെയും ഫൈനൽ ലക്ഷ്യമാണ് the society should provide all the conditions that a person's not only life but also the death is ending with dignity. So അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കേരള അത് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവാൻ കേരളം നമുക്കറിയാം. കേരള എക്സ്പീരിയൻസ്, കേരള മോഡൽ ഓഫ് ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറയും, നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ? മൊത്തത്തിലൊരു കെയർ മോഡലാണ്. സോഷ്യൽ സെക്ടറിന് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്, എഡ്യൂക്കേഷൻ സെക്ടറിന് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്, ഇതെല്ലാം കാരണം നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് സ്റ്റാറ്റസ്, all our health status has improved. But along with that, we are facing what is called the second generation problems, high morbidity, high diseases, etc. കേരളം അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം നോക്കിയാലും നമുക്കറിയാം palliative care is a very important sector that needs what? Great attention by the government, by all the stakeholders. So look, so ഞാൻ ഇതിനി എനിക്ക് പറയണം ഇല്ല, but something when you look into something and on the basis of what you need to have an analytical lens to approach the whole problem. ഒരു പാലിയേറ്റീവ് കെയർ പോളിസി, എന്തെങ്കിലും ഒരു പോളിസി വരണമെങ്കിൽ, ഒരു പോളിസി ആയിട്ട് ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒരു നയമായിട്ട് അത് പുറത്തു വരണമെങ്കിൽ വി ഷുഡ് ഹാവ് വാട്ട്? ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാകും, ആ പ്രോബ്ലമിന് ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാകും. ആ സൊല്യൂഷനാണ് ഒരു പോളിസി ആയിട്ട് വരുന്നത്. നൗ ഇറ്റ് ഡസന്റ് ഗെറ്റ് ആസ് എ പോളിസി. ഈ പോളിസി വന്നാലും പിന്നെ അതിനെന്ത് വേണം? There should be a process and there should be a program why how this is implemented. നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഇപ്പൊ Women and Child Development Department has lots of policies. Now we had an old age policy. Old age policy, palliative policy ആയാലും, old age policy ആയാലും, child development policy ആയാലും, there is a problem stream that is identified. People come forth with a solution scheme, then a policy window opens, and then you have a program and what? A process stream. അത് എങ്ങനെയാണ് പാലിയേറ്റീവ് കെയറിൽ നടന്നു നോക്കാം. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, കേരളത്തിൽ ഈ പാലിയേറ്റീവ് കെയറിന് ഒരു പ്രാധാന്യം കിട്ടിയത് ഇപ്പൊ ലേറ്റസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ ഡേറ്റ കമ്പൈൽ ചെയ്യുമ്പോൾ around 70% of the palliative units in India is in Kerala. ഇന്ത്യയിലുള്ള 70% പാലിയേറ്റീവ് യൂണിറ്റുകളും എവിടെയാണ് കാണുന്നത്? കേരളത്തിലാണ് കാണുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരള ഹാഡ് എ സോർട്ട് ഓഫ് മൊത്തത്തിലൊരു കെയർ സിസ്റ്റമാണ്. അവർ ഡീസെൻട്രലൈസ്ഡ് കെയർ എക്കോണമി അല്ലെങ്കിൽ ഡീസെൻട്രലൈസ്ഡ് എക്കോണമി എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾസോ ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ വാട്ട്? കംപ്ലീറ്റ്ലി കമ്മ്യൂണിറ്റി ബിൽഡഡ് വൺ, സ്ട്രോങ് സിവിൽ സൊസൈറ്റി, വോളണ്ടിയർ കൾച്ചർ, coexistence of private and public sector, and the civil society is very much argumentative. We follow what is called a rights based discourses. അവകാശങ്ങളെ കുറിച്ച് നല്ല ബോധവാന്മാരാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും. So everywhere we read and understand and discuss all these things. നമ്മുടെ അവകാശങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് നന്നായി അറിയാം. And 2018 ആദ്യത്തെ പോളിസി വന്നത്. It's called the Palliative Care Policy of 2008.
ആ 2018 പോളിസിയെ കുറിച്ചൊന്നും നമുക്കറിയില്ല. പക്ഷെ 2019 ആകുമ്പോൾ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ, നിങ്ങളുടെ വീടുകളുടെ അടുത്തൂടെയൊക്കെ എന്ത് വരും? പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സെന്ററിൽ നിന്ന് പാലിയേറ്റീവിന്റെ ആംബുലൻസ് വരാറുണ്ട് അല്ലേ? പലരും തലയാട്ടുന്നുണ്ട്. ഐ എം ഹാപ്പി ദാറ്റ് യു ഹാവ് നോട്ടീസ്ഡ് ദാറ്റ്. അവിടെ ഒരു ആശാ വർക്കർ ഉണ്ടാകും, ഒരു നഴ്സ് ഉണ്ടാകും, ഒരു ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ് ഉണ്ടാകും അല്ലേ? മാസത്തിൽ 2 തവണയെങ്കിലും either from the PHC or from the community health center this is coming. ഇത് എങ്ങനെയാണ് വന്നത്? ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ വന്നതല്ല. This came as a policy in 2018. So അന്ന് ആ പോളിസി വരാൻ കാരണം പ്രോബ്ലം സ്ട്രീം എന്തായിരുന്നു? പ്രോബ്ലം മലയാളികളെല്ലാം വയസ്സാകുന്നു എന്നുള്ളൊരു തിരിച്ചറിവ് വന്നു. ഏജിങ് ആസ് എ പ്രോബ്ലം. And the government came with what is called an old age policy. Old age policy focused only on social security measures. എന്ത് മതി? സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി കൊടുക്കണം എന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ. അപ്പോഴും പാലിയേറ്റീവ് എന്തിൽ വന്നില്ല? അജണ്ടയിൽ വന്നില്ല. ഇത് ഈ ഓൾഡ് ഏജിനെ സെൽഫ് സഫറിങ് നോർമലൈസ്ഡ് വിത്ത് ദ ഫാമിലി. നമ്മുടെ എല്ലാം ഉത്തരവാദിത്തമാണ് വീട്ടിലെ പ്രായമുള്ളവരെ നോക്കുക എന്നുള്ളൊരു നോർമലൈസേഷൻ ആണ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ. ഇന്ന് മാറ്റമൊന്നുമില്ല. ആൻഡ് പാലിയേറ്റീവ് നീഡ്സ് വെയർ ഇൻവിസിബിൾ. ഇങ്ങനെ ഒരു പാലിയേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആശയം പോലും എന്നില്ല 2008 ആൻഡ് ദെൻ കെയിം എ സൊല്യൂഷൻ. പക്ഷെ അവിടെ ഇവിടെ അതാണ് കേരളത്തിലെ സിവിൽ സൊസൈറ്റി ഓർഗനൈസേഷൻസ് ആസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോൾ. മലപ്പുറത്ത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് പാലിയേറ്റീവ് മെഡിസിൻ സ്റ്റാർട്ടഡ് വിത്ത് വാട്ട് എ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ യൂണിറ്റ്. ട്രിവാൻഡ്രത്ത് RCCയിൽ എന്ത് തുടങ്ങി? ഒരു പെയിൻ ആൻഡ് പാലിയേറ്റീവ് ക്ലിനിക്ക് തുടങ്ങി. അവിടങ്ങളിൽ ഓരോരോ യൂണിറ്റ് ആയിട്ടാണ് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ തുടങ്ങിയത്. അപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് ഒരു ക്യാൻസർ പേഷ്യന്റിനെ ഇനി ഇവിടെ വയ്ക്കണ്ട, RCCയിൽ നിന്നും കൊണ്ടുപോകാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഈ വേദന മുഴുവൻ സഹിച്ച് അവിടെ കിടക്കാനേ നിവർത്തിയുള്ളൂ. There was no pain clinic across what the state during that time. അപ്പോൾ ഈ NNPC അതായത് നെയ്ബർഹുഡ് നെറ്റ്വർക്ക് മോഡൽ നമ്മൾ പറയും. ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് പാലിയേറ്റീവ് മെഡിസിൻ കാണിച്ചു കൊടുത്തു. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഡോക്ടേഴ്സിനെയൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. രാജഗോപാൽ ഡോക്ടറാണ് ഈ പാലിയേറ്റീവ് മോഡലിന്റെ തന്നെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ്. ആൻഡ് അവർ കാണിച്ചു കൊടുത്തു, നോക്കൂ, നിങ്ങളുടെ വീടിനടുത്ത് കമ്മ്യൂണിറ്റി തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ ആൾക്കാരെ നോക്കാൻ ഒരു സൗകര്യം ഉണ്ടായാൽ വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ആൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ദിസ് വിൽ ബി ഗോയിങ് ടു ഹെൽപ്പ് യു. ഇതൊരു സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് ആൾക്കാരെല്ലാം പറഞ്ഞു തുടങ്ങി. പത്രങ്ങളിൽ വന്നു, മനോരമ ഒരു ക്യാമ്പയിൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ് ദെൻ? Now people understood that. ഇതാണ് കേരളത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. When there is a discussion on all these things and when a solution was being put forth by the palliative care, the government started, a policy window was opened and then we had the palliative policy in 2018. എന്താണ് കേരളത്തിന്റെ പാലിയേറ്റീവ് പോളിസിയുടെ പ്രത്യേകത? ഹോം ബേസ്ഡ് കെയർ ആസ് എ ഗൈഡിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ. ജീവിത അവസാനം നിങ്ങളെ ഇപ്പം എൻ്റെ അച്ഛൻ എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഓർമ്മയുണ്ട്, എനിക്ക് ഒറ്റ ആഗ്രഹമേ ഉള്ളൂ, എന്നെ ICUയിൽ കിടത്തരുത്, മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഐ വോണ്ട് ടു ബി വിത്ത് യു അല്ലേ? അപ്പോൾ ഒരു ബോൺ ക്യാൻസർ വന്ന് വേദന സഹിക്കുന്ന ഒരാളെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാൻ ഉള്ളൊരു പ്രയാസം, ഈ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും ഉണ്ട്. ആൻഡ് ദെൻ ഹൂ കെയിം ടു ഹെൽപ്പ് അസ്? കേരള. എൻ്റെ വീടിനടുത്തുള്ള പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സെന്ററിലെ പാലിയേറ്റീവ് യൂണിറ്റ് ആണ് അവിടെ വന്ന് നമുക്ക് മരുന്ന് തരികയും ഈ എല്ലാ ബാക്കി എന്തൊക്കെ സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമോ. എനിവേ വി നോ ദാറ്റ് ഹി ഈസ് നിയറിംഗ് ഡെത്ത്. പക്ഷെ ഒരു ഡിഗ്നിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മരണവും കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നത് ബിക്കോസ് ഓഫ് വാട്ട്? ദിസ് ഹോം ബേസ്ഡ് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ. എൻ്റെ വീട്ടിൽ കിടത്തി എൻ്റെ അച്ഛനെ നോക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് വിത്ത് ഓൾ വാട്ട് ഫെസിലിറ്റീസ് ദാറ്റ് എ പേഷ്യന്റ് വിൽ ഗെറ്റ് ഇൻ എ ഹോസ്പിറ്റൽ. ദിസ് വാസ് വാട്ട് ഹാപ്പൻ ഡ്യൂറിങ് ദാറ്റ് ടൈം. എനിക്കറിയാം, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അടുത്തടുത്ത വീടുകളിലോ സ്വന്തം വീടുകളിലോ ഈ അനുഭവം ഉണ്ടാവും. ആൻഡ് then palliative care was integrated with the primary health care. അപ്പോൾ വീടിനടുത്ത് ഇത് വരണമെങ്കിൽ എവിടെ ഇത് വരണം? പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് കെയർ സെന്ററിൽ വരണം അല്ലേ? എല്ലാ പഞ്ചായത്തുകളോടും പറഞ്ഞു 4% ഓഫ് ദ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഫണ്ട് മസ്റ്റ് ബി ഗിവൺ ഫോർ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ. ഒരു വാഹനം വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു, ആശാ വർക്കറെയും ഒരു പാലിയേറ്റീവ് നഴ്സിനെയും കൊടുത്തു. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഐ റിമെമ്പർ മൈ ഫാദർ വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ ദ പാലിയേറ്റീവ് വെഹിക്കിൾ ടു കം. അമ്മ പറഞ്ഞാലും ഞാൻ പറഞ്ഞാലും കേൾക്കില്ല. പക്ഷെ നാളെ ഈ പാലിയേറ്റീവ് സിസ്റ്റർ വരുന്നത് കൊണ്ട് ഇന്ന് എന്നെ കുളിപ്പിച്ച് എന്നെ വൃത്തിയാക്കി ഐ വിൽ ഹാവ് ടു ടോക്ക് ടു ദം. അപ്പൊ ഞാൻ അച്ഛാ എന്ന് വിളിക്കുന്നതിനേക്കാളും ആ വരുന്ന നഴ്സ് അച്ഛാ എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ ഹി യൂസ് ടു ഫീൽ വെരി ഹാപ്പി. ദാറ്റ് ഈസ് എ സിറ്റുവേഷൻ വെയർ ദിസ് ഇസ് ഹൗ പീപ്പിൾ റെക്കഗ്നൈസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ്. നൗ റോൾ ഓഫ് LSGs. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സെന്ററുമായിട്ട് ഇത് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തു.
And there is a Grama Panchayat who takes care of all these things. സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതങ്ങ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ്. And then people were given training. Training കൊടുത്തു. Drug availability. എങ്ങനെ ഇതിനെ ഗവേണൻസ് മെക്കാനിസം കൊണ്ടുവരണം ഇതെല്ലാം. സ്റ്റേറ്റ് ഡിഡിൻ റീപ്ലേസ്. സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് കേരള ഇത് റീപ്ലേസ് ചെയ്തില്ല. ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് കേരള എന്താ ചെയ്തത്? ഇറ്റ് സ്കെയിൽഡ് അപ്പ്. സ്റ്റേറ്റ് ലെഡ് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ആയി. അല്ലാതെ ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഗവൺമെന്റിന്റെ മെഷീനറിയിലുള്ള ഡോക്ടേഴ്സ് അല്ല നടത്തിയത്. ആൻഡ് ദെൻ വാട്ട് ആർ ദ ഔട്ട്കംസ് ഓഫ് ദ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ പോളിസി? 2008 ഈ പോളിസി വന്നതിൽ പിന്നെയാണ് അക്രോസ് കേരള every FHC is now having a palliative care unit. Thousands of trained volunteers. And you have strong CSO state partnership, primary care integration. And so Kerala adopted, had a horizontal expansion. Across Kerala, we had a horizontal expansion for that. അപ്പോൾ ഇത് 8 പോളിസിയാണ്. ആൻഡ് വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ് ലേറ്റർ? പിന്നെ എന്ത് സംഭവിച്ചു? കുറച്ചുനാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ സോഷ്യൽ പ്രോബ്ലം ഇതുമല്ല. പണ്ട് വീടുകളിൽ പാലിയേറ്റീവ് രോഗിയെ നോക്കാൻ മകനോ മകളോ ഉണ്ട്. ബട്ട് നൗ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്? നൗ അക്രോസ് കേരള യു ഹാവ് വാട്ട്? പീപ്പിൾ, ഓൾഡ് പീപ്പിൾ ലിവിങ് ദെയർ എലോൺ. ഒറ്റയ്ക്കാകുന്ന അവസ്ഥകളാണ് കൂടുതലും. സോ ദർ വാസ് നോബഡി അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ടു ടേക്ക് ദീസ് പീപ്പിൾ ടു ദ ഹോസ്പിറ്റൽ. അപ്പൊ ഇവിടെയൊക്കെയാണ് സ്റ്റേറ്റ് ലെഡ് കെയറിന്റെ പ്രാധാന്യം വരുന്നത്. സോ മൾട്ടി മോർബിഡിറ്റി ഒരസുഖം മാത്രമാണോ? അല്ല. 50 വയസ്സായിട്ട് ഐ വാസ് ടെല്ലിംഗ് ദാറ്റ് കഴിഞ്ഞ 4 മാസമായിട്ട് ഐ കുഡിൻ ഗോ ടു കോളേജ് ബിക്കോസ് ഓഫ് മൾട്ടി മോർബിഡിറ്റി. 50 years കഴിയുമ്പോഴേ നമുക്കെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങളാണ്. because of lifestyle, and many are having all these issues. And then social isolation. ഒറ്റയ്ക്കാണ് വീട്ടിൽ. ലിമിറ്റ്സ് ഓഫ് വോളണ്ടിയർ ഓൺലി മോഡൽ. ഇപ്പൊ വോളണ്ടിയേഴ്സ് മാത്രം വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പാലിയേറ്റീവ് കെയർ തരുന്ന ഒരു മോഡലിന്റെ ലിമിറ്റും വന്നു. സോ ഇറ്റ് മീൻസ് ദർ ഷുഡ് ബി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഫോർ ദാറ്റ്. ആൻഡ് ദെൻ ദിസ് വാസ് അഗെയിൻ ഐഡന്റിഫൈഡ് ആസ് എ പ്രോബ്ലം സ്ട്രീം. കെയർ ഡെഫിസിറ്റ്. ഫാമിലീസിന് മാത്രം കെയർ കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ വന്നു. നമുക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ട്രെയിനിങ് ഉണ്ടോ? ഈ മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ വരുന്ന പാലിയേറ്റീവ് നഴ്സ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എത്ര പേർക്ക് ചെയ്യാൻ അറിയാം? സോ ലോൺലിനെസ്, ക്രോണിക് ഡിപ്പെൻഡൻസി. ആൻഡ് ദെൻ വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ്? ഏറ്റവും പ്രധാനം എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് ഓർഡർ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ വേണം. ഇപ്പം മിനിമം മുതുക് മറിച്ച് തുടയ്ക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ യൂറിൻ ബാഗ് ഇടാനോ ഒക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാം. പക്ഷെ അഡ്വാൻസ്ഡ് സ്റ്റേജസ് ഓഫ് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ വേണം എന്നുള്ളപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. വി നീഡ് വാട്ട്? സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് പീപ്പിൾ ടു കം അക്രോസ് ദാറ്റ്. ഉടനെ എന്ത് ചെയ്തു? നമ്മുടെ പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സെന്ററിന് മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് എന്തുണ്ട്? കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെന്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. കമ്മ്യൂണിറ്റി സെന്റേഴ്സിനും കൂടെ എന്ത് കൊടുത്തു? പാലിയേറ്റീവ് കെയർ കൊടുത്തു. മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കൊടുത്തു. അപ്പൊ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെന്റർ, വീടിനടുത്തുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെന്ററിനൊന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അവിടെ എന്തുണ്ട്? പാലിയേറ്റീവ് ഇൻപേഷ്യന്റ് ഉണ്ട്, പാലിയേറ്റീവ് ഔട്ട് പേഷ്യന്റ് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു കേസ് കാണിച്ചു തരാം. വിളപ്പിൽ പഞ്ചായത്തിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചതാണ്. വിളപ്പിൽ ബ്ലോക്ക് CHC, വിളക്കിലെ ബ്ലോക്കിലെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെന്ററിന്റെ കീഴിൽ there are 7 പഞ്ചായത്ത്സ്. ആ 7 പഞ്ചായത്തിന്റെ ഫാമിലി ഹെൽത്ത് സെന്ററിലെ പാലിയേറ്റീവ് കെയറും ഇതുമായിട്ട് ടൈഡ് ആണ്. ഇപ്പൊ ഞാൻ സപ്പോസ് ഐ ഹാവ് എ പേഷ്യൻ നിയർ മൈ ഹോം വിച്ച് ഇസ് നീഡിങ് സെക്കൻഡറി കെയർ. അത് വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? എന്റെ പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സെന്ററിൽ നിന്നുള്ള പാലിയേറ്റീവ് നഴ്സ് ഗെറ്റ്സ് ദിസ് ഇൻഫോംഡ് ടു വാട്ട്? ദ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെന്റർ. അപ്പൊ എന്റെ വീട്ടിൽ വരുന്നത് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെന്ററിൽ നിന്ന് ഒരു നഴ്സും എന്റെ പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സെന്ററിൽ ഒരു നഴ്സും സ്പെഷ്യലിസ്റ്റും ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റും ഇടയ്ക്ക് ഡോക്ടറും കൂടെ ചേർന്ന് വേണം ആ ടീം വരാൻ. ആ ടീം വന്ന് എന്താണ് ആവശ്യമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ദേ വിൽ ഹാവ് ടു പ്രൊവൈഡ് കെയർ കൗൺസിലിംഗ്, കെയർ റിസോഴ്സസ്, കെയർ നോളജ്, ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൊടുക്കണം എന്നാണ് പുതിയ നിയമം. ഓക്കെ. ആൻഡ് യു ഹാവ് ദ ആർദ്രം മിഷൻ വന്നു. ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വന്നു. ആ മാറ്റം കേരളത്തിന്റെ ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ പോളിസികളിലേക്കും എന്ത് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു? പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു. പ്രത്യേകിച്ച് വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്, പാലിയേറ്റീവ് മോണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റി വന്നു, പാലിയേറ്റീവ് ഗൈഡൻസ് കമ്മിറ്റി, and lots of things happened. And now when you have a problem, you see that പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ഗ്രിഡ് പുതിയതായിട്ട് നമ്മൾ കണക്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ പഞ്ചായത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വാർഡിലെ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ആവശ്യമുള്ള ഓരോ പേഷ്യന്റിനെയും മാപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. And then all these people will come under the palliative care grid and that will be updated. Drug access reforms, drug free ആയിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക. Training, how these people should be trained, and integration with Ayush and private sector. Projectil ninnu mari New Kerala palliative model is a system-based model. We have moved to what is called a system-based model. So what does Kerala teach us?
Kerala teaches us that political will converts innovation into universality. Civil society has a greater role. Decentralization enables care delivery. ഇപ്പൊ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് ഗോൾസ് മാപ്പ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് പല ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളിലും വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ മാത്രമല്ല, ഇതുപോലെ ഒരുപാട് കെയർ സെക്ടറിൽ കേരളത്തിൽ എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട്. ബഡ് സ്കൂൾ അനദർ എക്സാമ്പിൾ. നന്നായി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ബഡ് സ്കൂൾ ഉണ്ട്. വേർ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡീസെൻട്രലൈസ്ഡ് സിസ്റ്റം ദാറ്റ് മേക്സ് പ്രൊവൈഡ്. അല്ലെ, നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ ഒരു ഡിഫറെന്റ്ലി ഏബിൾഡ് ആയിട്ടൊരു കുട്ടിയുള്ള ഒരു അമ്മയ്ക്ക് അമ്മ എങ്ങനെ ജോലിക്ക് പോകും? എത്രയോ കേസസ് ഇങ്ങനെ ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ദ ഫാദർ ലീവ്സ് അവേ, അച്ഛൻ പോയി കഴിയും. പിന്നെ ഈ അമ്മയ്ക്ക് കൂലിപ്പണി പോകാൻ പറ്റില്ല, പ്രത്യേകിച്ച് പെൺകുട്ടികളായപ്പോ. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? ഇങ്ങനെ വളരെ സുരക്ഷിതമായ ഒരു ബഡ് സ്കൂളും ഒരു ടീച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ 2 ടീച്ചേഴ്സും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ കൊണ്ട് ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് ജോലിക്ക് പോയിട്ട് വൈകിട്ട് വരാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളുള്ള നന്നായി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന, ഐ ഡോണ്ട് സേ ദാറ്റ് എവറിത്തിങ് ഈസ് ഓക്കെ ഇൻ കേരള, ബട്ട് ദർ ആർ കേസസ് വെയർ വിച്ച് ക്യാൻ ബി വാട്ട് സ്റ്റഡീഡ്. ഇത് അങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ബഡ് സ്കൂളുകളുണ്ട്. അവാർഡ് കിട്ടിയ ബഡ് സ്കൂളുകൾ പോയി 33ഓളം എണ്ണത്തിൽ പോയപ്പോൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയതാണ്, കെയർ ഇസ് സംതിങ് ഇറ്റ്സ് റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് അറ്റ് ദ down level, at the what community level in Kerala. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത് കെയർ എക്കോണമി cannot be left to families alone. ഫാമിലീസിന് മാത്രം ഉള്ളൊരു നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാൻ പറ്റില്ല. This is economized, this is governed, and this is universalized without commodifying it. And so this is a success of a care governance model. I'll just show you. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ വിളപ്പിൽ CHC പോയപ്പോ ഐ തോട്ട് ബിക്കോസ് സ്റ്റുഡൻസ് ആർ ഹിയർ, അത്രയും നിങ്ങളൊരു പാലിയേറ്റീവ് രോഗി താമസിക്കുന്ന വീട്ടിൽ പോയിട്ട് സംസാരിക്കും. അത് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് വെരി സ്മോൾ. PPT ആക്കാൻ എനിക്ക് സമയം കിട്ടിയില്ല. But we went with the Vilapil PHC team. പലയിടത്തും പോവാണ്. കേരള എക്കണോമിക് അസോസിയേഷൻ is mapping this across Kerala. അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ 120 പേഷ്യൻസ് ആണ് അവിടെ ഉള്ളത്. സെക്കൻഡറി കെയർ ആണ്. നമ്മൾ അതിൽ ഏകദേശം 36ഓളം പേഷ്യൻസിനെയും കെയർ വർക്കേഴ്സിനെയും ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്തു. അപ്പൊ അതിൽ ഇതൊരു എന്താണ് നല്ല ഇമ്പാക്ട് ഫാക്ടർ ഉള്ള സ്പ്രിംഗറിന്റെ ഒരു പബ്ലിക്കേഷനിൽ വന്ന this year there were around 3-4 articles that has come out on the care sector, care economy എന്ന് പറഞ്ഞ പാലിയേറ്റീവ് കെയറിൽ മാത്രം. അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ ഈ ആർട്ടിക്കിളിൽ ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഓൺലി ഓൺ ദ പേഷ്യന്റ് ബട്ട് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ദ കെയർ ഗിവർ. പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ഹാസ് ബീൻ റീഡിഫൈൻഡ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞത് എന്താ? രോഗിയുടെ ഇമോഷണലും മെന്റലും ഫിസിക്കലും ആയിട്ടുള്ള സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കണം എന്നാണ്. ബട്ട് ഇപ്പൊ പറയുന്നതല്ല, രോഗിയെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന ആളുടെ ഇമോഷണലും സോഷ്യലും ഫൈനാൻഷ്യലുമായിട്ടുള്ള വെൽബീയിങ്. കെയർ ഗീവറിനെയും കെയർ റിസീവറിനെയും ഒരുപോലെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന പുതിയ പോളിസിയാണ് വരുന്നത്. ഇതിൽ മുഴുവനും നമ്മളെ കെയർ ഗീവേഴ്സിനെയാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത്. കെയർ ഗീവേഴ്സ് ദേ ആർ ഇൻ ട്രോമ, അല്ലേ? നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയ സ്വന്തം ഭർത്താവോ അച്ഛനോ ഈ ഇത്രയും കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടൊരു കണ്ടീഷനിൽ ഇസ് ലിവിങ് ഫോർ കിടക്കുന്നത് 3-4 വർഷമാണ്. അപ്പോ എ പേഴ്സൺ ഹു ഇസ് ദേർ ടു ലുക്ക് ആഫ്റ്റർ ദിസ്. ഇതിൽ ഒരുപാട് ഡേറ്റ ഉണ്ട്. ഞാൻ അത് PPT ആക്കിയില്ല, ഇത് കാണിക്കാൻ പറ്റും എന്നാണ് വിചാരിച്ചത്. നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ 70% വിമൺ തന്നെയാണ്. അതിൽ ഏകദേശം 80% ജോലിക്ക് പോയിരുന്നവർ ജോലി ഉപേക്ഷിച്ചു. ആൻഡ് ദെൻ ഒരു വീട്ടിലാണെങ്കിൽ അച്ഛനും മകനും സുഖമില്ല. ആൻഡ് ദ 65-year-old മദർ ഇസ് ടേക്കിംഗ് കെയർ ഓഫ് ദീസ് 2 പേഷ്യൻസ്. രണ്ടുപേരും നോക്കുന്നത് ഒരാളാണ്. ആൻഡ് അതിപ്പോ എവരോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും വി ജസ്റ്റ് ട്രൈ ടു ക്വാണ്ടിഫൈ ദ ബർഡൻ. അവരനുഭവിക്കുന്ന ആ ബർഡൻ ക്വാണ്ടിഫൈ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു. ഇമോഷണൽ ബർഡൻ, ഫിസിക്കൽ ബർഡൻ, സോഷ്യൽ ബർഡൻ, ടൈം ബർഡൻ, ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടു. എന്നിട്ട് നമ്മൾ അവരോട് ചോദിച്ചത്, ഈ ഹോം ബേസ്ഡ് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ, സർക്കാരിന്റെ ഹോം ബേസ്ഡ് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ വരുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവുന്ന മാറ്റങ്ങൾ. ഇതിൽ വളരെ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടും കണ്ണ് തുറപ്പിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഉത്തരങ്ങളാണ് കെയർ പേഷ്യൻസ് പറഞ്ഞത്. അതിൽ പലരും പറഞ്ഞൊരു കാര്യം, നേരത്തെ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ എങ്ങനെ കെയർ കൊടുക്കണമെന്ന് അറിയില്ല, എങ്ങനെയാണ് ഒരു യൂറിൻ ബാഗ് മാറ്റേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് ദേഹം തുടയ്ക്കേണ്ടത്, എങ്ങനെ മരുന്ന് കൊടുക്കണം, നമുക്കിതൊന്നും അറിയില്ല. ഇത് പഠിപ്പിച്ചു തന്നതുകൊണ്ട് 2 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യം എനിക്ക് പകുതി സമയം മതി. ടൈം ബർഡൻ കുറച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ. 2, ഇത്രയും ഒരു രോഗിയാണെന്ന് കരുതുമ്പോൾ ഒരു സോഷ്യൽ ഐസൊലേഷൻ വരും. ബട്ട് വെൻ ദ ഗവൺമെന്റ് ടീം ഈസ് കമ്മിങ് ടു യുവർ ഹോം യു ഫീൽ ഡിഗ്നിഫൈഡ്. ഇപ്പൊ ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ളവരൊക്കെ വിചാരിക്കും, എന്താണ്
Now, this is being recognized in the society. അപ്പോൾ ഒരു സോഷ്യൽ അക്സെപ്റ്റൻസ് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ സൈക്കോളജിക്കൽ ഡൊമൈൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. പല സ്ഥലത്തും ഈ നമ്മുടെ റേഷൻ കാർഡിന്റെ ഏറ്റവും താഴത്തെ ലെവലിൽ AY കാർഡ് കിട്ടാൻ അർഹരാണ് അവര്. ബട്ട് എല്ലാവർക്കും വെള്ളയോ നീലയോ ആയിരിക്കും. പക്ഷെ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ, ഞാനിങ്ങനെ നാഷണൽ ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി ആക്ടിന്റെ ഇവാലുവേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് പല പാലിയേറ്റീവ് നഴ്സസും എന്നോട് വിളിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ കാർഡ് അയച്ചു തരും, മാഡം ഇത് രണ്ടും ക്യാൻസർ പേഷ്യൻസ് ആണ്, ഒരാളും മതി, യു ക്യാൻ കൺവേർട്ട് ദാറ്റ് ഇൻ ടു എൻ AY കാർഡ്, 35 കിലോ അരി കിട്ടും, ഇതൊന്നും അവിടെ ഓഫീസിൽ കൊടുത്തിട്ട് ഇവർക്കൊരു മഞ്ഞ കാർഡ് എടുത്തു കൊടുക്കുമോ? അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ പോലും കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഇറ്റ്സ് ബിക്കോസ് ദ ടീം ഈസ് കമ്മിങ് ദർ. ഹെൽത്ത് ഇൻഫോർമേഷൻ, പഞ്ചായത്തിന്റെ പല പദ്ധതികൾ കാണും. ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇവരറിയുന്നതിന് പോലും ഈ ഹോം ബേസ്ഡ് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ടീം വന്നു. അപ്പൊ ഒരുപാട് അവരുടെ ഇന്റർവ്യൂ നോട്ട്സ് എല്ലാം ഉണ്ട്. സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ഗൂഗിൾ ആൻഡ് റീഡ് ദിസ്, ബിക്കോസ് ഐ ഫീൽ ദാറ്റ് യു ഷുഡ് റിസർച്ച് ഓൺ ദാറ്റ്. അപ്പോൾ ഐ വിൽ ജസ്റ്റ് കീപ് ദാറ്റ്. ആൻഡ് പ്രധാനമായിട്ടും 3 കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ടീം കൊടുക്കുന്നത്. One is care resources, as I said. Yeah, I'll just time burden. ഇതാണ് കെയർ ഗീവേഴ്സ്, ഹെൽത്ത് ആൻഡ് വെൽബീയിങ്. ഇവർ വരുമ്പോൾ രോഗിക്ക് മാത്രമല്ല കെയർ ഗീവറിനോടും പറയുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം. അവരിൽ പകുതി പേരും അസുഖമുള്ളവരാണ്. നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം നിങ്ങൾ എങ്ങനെ നോക്കണം എന്ന് പറയുന്നു. കെയർ ഗീവിംഗ് സർവീസസ് കൊടുക്കുന്നു. 3 കെയർ ഗീവിംഗ് റിസോഴ്സസ്. അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ദോസ് ആർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് യു ക്യാൻ ഗോ വിത്ത് ദാറ്റ്. ആൻഡ് സോ ഇത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മൾ വിളപ്പിൽ പറഞ്ഞത്. ഇതുപോലെ തന്നെ വി ക്യാൻ ലുക്ക് ഇൻ ടു ഞങ്ങൾ പിന്നെ ചെയ്തത്, now at the University of Kerala we developed what is called a students palliative club develop ചെയ്തു, and we just gave money across the different universities under Kerala to start what is called student palliative clubs. അവരൊന്നും ചെയ്യണ്ട, അവരുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഇത്ര പരിധിക്കകത്തുള്ള പാലിയേറ്റീവ് പേഷ്യൻസിനെ കണ്ട് ജസ്റ്റ് സംസാരിച്ചാൽ മതി. അല്ലാതെ സ്റ്റുഡൻസിന് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഒന്നും കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. നിങ്ങൾ ഓർത്തു നോക്കുക, ഒരു കുട്ടി വന്ന് നിങ്ങളുടെ അമ്മയോടോ അച്ഛനോടോ സംസാരിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അവർക്കുണ്ടാകുന്ന ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് അപ്രോച്ച് ദാറ്റ് ദേ ഗിവ്. ദിസ് ഇസ് എ ലേണിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഫോർ ദീസ് പീപ്പിൾ ഓൾസോ. സോ ഓൾ ഓഫ് us should recognize that such activities are being happening. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് കേരളത്തിന്റെ ഈ പാലിയേറ്റീവ് കെയറിലുള്ള നേട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ 2008 തുടങ്ങി 19 വന്നു. ഈ കാര്യങ്ങളെയൊക്കെ കുറിച്ച് കെയർ എക്കോണമിയുടെ മോഡൽസിനെ കുറിച്ച് ഇത് എങ്ങനെ വരണം എന്നൊക്കെ UN ഒരു പോളിസി ഡോക്യുമെന്റ് വന്നത് 2022 അപ്പൊ 22 എത്രയോ മുമ്പ്, ഈ വാക്കുകളൊന്നും നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചില്ല, പക്ഷെ 22 എത്രയോ മുമ്പ് വി സ്റ്റാർട്ടഡ് വിത്ത് വാട്ട് ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് എ മോഡൽ. നോക്കൂ, UN പറയുന്ന പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എല്ലാം ഇറ്റ്സ് എ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ബേസ്ഡ് അപ്രോച്ച്. സ്റ്റേറ്റിന് ഹാസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോൾ ഹിയർ. യൂണിവേഴ്സാലിറ്റി, ഒരാളെ പോലും നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്നും മാറ്റി നിർത്താൻ പാടില്ല. ഇറ്റ്സ് ഹ്യൂജ്ലി ട്രാൻസ്ഫോർമേറ്റീവ് ഇൻ നേച്ചർ ഓൾസോ, ബിക്കോസ് ദിസ് ഇസ് ബീങ് റെക്കഗ്നൈസ്ഡ്. ഇത് റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ആവുകയാണ്. ആൻഡ് ദോസ് പീപ്പിൾ ഹു ആർ കമ്മിങ് അലോങ് വിത്ത് ദ HBPC ടീം, ദേ ആർ പെയ്ഡ് and lots of job opportunities are there here, and people are now being ഒരുപാട് ട്രെയിനിങ്ങും അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു പോളിസി പോസ്റ്റ് ക്രിയേഷനും ഒക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ്. ആൻഡ് ഈ ഇത്രയും ആറിന്റെ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, 6 R's. ഒന്ന് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാണ്. കെയർ ഗിവർ ബർഡൻ ഇസ് റെക്കഗ്നൈസ്ഡ്. ഒരു പാലിയേറ്റീവ് പേഷ്യന്റിന് കൊടുക്കുന്ന കെയറിനെ നമ്മളിപ്പോ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാണ്, റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ്. ഒരു ടീമോ സ്റ്റേറ്റോ കമ്മ്യൂണിറ്റിയോ ഇതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ വി ആർ റെഡ്യൂസിങ് വാട്ട് ദ ഫിസിക്കൽ, ദ ഇമോഷണൽ ആൻഡ് ദ കോപ്പിംഗ് ബർഡൻ ഓഫ് ദ കെയർ ഗിവർ. ദെൻ റീഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. സ്റ്റേറ്റും കമ്മ്യൂണിറ്റിയും ഒക്കെ ഇതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് അല്ലെ. ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം വന്നാൽ പോലും വി ഫീൽ ദാറ്റ് ദിസ് ഇസ് ബീങ് റീഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ്. ആൻഡ് വാട്ട് ഇസ് റിവാർഡഡ്? ഫിനാൻഷ്യൽ റിലീഫ് വരികയാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ വെൽഫെയർ എക്സസ്. ആൻഡ് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്? റെഡ്യൂസ്ഡ് ഔട്ട് ഓഫ് പോക്കറ്റ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ. 15% ഓഫ് Keralites are trapped into poverty because of out of pocket expenditure. Health expenditure കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ 15% ആൾക്കാരും ദാരിദ്ര്യത്തിന് താഴെയാകുന്നത്. That can be reduced if such sort of a palliative care model is localized. Then, and what is represented? Caregivers are involved in care planning and decisions. Okay. This is not moving. Okay, anyway, I'll stop here. I just wanted to showcase
to present the case of Kerala, because there are people coming from Delhi, they know that Kerala has been working tremendously, progressively on all these aspects. And in particular, the palliative care policy of the state has to be focused. Now, we don't say that everything is fine in Kerala. There are issues, there are problems, and it's a duty of the researchers, the students, and the public to raise all these their opinions so that the policy is revised, taking into consideration the feedback from the people who are now getting benefit out of the policy. So thank you so much. And once again, I thank the Joint Director and all people from the Women and Child Development Department giving me this opportunity to present the case of palliative care in Kerala. And those are not aware of all these things, please look into what is happening in the Grama Sabha meetings and what is happening in the Panchayat on all these issues and what is the percentage share where you have all these facilities in the PHC, etc. Okay, thank you so much. Thank you so much, Professor Manju. Do we have any questions? Any questions? May I please call upon Ms. Geeta NP, Women Protection Officer, Wayanad, to kindly give away the memento to Professor Manju S. Nair and also to render the vote of thanks. Respected dignitaries and dear all. വുമൺ എംപവർമെന്റിന്റെ ആശയങ്ങളെ നമ്മൾ കോൺക്ലേവിന്റെ 1ാം ദിവസം അവസാനിക്കുമ്പോഴേക്ക് രാവിലെ ശാരദാ മുരളീധരൻ മാഡം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത വുമൺ എംപവർമെന്റ് കുടുംബശ്രീ ചിന്തകളിലൂടെ നമ്മൾ അവസാനം പാലിയേറ്റീവ് കെയർ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് നമ്മളുടെ ചിന്തകൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആശയങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരുപാടേറെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് ഇനിയുള്ള നാളുകളിൽ എത്രത്തോളം ഡെവലപ്മെന്റ് കൊണ്ടുവരാമെന്നുള്ള കുറേ ഐഡിയാസ് ആണ് നമുക്ക് ഇന്ന് ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. രാവിലെ പറഞ്ഞ സെഷൻസിന്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ആയിട്ട് ഉച്ചയ്ക്ക് നീത മാഡം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത കെയർ എക്കണോമി, ആ ഒരു തോട്ട് പ്രോസസ്സിലൂടെ നമ്മൾ 6 hours വരെ എത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ മഞ്ജു എസ് നായർ മാഡം, നമുക്കറിയാം, എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഒരു അക്കാഡമിക് രംഗത്തെ ഒരു അധികായ കൂടിയായിട്ടുള്ള മാഡം തന്നെ മാഡത്തിന്റെ ഓൺ എക്സ്പീരിയൻസിൽ പോളിസി മേക്കിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് എല്ലാം കൂടെ വെച്ച് നമുക്കിത് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. മാഡത്തിന്റെ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഇൻസ്പയറിംഗ് ആയിട്ട് തന്നെ ഉണ്ട്. എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾക്കാണെങ്കിലും നോക്കാൻ നമുക്ക് എപ്പോഴും റെഫറൻസ് ആയിട്ടുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്നും കെയർ എക്കണോമി പാലിയേറ്റീവ് കെയറിൽ എത്രത്തോളം നമുക്ക് അറിയാം, ഇന്റർനാഷണൽ ലെവലിൽ നമ്മുടെ പാലിയേറ്റീവ് കെയറിനെ എത്രത്തോളം ആൾക്കാരെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ നമ്മളുടെ മോഡലിനെ തന്നെ എടുത്ത് നമ്മളെല്ലാം പ്രൗഡായി നിൽക്കുന്ന പാലിയേറ്റീവ് കെയറിന്റെ ചിന്തകളിലൂടെ നമുക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ച് തന്ന പ്രിയപ്പെട്ട പ്രൊഫസർ മഞ്ജു എസ് നായർ മാഡമിന് കേരള സർക്കാർ വനിതാ ശിശു വികസന വകുപ്പിന്റെ ഓരോരുത്തരുടെയും പേരിലും ഇവിടെ ചേർന്നിട്ടുള്ള ഓരോരുത്തരുടെയും പേരിലുമുള്ള അഗൈതവുമായ നന്ദി ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ അർപ്പിക്കട്ടെ. നന്ദി. Thank you, Ms. Geeta. We have come to a conclusion of day 1 of this 2-day-long conclave organized by Women and Child Development Department under the Government of Kerala. Thank you once again to all the guest speakers who have come here and poured all your thoughts and insights and all those thought-provoking ideas. Let us hope that we expect for a very good change in tomorrow. And thank you once again for all the participants who have been very active with all your questions and all your thoughts. 1ാം ദിനം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ്. നാളെ രാവിലെ 9 മണിക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ ആരംഭിക്കുന്നതാണ്.
9:45 നമുക്ക് സെഷൻ തുടങ്ങും. നാളെ ആദ്യത്തെ സെഷൻ വരുന്നത് ഓണറബിൾ ജസ്റ്റിസ് കൗസർ എടപ്പകത്തിന്റെയാണ്. Tomorrow on day 2 we begin the registration by 9 a.m. and followed by welcome. We will be starting the first session by 10 a.m. and tomorrow's sessions will be carried based on the theme implementation of legislation for women. We open day 2 by Honorable Justice Kausar Edapagat. And thank you all once again, wishing you a very good evening and welcoming all of you with all the spirit and energy on day 2 tomorrow in the same venue. Thank you. This is Sukanya Jairam. Bye-bye.